Vake Tali Folau. Ai whakawhehoko anga o e tonga I he kolope. This is Radio Vake Tali Folau, where Tongans can connect globally. In Tonga they say, Malo Lele, in Fiji
Vake Tali Folau. Ai whakawhihokotaki anga o e Tonga i he kolope. This is Radio Vake Tali Folau, where Tongans can connect globally. Malo mwana maria hau eki pea malo elele ai Tonga kotoa pe. Tali lele ai pe ki motolu ki he paenga le tio Vake Tali Folau. Pea ko kore pe ki u whakamalu atu i e ngahi whakatapu kotoa pe whaafaki e ngalu e ape mo e ngalu o pe. Talangata i e te au whai ki tua. Tuku mua ke ata ke whai whatongia atu ma ki motolu i e houa pongi koeni. Pea me he Bay Area me California. Oku tau taitalelei pea Tonga kotoa pe mo tolok mo mea mai mingai state ni mangofulu Amerikani malo e tau toe mau ai pompogini malo e tau toe lava. Mo tolok mo mea mai pa me New Zealand pea mo Australia
Tonga ka mai ngai o moto e Pasiki whatawange pe o ku lelei pe mea kotoa pe mei hena pe a motolo mo mea mai pe mei he ngahi whanua i Asia ka o maa Iulope pe ko whepe tapa e kolo pe o ke mea mai mei ai o ko whatawange te mo maa uha aho whakaofo ofa i he ahoni aho lelei, aho fiethia aho o malavalava i ngahi whatongia kotoa pe pea o ku tau whawhetai kotoa pe ki he eki pea mo e tau lotu pongpongi e pongpongi ni me whaiwhekau siane maalua tau whakamalo mo whawhetai e loto hounga ia koe ui koe hao mai ki he pongpongi ni o tau kei mau pe ai koloa fungani ai o tua ka koe manawa o e mo ui o ku pea koe makatu unga ia e tau whawhetai pea mo e tau hounga ia i he pongpongi ni i he pongpongi ni pea mo e tau ngahi polo kalama koe uhi koe liliu koe ia e tau taimi tau te whito kek mo tolu koe na tau tolu koe ia i Amerika ni ne tau liliu taimi fo ki he pongpongi sa pate pea koe ai o ku tau ki i tō mua ke hoa taha ia ngā koe ia ai liliu taimi pea koe lolotongani te tau tukat pe tau whanki whanongonongo kai o maa hono tare lei ki motolo ki he tau ngahi polo kalama pea i he e tau hoko koe hiwa te tau wakai ke tau ngahi uni o ngongo hiwa ke hongo fulu lewa ke tahataha koe uhi koe tau ki tō mui ki tau tolu tō mua ki tau tolu ia i he o ngongo i tonga pea koe ia te tau wakai ki tau tolu ki he mamani o e ahoni aia koe taimi koe ia te tau wakai ke ngahi ongo mo ngai mea lalahi o hoko i mamani tau tarata no ai e hoko e tahataha koe hui o kui kai ke lava mai a se mispo me e pia mei whatongia koe ia mei Victorville, California pia koe te tau hoko at pe te tau hoko at ki tau tolu ki hongongo koe mei tonga i he tahataha pia mei FM aval fitu poine nima pea lele ai o ngongo ia mahalo e tok osia ke hafe taha pe o fiatu ki taha pea te tau hoko at lewa pea mo tufi holo aia ko e tau polo kalama ia ko e tau hoko atu ki he tufi holo i he taimi ko ia o e ose a ngongo pea mei tonga eki ok mea kiki ose a ngongo pea mei tonga eki pea mo e tau tok hoko ati tau tok mawai ki tau tolu i he ua i he ho atani pea tok hoko atu a Seattle, Washington i he taimi hoko koia a nima ki he walu pea he walu ki tataha whatonga e ange koe polkalama ia koe a kainga pea mei pea i he walu ia ki tataha i he poni aia koe hoko ia e tau ngahi polkalama i aho moni te koe ni ka koe aho hongo full mataha ma asi o e tau uafe ma uafa tali lele yang nang tolong no fale mai ko ni he Facebook ang mo tolong mo me mai Facebook a Marian Maile ma tau ma o ai ho wani pe a ko fale mai a Marian pe me Utah pe a me fonua ia o ano masima ko ano masima ia pe me Utah ko fonu ko malo tau ma pompongin fonu pe malo mo e fano le tio pe me hena o tui ko Victorville ko e fonuk whanau le dio mai a fonuk pe mei Victorville, California pe a Pauline malo e tau mai pongpongini pe a mei he Bay Area ia ka uma a foki a mere wahoi kona kupu ko whare a mai a pe a mei he Bay Area ko e tau porkalama ia i he Hawani pe hange ko mea neulawe kia ane nai ko e tau whawhitai pe ko e tau a mai ke pongpongini weekend ko o si ko wakai at lahe au pite ngai kātoa ngana e whakahoko kai o maafo ke ngai apisia ngai mea ke ne whatataha ke ho tau kai ngā tonga i he weekend ko ko osi aneafi tō lahe ki nao tō nea o atu ki he ngai maunga kere si aneafi ko e kore ai pe ki o tua ke teu ho tau lau maari e ki he mo toko ni i ki tau tori he weekend mo ngai ngafa whatongia o e wike ko e ni pea koe aho ni lewa ku tau look forward ke aho for all pea mo wiki for all ka koe wiki hono waini o maasi wawe o pito ai lere a taimi ko sose pae whale a mai mei San Jose malo tau ma o wan sose pa whewhera San Jose ko San Jose mo tolu koe o mo mea mai pa mei ngai whanua muli mei ke
half hoa mini te whani ma te taimeni ti pempe traffic e maulele atu pe me San Francisco pe ko Daly City pe ko South City ma manako mataere malo tau ma pompong ni manako na ki ko sina wakai atu pe Facebook hange ka tau na ki eva ki Tonga ka tau e kan ka manako pe ko ene frale mai pe ku Tonga pe ko sia o mai ki amerikani ka amsia manako ia ko na eva ia ki Tonga pe ki fu loa ka o ofat ka ko manako pe ka pa ke frale mai pe me Tonga ofat ka ko ka my family mo fai fatongia mai pe me Tonga eki ako ia fonuko ko tau fia pe tau aha ke pompongini o tau ke lava pe olea tau ke lava pe o sio atu ke fana o me fanga moko puna mo hoa tau ke lava pe sio takai I ho tau api tau no foi tau ke lava pe o ngoi ai ofa o kute ma o tau ke malava pe ngai mea koia pe ko me tau ke lava pe al ke nga we tau ke lava pe ilo taimi o tau ke ia pe me tokoni ho tau ngahi api tau ma me toko ni me ai o ku ke ai pe ai o ke o pe va hoi ofa ko ya me hono hoa sang ko ngai me go tau fa feta tau tolo he fu taimi pe o tau aha ke ko mo tau whakamalo ke o ngo pe ai ofa me ka nga api ofa me to tafa aki ofa me fa nau tau ke o ngo pe te vita fatongia tau good morning Manuoso ka o maate vita ko fanore tio me fete vita mo dol ko ya mo frale mai pe Facebook ata mai pe fefe to mo fanore tio me ya he tau fia pe tau tol I time ko to pe ko lau mari pe ya fema o ke tau ma ko lau mari o fia mo honga ia manatu whakawa malo tau mai pongin so El Paso ka whanau le teo me El Paso me Texas tau mai manatu moko le pe ia I El Paso wow pe ne whakamai whuko kei manatu I pe tau whawheta ia me tau kei manatu I pe o kei le pe tau manatu he ngai ahonu man te pina tala mai okay te vitai mi Salt Lake City manatu nai whai whanonga mai hono hoa ka mahalo ni whanau pe me pe me El Paso ki heni ki San Diego me alere ai go tau eke anga ka ki a manatu pe ko foke atu e hoa pe ke eva takai holo pe ia he fauri mai ko ia ki he feitu un Manoso me San Mateo malo ko to atu San Mateo ia ko San Mateo ia ko fi au pito ko e vahenga ko ia ok mau ai ko vahenga San Mateo pe pe ko in fanangole dio mama no malo tau pe na mo mau feitu uni Manoso o ku la ale le pe moko le ka ko aha ko pongpongini o vakaya tu o ku toki ha mai ala ia pe toki la asimai la aha mau feitu un ko o se fitu ia ko me alake ki hafe valu o kei whakapopo uri pe aho mau feitu uni o mau dolgo hifuka li riu ko e taimi pe au li riu ai pe taimi aho ia mo taimi po uri ho mau feitu uni ka moko lelei au pito ko ni tala mai manako ko osfoki mai ki Pittsburgh o fat ka ko manako pe ko Pittsburgh ko konga pe ia o e Bay Area I ho mau feitu uni malo manatu ko na fok mai pe monite ko si ago foke ho manatu ki El Paso I fra uri mai ko ia ki San Diego I wike ko si fra uri lo au pito en kako sai ia tai meni faka uri ko awe ko sai ia nge fra uri he ka vakapuna ko nga o ko te relax kita ia pe tai te tau ko te sio mai ulu akau pe ka mai ka to afa fra uri o te sei sio to afa ka mai ka mo unga o te sio mo ungai para mai ka kolo pe te sio fare mo sio fare kolo ka ko tai mi lahia o ko sai ia nga he faka uri I he ka vakapuna pe ko to i pe to lahia ko mo to ka te faka uri tokanga pe ke ngatai
o koe ai taimeni I o kuma whakauri ai mosione. O hori pe sione ko wakai ko fie mohea mo tu apo kai hori pe ia ke whakauri. Pea ko taimeni I o kai ke taria ea. Usa ia ngau ke whakauri. I whakauri po uri. Ako tui pe ka pa anga whainga maare ka sione ke ki whakarea mai. Ia, malo Emily, tatai rea mo toko tawe, tau ka whata pāinga Vake Tali Folau, malo tau mai pong whakolok. Koe ni a tata maasi. Wana ua whaame, whatawanga peule re mean kotoa, fia ke kau whata mo tolo I he pongini. Pea whatawanga pe onga re atu ai ui pāinga Vake Tali Folau, ke mo toko tawe mo mea mai I he Facebook, YouTube, application fikatal ampu bega website di atai ki fi ma o ai ke kolos mai ki ngai live ko to pe Vake Tali Folau oku I he website di pe I he be ko okay hokot be Emily pare ma pe mo tu ku ai ai American te rau kei uha mega te stau menta te kamata ke uhu mai ki he te whakawhawe si te koia o Amerikani ue si ai pe noa te o a o mai tau tolu he ni kau pehe koe noa te ki orunga ke hange ko orikoni ko Seattle ka koe storm koe ni me ue si alahi tā ki orikoni mo San Francisco Kaya tau tuk wakai ke koe tatai reik mo tolu ke tau pokalama koe ahoni pia tau hokokotai pe ko hia kei lava mas emis ke pokalama anga maheni kaya ma hokokot pe heni pia mo tau ngahi o ngongo mangai mea lava ke tau wakai ke ai tau pe hia wesia mangai mea toi kaure rei ke tau halafononga ia kotoa pe meri Tari lei he nea sepi, whanau radio sepi pia me kolo e kau angelo, Los Angeles ia. Pia tara mai pia me sepi la lei au pita LA, lepa, ta mai lepa la lei pe pia mo Ontario, ama koe aho ni au tau la lei ai ngai fitu koe ni California ni. Pia good morning Valeti, malo tau ma e houani. Ka tau whokiangi ko ngau toto lai ka whanau radio koe me LA, Ka tau whokiange ki LA o wakai ki ai, tahani ai kolo, toko lahi taha, o pehe koe county, pe koe wahenga toko lahi taha ni koe I Amerikani. Koe wahenga toko lahi taha ni Amerikani a LA, pe uiloa koe ko Los Angeles. Pea o whafofua ke kakai e toko hiva e poini valuono miliona. Oku nau I LA. That's a lot of people ki feitu kon ko LA. Pea koe whika whaia o ngahi kolo I Amerikani oku toko lai taha hono ahia. Mei tu apure anga. Pea mo Amerikani pe. Aia koe whika wha most visited city I Amerikani. O mei ke whafofua ke kakai e toko ua poine fitu miliona a kakai o na visit koe a Los Angeles I e ta uafe maa uoa. Aia koe taine feitu toko lahi pa kutau osi ilo I peki mo tolu koe mo o wha eva koe ki LA e tau wakai koe ki e trafiki tahane whanua pe koe city o palpalema taha trafiki I Amerikani katoa. Kako eni. Koe hanga he feitu o mo pehe mo tolu koe mo LA toko lahi tau kakai ne nau nofo I Los Angeles Folau o mo pehe ko fe hanga hi mātanga I LA o kulahi ahia ke ai kakai. Ko LA o I loa aki o pehe koe capital entertainment capital ia o mamani. Pe au te ui pe kakai ni I ko LA ko La La Land, right? Kia tahu ne ilo whikau ak mo La La Land. O ko te ui a LA ko ke. Ka ko hainu ne ilo ngai mātanga ko LA o kulahi ai a hono ahia kakai. Tamai so se pa ia ko se no se o
uha ia mo moko he pompongin. Ai ke uha pe ko mau fetu nai uha ane po ka afua mai pompongin aspa mo la a. Ka ko tau foki ko kia sepi pe mo ka whanau le te o me LA. Oku whihu ia hange ko mea ko o mai ongo talanoa ko whika ak mo LA. Ko county pe ko wahenga toko lahi tahaini I toko whika whaake toko lahi ikai toko lahi tahaini I Amerikani. Pe kai ngatai ka ko whika wha ai whanua ko ni pe ko kolo ko ni ahono ahia I Amerikani. Pea guai hono ngahi mātanga, hange ko whe, Disneyland and Universal Studio. Disneyland, pea mo tama ele paholani ko Disneyland, ko haen ko os alu ke Disneyland. Ka whanore teo ko taimini, hikango ni mag mo tolu mo osio ki Disneyland. Ia os ko kaumahi ni ma, osi sio no. O ko Disneyland, it's Universal Studio. Ko haen o sisio I Disneyland. Pea mo Universal Studio. O sisio au I Universal Studio. Suwa wai. Ka degege hu Disneyland. Fefe ka whanau le teo. Ko haen ia tama sepi. No pe LA pa kos ale pe ke Disneyland. Manako. Tama manako kau mo ye alu ke Disneyland. Mo hai fuaini o os alu ke Disneyland. Ko I went to both Universal Studio pe mo Disneyland os alulo wa kai asepi. Sa ia au pito ko visit ko Universal mahola langi malota ma pompongini. Mahola ko whanau le teo me fe ko ku fofo time na huai I he Universal Studio pe ko fofo time pe ko time fa muy pe na huai I ko tui maka wafe ma walu, pe ko wafe ma ono. Taha pe o ta uko ia. Ko na usai ia au pito ai he ko ilo ai ngai founga o ku ekta kai ngai faiva. Mo ngai feitu uko o ku ekta ai pe o ku fai ai ko ngai ahano fa uko ngai faiva. Malo mahola. Newark, California. Talamai eleseri ia osio Disneyland. Lepa Holani. Ayo pehe lepa kamu casino ia manakoa koe ayo LA. Ayo koe kakai LA koe ia lepa ko mahola whanau radio me Newark. For nuku ko ngai matanga no mai for nuku Disneyland, Hollywood, not Perry Farm, pe mo Queen Mary. Ok Maria dike ki ala ki Hollywood. Toko lai kakai na osio ki Hollywood. Ka dike ki ala ki ko to fia ngawe ni ala ki LA. Mo ku kole angasione ki ave ki Hollywood. O dike ki ave iau pa go tu ala tu hoko te feinga ki Hollywood. For nuku. Ko le pai o pe le pai o tola he kakai both in 1994 au tama manako na eva ki Disneyland pe mo Universal Studio I tahiva hiva fa ka ko mea ko sa ia algo ke Disneyland ko sa ia o sio ko ngai feitu ko o actor ngai faiva hange ko ngai feitu ko na actor ko ai faiva ko ni o iloa ko Titanic so ko wafe ma value pe ko wafe ma fitu somewhere there now sai ia au pite sio ko he fu tahi pe ko fu vai ko na actor ko ai Titanic na pe he ko fitu ko ni pe ko setting ko ni na ko lahi o vai I loto o ge elia hange ko hamala akapulu ko saisi ko mala akapulu ko saisia o area ko okuyai fitu ko na actor ko ai Titanic in Universal Studio pe au alwa sio ngai fitu ko oku actor ko kapau oku ko ha wakapuna na pa pe fitu ko ya actor ngai me ko ya okuyai oku mahua te ana ko fitu ya ko na actor ha fainga fitu na to halo maki pe ko ha what you call peko hata fea aluhifo ko alele wo tawa tato min ke tano faiva
ali foko me alele mo vai mo me kai hua te ki me alele loto ko te he kai o sio ai amazing anga ko na hanga ko fau ai ngai faiva a feitu ko o actor ko ngai faiva fakaloto pe ko ngai faiva na fa ho ko loma pe ko feitu na whakamau ia i koe a sisu, koe feitu ia koe na koe tahi koe pe koe vai koe na te ai a ki i pepe koe ni na mau ko ave ka whelo ko haia. Katoa Moses. Koe, ko Moses e koe. Ngai feitu koe a o ko te... Koe ngā ko tāna tō taha pepa te ekan peka moto. O ko te sio e ngai mea koe ai. O stala mai pe koe mea setting e na whakahoko ai pa te alua i o au ki he feitu ko ia na whaiva ia ngai cartoon. Aia koe ka pau koe sio he whaiva o ka feitu wai o asi ai o koe hange koe hakolo i Mexico o ko si ai pe fo i ko ngai Universal Studio pe koe feitu e Universal Studio o ku te hu ki ta kei tala mai koe setting en o ku seti ai koe ai a whaiva i Mexico o api. Ka ko mea ta mona o pita sepi, ko mea ta o mona pita sepi ta mko te ala ke Universal Studio. O sa ia ke te sio ke te te tau te ilo ngai feitu ko na te ko u faiva, pe kai ke te toi fiesio faiva ki ta te ilo ki ta ko loi. Ko no setting pe ona ia ke hange ko loi ngai set up ya ko te set ki ta hange ko ha mea ko na hoko mea osan ko ya ko fo i setting ya ko ya o stuku pe ya ai ko fai ko ka ya ha mea ko mea ko te ko mona set ko tai kula ko feitu ko o faiva i mai ko tai kula ngai faiva it's all in Universal Studio. Fai ko to pe Universal Studio. Kana ke sia ka Moses. You know. Nou toch fok mai pel ka pino sio ka Moses. Kako Maria ko o grele va mo ngai fu fale la lahia. It's they call it the stage, a stage o luake. Pero taha ngai me na alo sio ai. Ko hono faiva i ko lele ko hapai ki haloto hala. O kai ke lele pai ki haloto hala pa na lele lo mo fu me faita i ai pai ki ko ya haloto hala. O lele pe o tu ma pe en lele anaya kai puhia te I e fiangea ko nga ki hange ko o ngari mo oni ai a hono ulu osko ya pe toki lele o tu ma pe ya kai lele ai walls ya ai walls ya hange pe ko lele ai holisi ai ngai fata ta pe ko fe tu lele ai ko video ya fugare ke background yes basic. Pa o mare pa o ko feitu ko o ete go ngai faiva cartoon ete alosio ai o anga mo ka mo ni even the horses that's right ko he hosi he faiva o na he ka ko lele ko te sio atu ko fo lele pe fuloto to afa that is not ko fulele belo tfale tu ma pe hosi ka lele ya o sa me ko ya yo kwange pe ka ko he hosi ko background ni ne lele ko me ta ko mo one opita se piko me ana interest la ita ha ka interest ngai fale ko vela hono faiva i ko ngai fale ko vela o ko ke vela ya it's all that the effect tu ma pe fale ko ke vela ya et pe ngai ko feitu ko fa pa ke ko pomu pe ko fa tau fana pe ko hafu ko foi setting ko ya o hua tu ya o te hua kita ya o lue o lunga pe lue te fakika te sio ivo ke foi set up ko ya ko Maria pe to le soni a hono na hanga ko fa u ko a me ko faiva osko ya pe na toki milione ai e pa anga tau fakakau atu o ya we eto heridifa eto o sango ya ko heridifa ko fu ataka to pe ko foi ko ene foi act ko ana ko eto heridifa mo pipiki ko na to heridifa
You know, but it's not. Foi tu pe ia fa in action ia ka foi. Emily ta tano ni ki he me. Aparte que to mai like atako ia ne tuku mai ga like ta. Ne tuku mai me London, Ko ia. Whikau aki pia moe. Whikau aki pia moe la ita o e princesi. Ai au pehe ne tuku mai ko hi ko e Mother's Day. Ko ia. Ka sioga e ka kai ko ki la i ata. O na sena o lawe ki te tala o kai ke mooni la i ata. Kai ke, nga pau i lawa ki asinga ko talata mea. Kana ton ki rak fihu yang he kau sio pe ngari mooni pe. Ko ia. O tau tara noa I foki ai ngai me an. Ko uhinga hange ko me ko ko Universal Studio Kaya. Hono act ko me akoto ape. Ki mo ai pa te tama manako tahiwa hiwa fana na ma no fai ho ma ki I Hollywood ho ma ki family pa fai ma oldest son hospital I Hollywood. Oh wow. Io sisifo ko hospital o fa sisifo puna vakapuna I takoa o tau pe ki vakapuna I olunga. Ko makita na ben ki Universal Studio. Kono faita I mai ko I ngai la I movies o puna hake fu u vakapuna ia I ata patau sio atua o sango ia ko ki vakapuna tau pe ia kana to kanga na to lo fai hono we itakai holo ke eti I go o puna vakapuna Ko ia ko mahal ka pa ilo Universal Studio ma tala no ke Universal Studio ma to na tikite ta to tong mo ma tikite ta to tong I pe amo sepi no tu wa ke at Universal Studio ka ko ngai ta haya o ngai fetu ko kai ki tu yo to ya Universal Studio ha fetu I American. It would take a whole day ka koe ka ke osi a feitu ia koe ke te alo sio ai. I won't be surprised to go. Ka to go I tai ni mia o kai ke to fa be fa vai Hollywood ngai hani mani. Kai. They do it all over. Na mo no sila Australia they do their movie these days. Mo Europe, Kai. Ia mahina be sia ina me folo. Ka ko ufo noa ke he Big out to pehe ko o mai ki Hollywood yo etia. People are doing it these days now. Yeah. Ko money au pito. Ka ko tau tano ai ki LA. Pe mo anga ko ia ai ngai fetu o manako ai o kakai ki LA. Ko tike ki wa ki Disneyland. Ko tu ko wa pe ki Disneyland pe mo Hollywood. Okay. Ko Universal Studio tu I Hollywood. Okay. Ka ko ngai fetu uia ngai matanga ia I kolo ko ne kau angelo. O kulahi au pito no ahia ko kakai ka wai pe mo pe o sio e fra ofa ko ia io takoia. Tako os alu pe ki Hollywood ka teke wa ke saini ko fu saini ko I Hollywood ka ko ngahi feitu ko demini to la ka kai o te nofo pe kita I LA ka mahalo pe ko osia o tolu pe fa pe ni mai ngahi matanga I loa ia o fonuani o te kia ke fai ha o ia kia se ke me ko no o mai ko ia o mai ko ia fonuku o ge ngai feitu o ko tu ia ge ngai feitu te ke tawa ta tolke o ge ai Eco Park ko tahaya o feitu o ku manakoa au pito I ta whakawhanoate ko ia o downtown o manakoa au pito whaka ofa au pito neighborhood ko ni pe ko feitu ko ni ka o tahaya feitu o ko mai ka kai me mamani o sio I he paka ko ni
Ko ia motoko te ke mo sio ai mau inga pe ke tau whenga ke tau sio he ngai wheitu whaafofa ngai mātanga ko ia o ngai wheitu ko oku tau iai. Hange ko ni ko San Francisco. Lahi au pito ngai mātanga I San Francisco mahino pe Golden Gate bridge here. Good morning, Sela, may Portland, Oregon, of Uhai Pea, Portland, Tama, Le Paholan, Kau mo fale tu penu ya me ahe ngai feitu. Koe mātanga ya mahalo tau ka inga Tonga. O tau ilo lele koe kia e koe fale tu penu. Pe koe flea market I koe LA, Tama se pia ulotonga PC au pita Disneyland e taimini. Pe agulahe lue lalo ki Disneyland, pe to elahi pe alme alele. Taimi ko o PC ai pe sisi leva ai alme alele ko ke te ilo pe ko feitu e paka ai pa ma pa pa ave o paka ko ma fatu angai feitu ko ave te me alele o paka ai ka mo oni apito me ko no ko ma SCP very PC apito Disneyland and it's getting expensive alu ke to ma fange ai ngai tikite ko alu ki Disneyland ka ko ma tanga e tau ka inga Tonga ka ta ha o me Tonga pe kapau ki hau ki LA ulak ave I ko me pe tau fe ma to ke ave ke fare tu penu pe ko ngai free market ko nga ko ne maa ko e lolo ngai feitu ko ya ko pick up me ai lolo ta hai ai feitu ko ave ke ai ho tau ka inga Tonga time ko now o mai mi Tonga ka ko e talamai ko en SCP ko ulak ave ikita e ke free marketing kapau ke no sila stereo ngai fono mori te hau ki LA ko feitu ia ulak ave ko ki ai ko nga ko ma ko ai ko la to ki ma ngai but fuck off the free market is anything you want you name it pa ko mana tu ko lele atu I he ko ta ko sima ta ene ni ma pe ono me ko lele ki LA ko no ko talamai ke al ki LA o fakatawai angahi me ako te mari ho ki Tonga ane pero fale iko ka te ave time ko ya ke te faka uri ange pe fatau me ako te fiema ako ke mari cross mai ki wafu fa wai he te puha osko pa te fok mai kita ki Frisco ni pe au faka mo oni ia ko mo oni au pito ko maulele atu ko ya ta to ki o mau friend I LA pe o ko le ange ko fe tu ke pe he e ma o me ai a hanga me te ko ha fo ke mari ki Tonga ane fai baba fai no hino mai to ta ko ni ya ma wo ko fu fale peta ma ua e me a te ko to ape ki ka to it's only one building they got everything ange half warehouse okay ko te hope ki anything flowers okay ngai fu se ago ni go fakalanu ko ula go fatangu to hata balloons anything ki ha te ha ka toanga is all in one place ai ko me pe ko ki ai ko ngai matala I lose moni io to ka to matala me te ke from backdrops ai ka designer ka he place enjoy ka designer te ha me pe pa ma o vale ko ma tu ta tau pompong e pe ma hangaton ke fale fa o I ko to me ko ya o go fa ka ke fa ko te ko ya o mari ospe ko ya ma ulele maleva ke fale tu penu fe ma tu penu ke fa ke kono ko fo se a mo me te pire mo ha fo fa tau I ko to tu penu fo katuni pe ko fo roll tu penu ta pe o fo la ne o na fe ma ospe ko fa ke manere ma kolos mai ki waf fa o ke loto puha ke ki puha fa ma pe puha val fa ospe ko ya fa ha kana tolo ave ma fok me ma to Frisco foi a peta ka we ta taimini ta tanaki tanaki ngai me ta fe ma ke ave ki Tonga ma hina fia nga oska pa to ave ka ko ma o ko to ape ai ngai me real flowers ma ko to ape LA ka ko ngani se pike foi fale peta ko ke peke te lere o mai me ami he but alo mai pula ami he but alo mai anything for decoration is all in one warehouse pa ko ta haya ai ko ta haya o me afika akmo mo Los Angeles fa malo ka vale tala mai vale ti o kuyai pe mo Universal Studio I Orlando
Yeah, that's what I figure. Pea mo Disney World Orlando. I think Hawaii have Disneyland too. Honolulu. I won't be surprised. Yeah, I got to Disneyland Honolulu. Kaya, kako inga ko studio nga honi. Of course, na kamera mi Hollywood, yeah. Koya. Pea we know to all my Hollywood now. That suti be now nga studio. Au pito. Kako ko tara no pe foki ki ngahi. Te vita kono mo ni ona ya I wish o ko ke manatu e hingo e warehouse ko na alki ai, O ku tola he na tolo. Tola he ka tonga na ilo e na tol. Tola he be. I totally forgot the hingo e warehouse. E karinsi. Linsi no. Yeah. E ka tola he opito pe ka ya le na ilo e na tolu ya I fale matala akau ko ni en hango mena ko pero tahmana mai beto sila pe maulele ka ke uhanga mas whakapapau i ai Ka ko fe be e feitu po mai tu penu. Ia Ka ko e feitu mai tu penu about the alu ki ai ka ke alu he area ko ni o ka ki polo ka peta. No Io mahina tu penu ia but this house is one warehouse. Kaya. But for warehouse pe ia eta Oia ko me alahia ko ilo me aka ilo pe feitu ia ko na e o ke ilo e hingoa ia ko o fale He o te ka feitu e meri o ko he ko ni ka whaka tonga i tonga. Os ma teu teu a tonga. Au na os fetu ko na tau mea ka ni e meri o tauhi tonga ke he kukau a teu ia ke whahinga katoanga. Ma ke he mei he even tem taurene angai hotere o te ke albo fai te teu ki te sa ma ange foki ya kono hai a ko kau rent a kau teu fale mama fa wena o gulau ya fepe alo teu fale ni o ke mano a no rent ko ya o ngai teu a kakai ke na mai fai teu fale ki te ma o ha to ta teu to si fo mano tu ke pa me pe fa me ko ya maheni ka ko mama fa ia o mama fa opito ai teu ka ko fo nga fai ngo fu ta hai ke tau tonga ko tau hanga tona tau tolo teu o mai te me teu tu ko pe ke teu ha te me ka ko mai tau tai mi ke tai mini o ko tai ta ke hiwa to e pe tau lau se ko ni pe a hoko to tonu ai hiwa pe a ko ia ko ton ko ia hiwa te tau wakai ai ke tau ngahi uniongongo pe a ko ia tu wale ba ke tau kolos tau tolu ke tau ngahi uniongongo i he howani Malau Maria ho eki pe a malo lele ai tonga ko to ape whainga Maria ko ni te tau wakai ke tau ngahi uniongongo te tau kamata pe me ngai ngongo pe me tonga eki tau hoko atu ke ngai ngongo pe me otmotu o pasiki tau wakai ke ngai ngongo pe me amerikani pe motu apure anga te tau kamata pe me ngai ngongo pe me tonga eki ka ngonga ni ne tuk mai a me he nus pepa ko ia ne pitu no a ho fulu masi pe ko a ho i a ho fulu
Ai au pehe ko e whatau wholawhola e palemia pia mo e kapineti ki he tamatu i. Nā mea tua e palemia mo tō nima e ne kapineti ke whahoko ai whatau wholawhola ki he tamatu i funga wailahi i niwa who'ou i he weekend ia. I uko o sia. Ai a ko e wholau ko e ni, na whahoko ia i he whiapure lulu a ono o maasi pia na whahoko lewa Whatau wholawhola ki tamatu i houa pongpongi o ato pure lulu a hau fitu o maasi ai pe. Nā mawai mai e wholau me niwa who'ou i he whiafto pure lulu ai a me he whiafi tua pure lulu ai pe hiria ai whiloa ki a ekparemia mo kabineti mo tamatu i. O te ekfoki ki e tukuange whaofisiare mai ai ka kano o e whakatau wholawhola e nā whakahoko ka oku mahina mai mihi ngahi atana e tajarerei ai wholauni pe nā whakahoko mo ilo a ekparemia mo e hou ek minista i funga wailahi ai ana a whioi ai tamatu i nā kawatu ki wholau a ekparemia ono po kawa meiliku lotu i a fitu ko e ek minista ai whanua Lord fohe ek minista ngowe Whekita o toi kamanu ek minista ki muli mo e tak mamata ono po toke tablia mo skela tu ko ek minista whewhakatau aki pe mo ono po toke tasiare kau ola ek minista mo ui pe ki whawhonga wharearea o tonga ono po tulusi te mo e sekretari pure mo e sekretari ki he kapneti Paula Mao ai o mahina o pe foki ia ko e konga eni o e whemahino aki ai palemia mo e kapneti mo e wharearea o tonga e whaho aia e whahoko ai ai wholau ko e ni pe ne whahoko ai wholau ko e ni Emily Pe a mei tonga e kei pe ka koe ngongo ni a pe a mei he matangi tonga na e hirifaki e tau tea o sione tūlua tau tolungo fulma ono ke ngai popula he tau e taha pe a moe mahina e walu mga tu unga pe a mei hene kaha asi ai koloa fe unga moe paanga tahamano tolu afe ono afe tahamano tolu afe ono ngeau pe a mei api na e toka ngai hene tamai i alak fonua lo tonga koia o lo tonga folau a ki nau tolu nau tolu e api ki muri i siulai o e tau ko osi na irfake tau te koe ni au fitu o maasi e whamawanga pe koe anuku alufape na e tari halaia pe foki ai toko tahani i e tau ko o si. Whadalfa matala koe a kito e whakaikikiange ai mea na e hoko na e me whamatala koe be me whamau anga koe ngai mea ne kai asi e la tu manu e sione tau lua pe me api no fo anga o la tu manu atu Aia na e oange ai falala ki a sipiti taulua ko tamai a koe ai whakailoa. Kene toka hai kina ai apilo tonga koe au whalaua te whamiri manu atu ki Australia. Na e toi ngāwe pefo ki e tamai koe ai whakailoa i he kautahalanga o e whamiri koe ni pe nei kai ngatai kana ne toi nofo pefo ki i he api koe ni o tokoni ki ngai ngāwe. Ko e pompongi o e awhito siulai wafe maua tolu. Na e whoki atuai a sipiti pe me ngawe o ne lawe iai o ku iai ngai mea o ku mole pe me apnof anga koe ni o ku ne toka ngai kina. Kawa e ngai papa. Papa ne whiunga mo pisu konga papa e wanoa ai onoa fute onoa ono mei whafofua ke panga whaafe. Kawa i whoki pe mo ngai paipa. Na e whafofua ia ki he toi paanga o toi lahiange kau ki ai pea mo e tongan pe ko tapakatonga ngahi waia ukila kau ki ai pea mo e ngahi katoleta e nima fonu i he wala ko yongo hina kasa e ua ko misin tui whakakatoa e koloa ko nine whiunga mo paanga tahamano tolu awhia no ngeau ne kai ha asi
Whatau he lau koia a sipiti, na ane pehe ko talo ne tokanga ia apikoni te kei ke whai ha kai haai, ka ana ane os eke peki hono foha, pe na ane whaka ikai, o ku ikai ke hane kaunga ke koloa koe ni, pe a koia ai na ane lipoti lewa ke kau polisi. E bonbon koia ne a lewa e kau polisi o nau wakai. A ke mole koia ai koloa, ka na e osi ilo pe, ane toki ilo ai o ai ai inukuleka I kolego ko nukuleka o ai loli pa ko loli ko ni o ai ngai koloa kai ha ko to ne whakalau ko ia SCPT I avalu ko ia silai na pe ngo polisi na wa watu api ko ni o ai a sipiti pe moe mohono foha ko ia a hono mario no ofefine pe ne ma wai ai ngai koloa ko ni na puke pe ka polisi o aveia o whakahu pirisone mo fai ko ia a hono whaka eke I kane ngo ia na tok fai ai hopo ko ia o ri whake tautea ai ko tautea ke ne ngai popula I he ma tawe ua pe mo mahina e tolu pe a ika ngatai e to whakamore more I pe ai ngai mahina ki mui o kapau o ia pe ai ngai makatu unga ki ai ka ko tuku ngai nei ai kai ha ko ni ko kai ha pe ia me api na si toka ngai kina ene na toka ngai ene tamai ai ko ka aspe foha ai me ko ia ene tamai ko e taha ngai ngongo pe a mei he matangi tonga kada ke meri ko last name ko ya ai to tahan ko na ke pe tu lua ka welo ko tau lua kada ki ko fa mo ne pe fa ton tu ko sione tau lua malo ko ya ko tau hoko te pe ke taha ngahi ngongo ko ni pe a mei he matang tonga pe tau wakai pen ke ngai ngongo whakamui mui taha o tuku mai ko ia pe a mei he matangi tonga ko polo kalama ni aku kau ki ai whale alea ko ia o tonga ai ako nau kau at nau tolu ki he to polo kalama to akau Whatau e whamatala ko ia o mai pe a mei he matangi tonga ai pe. Ko kawa to ai office ko ia e whale alea o tonga I he tō akau. Ai ko tō akau ko ni I ho nau office pe a ne whakaola ia, ne whakailonga ia pe a mo whakaola ai kamata anga o e tō akau ko ni a whitu o maasi. Ai ne ai se a koia e whale alea lot whawhanua kai uma a foki ai totaf o kune whawhonga I mai a Chinese Embassy Mr. Ruan Duen ko to akau ko ni ko popo ia ai pure anga ke polokalama to akau e whakaamu ai pure anga ke to hafu akau e taha miliona pe a ko polokalama ko ni o ku tokon fokia ki alea pau o iloa ko second nationally determined contribution ki Paris Agreement Whaidau whamatala koe nina, os ka matalewa hono tō, aia ko he ilala, koe maile, koe pipi tui, siale ahi le mani mo e kola, koe akau ia ne ave atu koe ia. O whapaanga, ai prokalama tō akau koe ni, e puri anga koe ia o siaina, o whakafou mai pe I e tokoni, ai puri anga siaina, I ena whenga aki, pia mo e potunga aue koe ia o ngowe, pia mo e meidek, o pehe foki, pia mea pe me whafufonga koia pe me siaina una whahoko ai mea koe ni neongo o ku ngari si ai ki polokalama koe ni ke tō akau ka e tokongi au pito e nia ki e kahau o e whanua aki a e nau whai e mi ani ke tokoni ke nau tolu I he kahau ki hono malui o e palanite kai uma a foki a hono toi whakafoki mai a ngai akau tu whanua o e whanua. Na whamalo ia I pesi ai whale alea a ampastoa koia o siaina kai uma a foki e kau memi pa koia ai whale alea pea mo e kau potunga au e whenga au e aki kai uma ai ngai kau taha kehe pe. Whafofua ke pa anga e taha kilu ni mamano taha afe valungi au ki batolu seniti ono ua ai tokoni koia ai puri anga siaina ki he tō akau koe ni I he
i he whalealea o Tonga. I taim te tau foki o whakaloto lahi ai ka kai o e whanua ke nau whahoko ai tō akau koe ni whatatau ki whamatala koe ia pēa mei he o wau ne whahoko a hono kamata i e tō akau koe ia i he whalealea o Tonga. Me he ngongo ai BMN ai tahani ngongo ne publish a ho wha ko ia o maasi ai o pehe ai ko Tonga o tahani o minista fefine i Tonga ai o whirau ake ni moe i kai ke o kai ke lava he kai fefine ke nau whakatau ha api i Tonga pea i he taim na nau pe ko e pehe ko ia ko Tonga ko e kau ia i he ngahi whanua i mamani o kai ki ngofua ke whatau api ka kai whewhine ai ane pehe whoko whekita mono auto i ka manu ko e foreign minister ia ki hi muli ka pehe whoki ki he Folau ewe ewa ai o kau i he ene kau hi ni ngā wena ta ka vei ko ia ai Global Gender Championship. Ai au ne pehe koe lao koe nia o ku ne kei tata ofi e ka kai whiwhine. Pe koe lao ai whanua o ne tau whi kai whiwhine ke o te nau whatau api pe koe mau api. Kai hi reim nau pe o ku hamaene o pehe o ku kei kau a Tonga i he whanua o te ekiai ki nau ratify a si toa aia o ku ne agense ngai state te au waluhiwa ngai whanua aia o pehe e utoi ka manu ko to lahi kai whine i Tonga o regi nau fuwhapapau i nau tauria pe te nau mao a whahinga to tonu koe ni kau kei lahi pe a ngā ue ke whakahoko whikau aki pe moe affairs ko ia o ka kai whiwhine aia o ku ne pehe ko taimi kanu whako mai koe mei he ngahi whamiri o ne pehe ai o ku lahi aki nau tolu kai whine o wesia whikau aku mai nā koe ni ka aia koe tu koe i he nau pehe ko ia ke a whenga maria kai whiwhine ke nau au ke nau lama ke nau whata ampi ka koe whenga maria ke nau hanga orisi e ngai ampi ko ia ka i taim na nau peo ne ke support e ngahi ECU peheni ka pehe whuka ngai whenga maria kai whiwhine ke nau make choice ke nau whiri pe te nau mao hawhainga maari e kaka lao ko tonga i tukoe i taini mi ki tula hao koe pe ai kai ki nau mai benefit ko ia. Meli? Ko e tahane ngongo o mai pe me matang Tonga pe me whakamau a ngai pe lai au pidok nau tolu. O ku whahoko e nau hopo makatu unga pe me he lohi aki i ko ia e kakai ki e whakatau me alere ko i Facebooka. Me matang Tonga e pe, kua hirwhake tau te au siu a vea tau tolunga fulma fitu, ke ne ngai pula e tau e ua pe a moe mahina e ua, pe e malawa pe, ke toi suspend hangai mahina ki mui, kai makatunga pe i e ngahi, ka wea hano ngahi makatuunga. Ko e uhinga hano hirwhake tau te a ko ni, ko e uhi ko ene kaka i he Facebooka, i hono atua whatawa to e mea lele ki aongo mātua, ke mao mea e paanga e tahamano ni maafe, osko ia, nei kai ke mao e mea lele ko ia. Whadau whamatala ko ni nai hoko e me ani waf maa tolu, aia ko e whaka iloa na ne mao e paanga e tahamano ni maafe, pea i e taim te tau foki pea mo e ngahi paanga ke he pe. Ko e auhiwa o Februari o wafe ma wa tolu lo tonga i Australia ai ongo matu a koe niko la masalu ka ma hono hoa na wakai e Facebooka o iloa e Facebooka ko e Vea Trades pe na wakai ke me alere o tuak fratau mai me yai ai go me alele ko niko tuak fratau mai pa me vai ni ne na frahai en na loto lele ke fratau e me alele ko ni na e tuaki fe unga me panga ta mano ni mafe
na e tari ai e Nikola ke tipositi mai ki he whakailo ai pa anga taha mano pe tene toktotongi e toenga koia o ni mawhe i he ne whoki mai koe ki Tonga. Whaitau whamatala koia a Nikola na ne totongi ai paanga koe ni ki he whakailoa ai paanga taha mano. Pea ne toe totong whoki ki ai mo paanga ai paanga e taha mano ni mawhe. Pea ne toe toenga e ne paanga na ne toe totongi pa i a fitua maa si. I e whoki mai koe Nikola koe ki Tonga na ana alea lewa e pick up ki he tangata koe ni ke ne pick up Nikola pea nao lewa o pick up e mea lele na i kai ke hoko e nia na e tok ilo ia e Nikola ki mui ko ostoi whakatawa te te vita ia ai mea lele ki mu aia na Nikola ke refund e ne paanga pea na i kai ke ne mau na ke lava refund kakato ka na refund ang pe pa nga taha fe vangeau pe to eleva ta mano to lua fete au pe a goia na e hokosi ai na whaka ilo ai e to tahani ane o ia ko ola ko ia ai hopo to tu ne fa mau ke ne ngai popula i ta e ua pe mo mahina e ua pe lava pe ke suspend ai mahina ta hawa whaka osi i he pe a pe a hono ngahi makatu unga ko e tahaya ai ngongo pe me he matangi Tonga. Me he matangi Tonga i pe kuo whaafoki ngahi lahi tamahia ko ia a Tonga. Ko to e tano pe fokie ni whekawaki pe mo e mo whakamau anga ne ai haongo officer polisi e toko ua ai ako tari ai tapu eluelu ta tolmo full maono pe mo penti keto latu ta ua fitu o guna ku whailo pe ko tudone whamawanga ke na ngai popula ia ta ue ua ko uhi ko whakamamahine na whakahoko i nei yafu kono tautou aka e tota tangata ko ni i hono ulu whatatau e whamatala ko ia ai whakamau ia avalu o maa asi na e whakia e tau tea koe ni e whamau anga e whakamau tupo inuku alo whaipe aia ne halaia ai ongo polisi koe ni talu pia mea koe na e hoko i e tau ko osi aia ko mea na e hoko e hawano sune wafe mawataha ko talu e mea na e hoko e wafe mawataha pia ko hono toki hopo ien o pehe ko e totaha mamahi Israeli latu pe mo officer o ka tau malu whanua ko ia a ene afio pe ko ngo sotia na lue ato pasi atu i he fire station ko ia ine afu kona na pe na lele ate to ta pe me he pot nga police ko ia ane afu pe ne muy ata isleri ai o na ui mo na pore fuhu ye time de ta foki na o mai ai ka polisi tamate afi o kole ke na mavahe teria na lavea i NPE na awatua ya pentiketo aya o kune lolotonga ngawe polisi o whanongoat ke mea koia na ane hoko na e hoko pe a koia ai na ana whenga koia ke na ta ofi mo isi kai ikai pe a koia mea lewa na e hoko na ana tai e nawa ai to taha koe ni pe a na aka foki na e whahai e whakamau anga ai mau inga ke sio ai kau polisi ke tukunga koia o kuiai aho nau whatongia koe kakai ke nau tauhi ai melino ka uikai koe kakai ke tā pehe ai kakai koe ni o nau whakatupu nau pore fuhu pia koia ai ukirifake ai hona tau tea ka o ku ukirifaka na tau tea pe lava peke whakaata ki naua i ngai mahina koia whakaosi pe akapau i ngai matu unga ka akapau te na toi mau i ai ngahi ai lao pe fa foki kinawa o toi ngawe whakakato ai ta uko ai taimi ko ia na e osi hirifaki i e whakamau anga ko e tahaia ai ngahi o ngongo pe me i he matangi Tonga taogat ke ngai ngongo ko ia pe me otmoto e pasiki hiripe ai ngahi hiripe ai ki if whanongonongo koe ni.
e whanangonongo e ni mo e whakaafe kia ki mo tolu kotoa pene mo malaki e musea o Niponi e apiako maalunga o vava o me rau tahi vavau ni ma o a o mai ke tauni pe tatau e pepe ko fehe kolope o kuke iai o whawhai koe mo hoa mo api kotoa mo ho kau ngā mea, kau ngā lotu, kau ngā ngawe mo e kau ngā kotoa pe ki e fu concert whenga paanga chepta o Hawaii nei e po uri hifo e ahawhalai te kohono ho full manima o maasi i e ke Ehi Lacoon Memorial i Honolulu pe. Koutu ibe umahino atu. Koho iai mo e ku iai mo e tau iai e hoko koe fukoto tāpuaki ke si whenga au whai. Whaka apapatu mo e tau tāpatu ia mo e whakaafe me palestini mo e komiti o koristutuku ako maalunga o vava uhai o Hawaii. Taho kato ke ngai uni o ngongo ko ia pe mehe otmoto e pasiki pe ko ngongo fa mui tahai ni utuk mai i he Radio New Zealand International. Pe me i Papua New Guinea ko ia i foka fe po tala noa ake kau fa fofonga pe me ngai matakari ne nau kau atu ki he ngahi feta aki i Papua New Guinea i he ngahi tau ko ia ko mali watu. Pe mo ngai wike ko mali watu. Me ke whawhofua ke kakai e toko fitu noa ne si whapongi ki nao tolu. Lolo tonga koia e wheta aki ai ongo matakari koe ni i e wahenga inga pe ne hoko fokieni i e ngai wike koia ko mali watu. Whadau ke lau koia e nuspepani pe me Papua New Guinea. Ne nau ripoti ai e whakataha koe ni ai ne whakahoko e Hotel Hilton i e Port Moresby pe ne kau kotoa ki ai kau whafofonga pe me he ongo matakari koe ni o whahoko ai whetala noa aki i e meli no. Ne ka mata whakieni e whalaite taimi koia a Papua New Guinea pe au nau pe he kai ke hoko pe whepotala noa aki koe ni pe koe peace talk koe ni ia aho e taha ka kupau ke au ke lau aho. Me ke ngai matakari e taha nima pe me kolo e taha hiva ne kau atu ke wheta akini na e whahingoa pe foki ai tau whamatakari koe ni Papua New Guinea koe tau whamatakari whakahistoria ni na e hoko. Koe uhi ko toko lahi ki nao tolu koe ne whakapongi pe ne pehe pe me kau polisi koe whakatahaya koe ni e lava pe ke toi hoko hawhainga ta ai ka oku nau iai foki ki hono tokanga e ki na hono tokanga i ai whakatahani. Pe mei Hamoa, ko whahafo ki pe mei Hamoa. Tātau te whito ke kakai o Hamoa, o ku nau laka whakahaha, o tala o nau loto koe uhi, ko hono lahi au pito a hono au lahi au pito e ngai ulunganga ta e tau, o koko i ngai pasi koia o whi alo aki i Hamoa. Whatau i whamatala koe ni, ko iai, hakau fefine me university ko ia Pacific Tonga pe ko whanau a ko eni ko nau whakaha o gulahi au pito ngai ulunganga o kai tau te fito ki ulunganga ta tau ke kakai fefine i o ku hoko i ngai pasi pe o kai ke na wongo i o ku lele e mea ko ni o fie ma o ke si o ke ia pure anga o ku kone kakai fefine ko ni ke pure anga ke nau toi o mai mua ngai founga ai ahono pule i pe mono tokanga kina koia ai ngai pasi e lava ke malu mo hawai tau te fito ki whana wako i Hamoa o nau pe foko nau toe toe whenga ke na watu ke minister koia o e whewhanonga aki i Hamoa pe i taim te tau nau pehe o i kai ke ngata pe i lahi koia ai ngai ulunganga ta e tau i loto i he pasi ka oku fonu au pito ai pasi pe au fie mau hangahi pasi for all. Pe me i pranga no sila ko whakaha e minister koia ke kakai o e pasi ki ai ngahi aho koia e hoko ai whakahoko ai ngahi ahono tokanga i kina ai ngahi lea whakafonua i no sila. Pe foke e Dr. Shane Ratty ko ngahi o wau ko eni i hono tokanga i kina makehe a ngai lea whafonua ngai otmoto e pasiki o hoko pen ko a mea ke toko ni i ai whanau ka umaa ka kai o pasiki ke na wongo i a mahu inga ko ia a lea whafonua na te pepe foki ko ngai polo kalama mo ngai o wau o whakailonga i makehe ngai lea whafonua o kukawai a lea whakalotuma
ha moa kiripati o mot kuki tonga tuvalu fisi niwe toke lau Papua New Guinea pe mot Solomone e tai mtau kamata a hono whaka ilonga i makehe o lea whafonua e lotuma i me o e tauni pe me o tumotu kuki ko whafok me o tumotu kuki o te wakai i ai tūkunga ko ia koe e wahenga ka ngawe ko e hui he o kufu maulalo au pito ulipoti ko ia pe me ngongo a o tumotu kuki ko sfaya ngai fe po tala no aki mo ngai consultant i hono fotu ha fotu ha minimum wage minimum wage ki akina tolu ko ia o kakai ko au mai ko ki ahoni o fe ma o ia ke to hiki aki ai ngai vahenga o kakai ko ia motukuki ke kamata i he paanga hiva sende to no ai ko tu e mini o ku paanga pe hiva ki he houa ai tu ko ni na o sfahue ko le ko ni ki he falelea o tonga kataki falelea o motukuki pe to mahino me ai tari me radio New Zealand pe ko whahoko e Amerikani a taha o e tio pea mo e ngahi matuko ia o i he Pasifiki ai o pe ko e tio ko ni o ko freely associated states ai ne saini a e Palestini Python ki he lao, whio aki bea mo e area pau ko e ni aia ne o statonu be ke whahoko ai area pau ko e ni kana e ki itirei e mahina e nima aia ko e area pau ko e ni o kuia ko e COFA aia ko e area pau ko e ni bea mo e Marshall Island aia o kupehe e toi tānaki mai ki ai e tau e wanoa e ngahi paanga tokoni whikau aki pia moe alai pau koe ni ne whahoko ai tohi e kau US Senatoa i aha whalaite aia ne nau hangai o approve e paanga e 2.5 biliona i he funding koe ni ki he motuni ai au nau pehe ko kaweni i he konga whafofua ki he panga e whangea o noa biliona spending package ai ni nau o siarea ki ai ka koe wha ko ia me he Palestini ko ia o e Marshall Islands ko kaweni i ha stepu maolunga au pito i he Yono tari ko ia e Amerikani na usaini hena o si ave a tohi ko ia ko e fufia ma viviri pa kai ngata ai ka ne nau talanga pe ki Amerikani o ka pau e kai na usaini i he package ko ni te nau to si o leva ki he package o ku present me si aina kawak mangahi od motu ko ia o e Pasifiki pe ko ia i hangangene fulahe buta press ake kau US Senate Senator ake nau hanga o pass ai area pau koe ni ai ake tahpeni o ngahi tokoni ka hangi kumotou mo o simea ipe kau aki pe moe Marshall Islands ne laifo ki palpale mai motu koe ni ko ia ko tesi ko ia ne whahauka Amerikani kau aki pe moe ngahi nuclear ne whahoko i he motuni e ne lahi ki nau tone nau si poke ka pēka ki nau tone whafolau mai ki heni ki nau kumia nau mo ui and so on lahi bile whangi tā noa whika waki pia moe motuni ka pehe kaua ni whapaanga lahi tokoni ne nau whakau ngongo kei i ngai mahina ni mako ko maliwa tuka ko hokoia pia koia ai o ko nau o nau fufia i finally ko hanga Amerikani o saini ale a pau koe ni aia o ku kamata a hono whakahoko ai ngau i koe ni ki he wanoa nai toni kamata he wanoa o atolu
Kau nau pehe te nau whahoko le waia I he mawe tahafu fia mau vili tau te whiro ki e te whaaki ko ia mo ui le lei o ku fia mau he kakai ko ia whanua ai ka tahainga ngongo o ne toko mai me he Radio New Zealand. Emily? Ka hoka te pepe mo tau ngahi uni o ngongo pe me he o motu ko ia oi Pasiki ko tupe ko o se ngongo me Pasiki ka tau hoko atu ki ngahi uni o ngongo pe me Amerikani lava pe ki I whanongonongo koe ni. Ko e tau pehepe mani o ke amio, ifo, vovo pe mahino e sila. Ko e le toi pehe mani o ke mei matahau, to e sila I moia heo ke hea te lau lo taha. Pe a tau ki o kulo iwi I pe mo ne lau, I kai to e whirio e mua ngako. Pe a ka ki I tama I hau ki ifo I mani o ke tama pe a to e toa pe ki loto umu aua. Pe a alu le vaya ki ifo vale whakakalonga taa. Pe ko taimi momo koni ke te tau pe o pae pae mua te fu haka mani o ke. Pe I area, o wana ke to e hanu mai kake kato mui. Ta ke fika telefoni, ono ni manoa fitu hiwa walu fa fitu tau noa, kia naki vea matahau, pe koe ono ni manoa tau tau fa ono noa tau noa, kia tahi vea matahau. Fika telefoni, ono ni manoa fitu hiwa walu fa fitu tau noa, pe koe ono ni manoa tolu tolu fa ono noa tau noa. Iyo, ko mani o ke lole, mani o ke amio, mani o ke ifo, mani o ke ngako, pe ato e lau lo taha, heko e tu wakia, oi ngahi ahoni. Tu mo tau hoko atu pe mo ngahi o ngongo ko ia pe me Amerikani. Me Amerikani ko ha me state ko ia o Colorado. Me he wa ko ia o Bureau of Investigation. Ai a whika aki ni pe mo DNA. Ko hia ko ngawe o fa hoko he kau scientist. O ku pe ha heni ni launga o ai ngahi keisi I hono tuku aki I tō taha koe ni nā ne hanga ea o manipulated the result, Emily. Pika hono whalea taha nā I kai nā ne hanga o whiliriwo aki pau ne hanga o tau pehe kākā I ngai result. Ai au pehe ko whahaeni me he state ko ia o Colorado ko ngā koe tō taha koe ni nā he malumalu ai o ngahi information ni ko ni tau ilo be mau inga ko e DNA test aya o ku me ngā ue lahi aki ni ki he ngahi keisi ko ia whika o aki mato taha o ku tuku aki aya o pehe me he kautaha ko ia ai me Colorado o tau whanono beke CPI I he nauhanga o iloi pika nau finding whika o aki pea mohono whatolo ko ia o toko taha ko Iwani Woods. Ai ne whahaini a hawhalai te koina toko o si lahi abita ngahi data o kunau pehe ko ngahi keisi anu ngā nimo fu maa ua o ku e sia ai toko lahi talu mihi wanoa noa walu ki he wanoa ua tolu. Ai ko kinau tolu koina nau ngahi keisi whikau aki pea moe DNA e malama beke wesia ki nau tolu. Hena kamata e ngā ue me ta hiwa wha ki he wanoa noa walu aia o ku toi foki a Colorado ia ki nau toi investigate e toko taha ni wano whatotolo e toko taha koe ni ko hia koe lahi ai ngahi keisi e malawa pe ke toi retrial pe kono toi retest ki nau tolu e meni ai au pehe ko tō tahani a Woods ko taone e wahiwa e ngā ue I he crime lab ko ia a Colorado ko CPI ai ko tuko I he tainimi ne o si place here on leave pika whamalolo I mihi ngā ue talo ni me o katopa ai nei toki mahino mai pe a paloparema ko ni ia I he anga koe e nao siofi koe ni, e keisi koe ni,
ai malawa ke uesia ai fonua fika waki pa mone me wena ne whakahoko ai a wei a ngahi whirutaki ne whahoko e kau whai ngongo ki hato e whakaiki ki ange kau te kai ke tuku mai a whakaiki ki mea ki nau tolo ka i ngahi information ko o nau tuku mai koi ki tu a o ku whai a whingawe aki pia mo Kansas Bureau of Investigation aia o ku te gei ki nau whapapau i pena ne whai hangahi mau i he keisi ko ia pide ne hanga whao hawhainga mea whika waki mo ngahi keisi ko ni he whinga waki mo Kansas City pe ko e Bureau of Investigation ko e wa ko ia o Kansas ka i he tūkoni i he taini mi whawhawhua ki he paanga nai e 2.5 miliona e fufie mau he department ko ni o Colorado ke to e whai hano whatotoloi ka review ka pehefu ko costing ko ni e kawai mohanga hi keisi whawhawhua e tolu wafe e to e fufie mau ia ha third party ke nau hanga o to e retest ai ngahi keisi ko ni e mani poko o mai ngahi evidence ko ni o to retest ai u fofo ki panga ta hafe ki ha keisi e to retest ai a o skamata pe right off the back panga tolu miliona ke whakahoko ai ngau e ko ni i ene pehere wa ko tū ni i hitai ni miemri ko ngai keisi ko ni nai toki tuaki ai e whahinga pa unanga o ngai pōpula i ngai uhinga ke hepe neongo ne ai e whahinga whikawaki mo e ngai keisi ne whahoi wana ta whitu nai o si pehepe ro ta hako ne tuaki ko i kei au kai ki haa ne kaunga kana hanga he lab ko ni uraki e kamata anga na pehe o ata to tahani pe to takai mai o se wiki fia to foki mai le po pe ko sample ni holai ulu o ku ma o ko ki ai pa ko ai o ku ke halaia ka o mai go ni a information gan fika waki pe mo e scientist ko ni o ku nau tui ka to sivi fare le ni e ata pe loya ko ni e tamai ko ni e ata me ne keisi he ku ha mahina mai hange ne na manipulate ai desi ko ni mali Ange taulau ki sivi ko ia DNA e taulau ko ni ki he ta ko ni o Princess of Wales ai ko e hoa foki ni ai Pirinis Kalauni o Britania Catherine pe ne o hake ai ta ia ko ni o pe he na fai a hono to e titai o e ta ona pe ne fai ai e ta no ko ni pe ne na e whakahai e he Princess of Wales e kei to Middleton ai ne kore whamore ko uhi ko e ngahi confusion ko en whika aki pia mo family photo ka ko ta ko ni e sione na tuku mai pe ia e Palasi Kensington okay ko ta ko to ta na faita ko William pe ai ne faita pe e William ia ka i tu ko ta ki he Palasi ke nau tuange mai ke miti ya right there and then pe na ke ta fu check ya he Palasi now hanga bina to o tuange mai pe ko ka kai ko na na fanga i me ka miti ya pe me ri na si bina to la wa na tala o ku kai ke o ke fe unga ta ko ni ke na frare fanga ni hange ko na Photoshop we me it just did not line up in a sense ko ya bene like that pe te fa pe fo ke he ta ko ni ko lo edit ko like that na fai be ya e Catherine ko ya bene edit like that ka ngai me hange ko ngai me ko na asfa fo i tapa fa ko na o ko ngai me ko pe he o kai ke didn't line up pe mo faita o ha royal family ai ko
Pena ave peta ko ni ko nga ko aho sapate ko aho Mother's Day ya ko Apiritania. Kaya. Pene ave peta ya ko ni o ko po aki Mother's Day I Princess of Wales ka I time the town and to ko family more pe ko hi ko ngahi me au ki kai to ton ke asi I tani ko Meri, kau professional fighter, ko ngalahi o nau charge ke customer, ko nau toi foki mo uta o titi ke toi frau o whaange. Ke hea me ta fighter, what you see, what you get. Winga ko gata tai me ta kita, wainga mo edit, he ka funga awe o lahi. Kau hange ko o ka fupal pare malahe nia ki he puleanga pitania. Can I make such a big deal when she said ko abena faita ia mo fa now ko atpe like ta ko fra ilonga e Mother's Day ki he ngahi fa ko asia ia nge ko na ki ne nefu flirt ahono ni mato he ma as my ko ya he ne ki tamsisi that's one problem palpale meta ko sleeves ko ya ko o princess salote na e kau mo ya he kai ke ai ko fanga ki me ai ki pehe ko ke pehe ya ke ya ka ko alu holo he media I ahoni kamata mai pia me anepo ahono pull out ko ya ai ki laina ko ni mana to timena to ria ke my original follow he media o beate pa si sorry but anyway it's a news I guess kago ta hai ngai me ave holo I ngai ahoni pe mo ta ngai unio ngongo ko ya pe me americani pe mo to to maria nge a ngongo ya fika aki o si kon ko address ko e fighting ko a State of the Union pa ko tari kon na fra hoko mai senator ai ko fa in ko Republican in autari pe ko respond ki State of the Union ne fa hoko ya he ta ka senator aia o ku pehe ko to tahani aia ko hai ko Brit meri ko alo ni ora ki klika ngai ke fo ba pau he I go Katie ko senator ko ni ko Katie Brit I go kaweni I senator a young ko tausisi tahaya ke hoko ko senator panau filia ke hoko ko hia na pehe e malau ki ne hoko e fatongia ko ni ko no tari ko ia ki State of the Union ko ne kamata pese na to ko ni meri kamata fitala no ki pehe ko na e lere tu ki he kau afo no abena tala no ki fefine me Mexico I was sia ki na tolu ko hinga ko hanga kau truck cartel o mau ki na tolu puke fa malo ki na tolu and sell them as a sex something sai ko pare ma kon me tala no ko ni emeri o ke monia ko o ke na ke ya finga aki e fine ko ni mo ka ke ngi ulwaki o ku pe ko to ko ta pimp na ya in a bad experience mo case na hoko ki ai o pe ka to ta na ni hanga fa marketia ko we have nothing to do with again ulwaki ua ko ni tala noa ko ni ana ia ko ni tala noa na fa hoko ia ki he kau ma fai ko I Mexico ke ilo ia ko ni tala noa he respond ha ai ka kai to ko la sio ko ki ngawe aki he senator ko ni ai ne foi tala noa pa ke ngatai ko tala noa o ki kai ke mo oni ka gune pehe mo ne kum to no hia pehe na ki ni ngawe ka hingoa pe mo ha all make the excuse ka ko to mari ko ene claim ko na pehe na hoko tai mi ko paite ni ko tala noa ne ki fe fine ia na hoko tai mi ko o boss na pareste ne ka apos kage o ku circulate ai tala no me ko ta no loi I lere ko ka politiki nga ani mani
Tai tau ngahi uniongongo pe a mei he pe a mei Amerikani pa ke to pe tau ngahi uniongongo tu pe a te tau ki whanonongo koe ni pa tau hokoko atu. O kui kai ke puri peunga e whaingata ia hota kai ngā me o tu mua i e si i whewhalau a ki tahi. Ai whaingata a e whakahifo mo e whaheka. Ai si tuku whaka koe uhi koe whonu mai ai waka me wawa o mo pangai. Pe akune ue si a hota kai ngā me i he kuohiri o a o mai ke ahoni. Makatuunga i e langa pe a uhu e waka i atu ke whaingata i ani. Kua ne whakaivia mo whakarotlahi e ka inga o tu mua i he Bay Area. Ke alo i e visone ke whakatauha wakalawhalafa e malawa ke lele pe oa au ke matawhanga ho tau whanga ki i motu. Koi ai, o whakawhea e tonga kotoa pe ke hula hula whinga paanga koe ni e whiaftokonaki kono tau noa o maasi o i wafe maua wha i e Grand Plaza Hotel i Union City e Tuasila koe tolua noa hiwa tolu Alvarado Nile, Union City, California hiwa wha nima walufitu. Ko hoki fo i tulu tā e whonu ai pe aipu, pe a malawa e ta e malawa o a ue visone ke fie maria ai hota kai ngā. Ke whakaiki ki whitu tak pe kia pānela tupo, whika ono ni manoa, ni mawanoa, ni mawalu tolu ono, pe ko Naomi ofa ke whika ni matahanoa, hiwa tolu walu ni mawha walu noa. Whakapapatu pe me sea mo ko mitivaka o e otu mua o e Bay Area. Tu mai tau hoko atu pea mai tau ngahi uniongongo pea me Amerikani pea mo tu apure anga. I he ngahi ahoni whoki e meri lahi au pito aige. Uke lahi pe ngai laka whaha e nau tai whia maari e koia ki he tau koe ni a Isileri. A tau te whito ki he fuu whia ma uviwili e mea toko ni ko hia e lahi he kuosi lahi apte whia ka ia be ki whanau e meri whinga ke whakakea ke kina o tolu ko hia koe whia ka ia. Neongo ai ngahi efforts a Amerikani ke tolopo ai ngahi mea toko ni koe ni. Au pe ke pehe ki he ngahi airdrop na whahoko he weekend ni o kai ke open ni ai suit sia Amerikani hanga e ia o tata o tō pe ia o ne hanga tamte mai toko fit whana toko fitu ne tō ngai whupala tika ni. Kai he teimi na rawa o whenga Amerikani ki nau hanga o whotu ai wafu. Ai go wafu koe ni is a temporarily ke lava ke tau mai ke a ngahi waka ke whakahifo o mai ki he kakai i he malu hono malu i he kausotia ko ia Isileri ka pehe foki ke whakapapau i oku alo e mea tokoni koe ni ki he kakai. He koe uhinga e tau whakane Isileri ai ngau e mea ki koe ngahi hala he kuhanga wai nau mahamahara na toria lahi ngai tokoni o auregi Hamas. Ke kau pehe Palestini e pongpongini paitin o koe tukunga koe o kia e tau koe ni i he tutuni, whai tutuni ko ia Benjamin Netanyahu une pehe une hanga eia o we sia a Isileri kono heard Israel more than helping ka i he teim na rau pehe mea Netanyahu o ku kei halape mauia a Amerika he o ku ne kei whi po i pe eia ia o hofi bono whinga ko ia ke auha ko ia a Hamas neongo ko au a kai o ku more e nau mo ui ke tol mano tahawhe. Kau beha e paitin e more a ngahi support pe koe tokoni whakamaman lahi ki Isileri ko hia ko ke hoko atu ai tau koe ni i he teim te tau pe ne whai fuki ai whinga ke whaiha lea pau ki mua ai Ramadan whakatau whahoko he kau he kau he kai ngā lotu ko ia
kaike I whakamanat ko ia o Ramadan ka pa ko taimia oku tata na ki mai ai kau arepea ki whikau aki pia moe pekono whare ta hau kau ingai fu aholotu mahuinga na manaki e Palestini ke au koi ki ai oku o si whai harea pau aia he oku he oku ne pehe I tōku ni I he taini mi kau he tau mga haue o ku nau whinga me ki haua ua whāko tā pēmeri ke tukuange mai ai toko te au tolu hiva o pehe o kei puke pe he malu ko ia o Hamas ka I he taimi te tau pe o ku kei whai a ngāue ki ai mo whakaamu e a o ki area pau hene a manaki whuke pehe koe area pau koe ni e lawa ki whahoko ia I mo ni te koe ni oe wike ko osi ha o mo ni te osi o mai ni ke wike ko no wa o te kai pe ko fru ai alea pau ko ia Emily I he taimi te raupe, kore whamamara tu ki wesia a station ni, whaka computer pe, ka e kei whai a ngā aue ke ai kai he taimi te raupe, te rau ke hokokat pe mo ngā he ngongo koe ni mei Amerika ni, taimi te raupe e kei lele pe pea mo e whingai ko ia ke toi whoka ke tau computer, ko hia ko e ko ki palpare ma whakateki ni kare. Ke hohoat bea hofi koe ni e Lucia Ukraine. Aia o kuhama heni ko ngahi. Ke hohoat bea no whana ake a ngahi missile ai ngahi convoy ko ia. Aia o pehe o nehanga o Kerietu ai Ukraine President Volodymyr Zelensky. Aia ne pehe ne whai ai a ahi me he Prime Minister ko ia o Karisi. Aia ko kawe ni I he e ria na pehe na e ofi au pito ki he whitu na ahi kia ngotaki ko ni. Ai malawi ke na ongo I ngai strike ko ni. Peko ngai mushroom cloud peko e kohu ko ia me ngai fu o loketi ko ni whana mai ki e ria ne whai ai e na ahi whafufua ki he mita e nima ngeau. I he taimi te rau pene si malolo whafufua ki toko kakai e toko nima ne more e nau mohui o whatau ki he ngongo ne toko mai me he kausautia ko I a Ukraine. Ai au pehe whoki ko Zelensky o ku ne tautou a ahi ki ngahi e lia I he frontline ai au nau pehe ai ngahi e lia ko ni o ku high risk ka I he taimi te tau peu ne fie ahia ai si kausotia o ku I he laine mo a. Aloa ke ni ke tau ewa no hof ko I Lucia Ukraine pea I he taimi te tau pe ko fi I close call in pe ko ngai whatu tāmaki malawa ki ne wesia pe mate a Palestini aia o ku pehe me he whamatala koe ni koe kautaki ko ia I he NATO tada whito ke ngahi member state o ku taim koto be unau a ahi ai ki he ngahi e ria koe ni I Ukraine o kwhai ai a tau koe ne Ono whare taha, maha ko ilo poe Lucia wai e tō taha wa ahi, ki
ki Ukraine me taha ngai whanua koe ni o hangi ho te ki whakalalahiang e nau whana lo ke ti a ki nau tolu. Ai ko kau ni i he ngai mea ku hoko i ngai a ahi koe ni pau nau pehe ai i he hiri koe ia a explosion koe ni ne hoko a pure lulu o ku heo nau pehe si iwe sia lahi au bito ai community koe ia pe koe si ka inga o ku nau ke nofo koe ni ngahi area koe ni o ku whai ai tau. Ai ko tō koe ni taini mi e hoi mui ka inga koe ki la i ata heni mune highlighti mai ngahi area o ku kei he malu pe o Lucia. Ai melia pa ko sai e ta iga. Kai he taim te rau pe he wakai o ku kei he malu pe Lucia Crimea ko ke Sony Mariupol ka pe foki ki Donetsk pe mo Luhansk ai fofu au pe he ka pe seteni e whanoa o e whanua ko ia ko Ukraine o he malu o Lucia ai o te kai pe ke ai ha advance ia ai whakaikoe ki whakaikoe te rau begi Lucia o te nau lau nato ke nau toe Kane nau waifanki kolo iki nau hanga o Kane hange ko Vitka ko Vitka ko tahe e ki kolo si ne kapa e Lucia i he ngahi wike ko ni kua maliwa tu aki pe ai uhinga o egi te ai ha mahafuia ai kau Ukraine ki nau hanga tau i whatolahi mai koe ni kau sotia a Lucia. Ai kai ki hokota ngahi toko ni koe ni me Amerikani ka pe ngahi whanua koe Europe ki nau hanga o whapaanga whanau tau a Ukraine. E malawa pe ke hoko atu ai Wesia ke toi keini Lucia ia hanga toi ngahi e lia. Pe ne pe ai tau wakai Emily fe tau kompina. Ai ako tu koe ni i he taini mi o ku ke palopare mape pe ako ia tu ke walu kia o wakai sistemi ka te mute yet pe. Ego kau pe i he ngahi o ngō sio ki ai i he pongpongini ma ke he me he whaha i he ngahi kautaha ngongo ko ia o Amerika ni ko e campaign ko ni ki he Palestini it's gonna be business te rau pe te whaki o Trump ki te whaki ko ni o Biden o hia ko e o skamata ke tuku mai ngai video pe ko e me alahi tahane whakanga e Trump he kakai Donald Trump ko pe ko ene praises ki he kautaki ko ia o ngai whanua komunisi hange ko Putin ko e taki ko e siaina pe ki taki ko ia North Korea pe i hita inderau pe ne ai e tōta hanga te au ko ha ministaini me Hungaria ko Hungary ai na e visit Hungarian strongman ko ilo ko Viktor Orban ai pe he na miti pa mo Donald Trump i Mar-a-Lago. Kau kame pe ni ene I don't know oku pe he kakai to lahi is kind of weird he gune hanga eia o popo i fukau
taki ko ni, for example, ne pehe Hungarian strongman ko Viktor Orban, ayo ne pehe fantastic ko Chinese leader Xi Jinping is brilliant, North Korean Kim Jong-un is okay guy. Ka pehe foki ki he most alarming, you know, pehe I he ne ohake Adolf Hitler, because Hitler, na ne pehe Donald Trump, he did some good thing. Na ne whaianga hingawe lele ki kakai o whatatau ki he pehe na lele angea e ne hanga o reverse anga hi decade whikau aki pia mo e ne le pehe ke ngahi ngau le reu whai he ngahi kautaki ko ni he pehe ko kakai e nia oku na very strong e meri. Keke, lahi abito e wheta aki e ongo kautahango ngo no mai ngahi mea koe ni ka koe ongo. Ma wat pe uhinga ko koe ongo ne ongo koe mea whapolitik ka e alu pe ngahi mea whapolitiki e ta maari ang he ngahi hani. E meri pauka ha ongo hokat koe mao. Ko e ngata ngai pe tau ngahi uni o ngongo ko ia I he houani, tau hoko atu, ka tau hoko atu ki e tau polo kalama hoko, aia ko e mamani o e ahoni. Ka ko e ngata ngai tau ngahi uni o ngongo. E ko hia ko e liliu ko e taimi, o ko I tau roa tau kolosi ki Tonga, Ai tau toki ngongo tomo Tonga tata. Radio Vake Tali Folau ko tau taimi o se minute tolu pea mei hongo fulu pea ne motok mea mai ke tau ngahi uni o ngongo klava ke tau tanak mai ma ke tau tol I he houani. Te tau hoko te pek tau tol pea moe mamani o e ahoni. Aia te tau wakai ke ngahi o ngongo o hoko pea te tau tala noa ki au ata peke ke tā mai o kau I he tala noa ko ia e mamani ahoni na ke ha mamani ahoni o ke ilo ko ki ai kau kai ke mau ilo mau tol ki ai. Ka ko tai mente ke kau mai ai e tau polo kalama ka ki mui ya tuk pe mo ata tau ki hiva ko hi ke ne ave ki tau tol ke tau polo kalama hoko osko ya pe tau te fok mai pe tau polo kalama
i foai e sola o inua i e mai whakananga e mausa o e kolo kakara me luia e matangi ake o mano mi ono mo e lo se o tau fai e kai sau te ala e taloni pola kane kolo toni a kua kafo malawe e pomo e te ia e o fane tau mama o faloto no mapo i nano o fi o misi ano fea kaita lofu e manato amata ina pea mo e malo ise isa e tua e tae pao Le te o Vake Tali Folau da taimi o si e miniti e malo me he hongo fulu. Te tau hohokat pe i he ngahi tala no whika waki pe a moe mamani o e ahoni. O ka tahani ngai mea o ku tarau de Fidel Californiani ka te wakai angepe ko state e fiha i Amerikani o ku nao whili liwaki e taini e taimi ka taki e a sapa tene unu aki ai hoa e taha ki mua Emily pia kamata launga e toko lahi nau pehe ko e nau launga o hinga una wanga maheni e nau schedule ke taimi o nau mohe ko e ki he ngāwe pako taimi ko uliliu ai ko e taimi o kuto e whakakea ke ngata ke nau liliu mo nau wasi ko e aisino ke toi a e hoa taha ki mua. Kau nau pehe o ku nau pou i e nau tauria ke oua e toi liu e taimi. Ka e he tawako e businessi o ku nau whaam nau tauria ke hokoko atu a wheliu waki koe ni he o ku whikau ake ni mo e lahi ai ngahi businessi. They need the time ke liu ko hinga whikau akia pia mo e nau whatawat ko e nau koloa e meri ka gosia i alau o si foto e Congress ki nau hanga o liliu e lau ko e ni ke tu mau e taimi 1 hour ahead au tau iai ko he taini mi ai ko e o sene ai hongo fulu au totonu o si ai hiwa e meri daylight saving time. I'm talking about daylight saving time. Kaya. Na tan foke ne hoko kwe kato hoko pe ni. Aya na me fa ukinga ia ki ngawe anga. Aya na pe he ko daylight saving time na me kamata ia ofi ka kai ko ngai fonua ko ofi ko ke ekueta. Kaya. Aya ko time ko hopa la a me time ko toa la a o ku ke pe ka o si ave ipe a ene ke ko ya aya kamata mai hono tala no ai i he taimi ko ya na ngai fonua ko e ofia tu ko ke ekueta Kaya. o ko ki la ve ia pe ko Australia mo no sila mo ngai fonua ke he na fai ni taimi ko ni pe ikai ka ko tu ko taimi Au lai me ngai fonua i lope te do. tu ku ke pe Hawaii mo Arizona Kaya. Ko Hawaii mo Arizona o bukai ke nakau na heri tai Na tu mauna. Pe ha me au pe ya Arizona ka ko mo state e o ko ke liu e na tai ni ana. Ka toinga ko to liliu Toinga ko to nga state na liu. Ta ko. Ai fra historia o pe he na ma uya me ngahi ancient society Okay. E taimi koe, e nau sio koe ke wheliuri waki koe ai ngahi season. Pea mo e nau whaunga koe e nau tauhi taimi. Aia koe tauhi taimi koe a kau whakaloma, na kau ai e liriu ia koe ai vai,
e ko high tide mo low tide. Ka. Ai ko ngai me ko le kamata mai aki ko hono. Ko ila ko ke mo I ho mai ka. Malo me le va ho no fra mo mai ka. E na feliuri waki. Ke to kamata me li. Ko te ne to pena na fa no. Ai go fua taimi ko ia fa da tau ke feliuri waki ko ia liu ai high tide, low tide. Liu ai ngai seasons ko liu ko ia ai aho ai ne kamata me ai aho no talanoa I ko ia ai taimi pe fa da tau fa matala ko ni I historia na pe he fa ke ta fitu valufa na tohi na ave ke taha ngai newspaper ko tohi ko ke edita mana tu kalonikari me na ko lo mo ko tohi ke edita ko no tohi pe hakakai ha na fahinga fakakau fa da tau ke fahinga ka veinga pe edita ile vai ofra a foto u ngai newspaper ai ko e fonga tatawen yo no fa ko tohi ke edita taimi ko ia o Benjamin Franklin. I got Benjamin Franklin ko haya yon. Ta haya ka o Palestina American. Ko ya. Na matunga pa me tohi ke etita ko fika aki pa mo taimi. Na fotu wai Benjamin Franklin pe lava he ko hinga pe lava ke to ke liliu taimi ko higo sio ko ke taimi ko kakai. Ko taimi sama o fie ma o ke to ki toloi taimi ki mui ko hinga ke to ha ke osowata pe I time the tau foki na now wake up earlier I taimi sama ko uhi ka to ka faka ekonomika I pe faka poto I hono ngawe ak na fanga ki me I lolo ko ke po uri tono ki hono tutu ko na mama I go tahaya uhinga. If they wake up earlier in the summer, they would economize on candle and oil usage. Tanto de fito ke ka massiva. Kana ke pehe ke ne fuhanga whakapatonu mai he ne fotu whakau he president kono American he taimi ko ia. Ta fitu walfa na mai tohi ko ke edita na mai tohi ko ke edita in taha ngai newspaper. Journal de Paris. Pe I he time de tau pe I he tahavalu hivanima ko Nuusila le vai ko tahaya kau astronoma a Nuusila ko tama ko George Hudson na ne fuafua whakahoko proposal ko ke liliu ai wasi. Wow. Change the clock by 2 hours every spring. Ya te rani premi ka no sila. Society ko welinga toni. Ke feliri wa ke taimi pena toki na ke na foto pe ia kana te ke hoko na to hoko I tahiva ua valu. I tahiva no afitu na foto wa ke adoption ko ni British summertime. Aya go tahaya. Aga na pe he ko taimi ko liliwa taimi save energy. Whaka uhinga ka kai ke wa obe ka wha mai meri Koia na mau inga ia ai ki extra hour oe laa ki na wha ma Koia neongo koe ngahi hangi koe tipeni ko whe ai whanua ta koe na te kaupe mo Lai kasi a mane ia meri he ura taki he no whahoko lao kani. Aia koe taimi koe na nausio na taimi koe na nau observe koe ngai mea koe opoko I Amerikani. For example, I Amerikani na hopo la around 4:30 hafe ni ma pompong he taimi sama. Pe dokto la aia fafofua ke hafe valu we fiafi. Pea nausio ke koe taimi hafe ni ma o hopo koe la okay mo he kakai ia. Pea koe ai o to tonu a ke liliu me hafe a taimi koe a tau tolu ke tau alhaf ke hafe ai from 4:30 ke hafe ai ono ke tau toki unga ke to hopo la hafe ai nima taimi koe okay mo he kakai ia porque demo liliu a taimi ko aya o liliu koe ke hafe ai ono
mahino le mai ko o se ai toko lahi kakai una os a. Ai ko taha u hinga na whai whakakau koe ke whai ai wheliuri wake o e taimi ko uhi ke ofi atu ke taimi ko ke tau a whai e tau ngāwe ko os hopo e la a. Ka ua hopo la a whātou noa tau he ni mātou noa ai u tau os miss e tau tolu ia sunshine for 1 hour. Pea di liu le vai a koe ke 4:30. Not only that, kai ke ngata pe ai. Ko taimi kona hoko ai koe ai na nau whakatoka ngai nau tau tau te whitu ke ngai whanua koku masive sivange. Ko whātou noa mana tui na e pe whātou noa ko taimi hope la a ko taimi au whai ngawe. Alu ka taimi ia ko whātou noa ko kei po uri pe ia ka ko kamata ngawe ia e kakai ni. Tātau te whitu ani ke kakai whine o ku nā wō pe he ko whātou noa te nā wō o utuma e nau vai he taimi koe. Pea whika i le vai ia e kakai koe o nau pau o hoko ai ngahi palopale malahi ia ke kakai whine. He nā wō kei po uri pe he koe o utu e nau vai. Whātou noa. Lahe au pito e toho whanga whatapu e taimi koe ni. Pea koe taha le vai ia ngai uhinga na liliu ai ke toki ke liliu e taimia ke whātou noa koe kapau liliu ke ni mātou noa taimi le vai ia koe uhi ke toki o ai kakai whiwhine koe ki tu a whae ngāwe o kua os aho. Taha ia o ngai uhinga nai whae koe ai liliu taimi. Hali e? Kaike, ka i ngai ahoni o ku i Amerikani e tuke ngai whanua ki he kai kiu i lau lahi ngai whanua i ulope u nau liliu taimi. Nau ngau e ki ai liliu taimi, Ka ko Amerikani tu ko ni he tainimi o ku tolahi nau tau nau launga ke whililiu aki ko e taimi. Saia nau tau lia ke tu mau au pito. Aia o ku i he tainimi na e paase kau senatoa ai pio ko ni wanoa woa ke whakahoko ai make the daylight saving time permanent. Koe. Pea taofi au pito ai whiliru aki koe ni o e taimi. Pea nai to introduce mai a version for all we he whare i maasi a hawanoa watolu. Ai koe karasianga e marika ha e nau fia mahu. Ko winga whake Ko whapasi pe nau tolu he whare. He loa i maasi a hauloa ki wanoa watolu. Ko hinga whake whakauka koe ni nā kuslau he ongonga koe hui ke kua osi, Ko daylight saving pa ko liliu tatau te whito ke liliu koe nu hoko i maasi. O whakatoka ngai nei whaihono save ai. Aho mōni te aia koe ahonia. Whakamo ui lelei o whakatoka ngai ia koe pongpongini koe pongpongia o ku toko ki i toko lahi makehe ai kakai o ku lelea ki whare mahaki koe heart attack. Ihe pongpongini. A toko lahi ange kakai o ku lipoti, o ki toko lahi o pita kakai o lipoti ki whare mahaki koe heart attack e pongpong mo nite koe ia o e pongpong mo nite koe ia o daylight saving. Pea koe tūsi tele vai mo pule lulu o whakatoka ngā i ai o ki to e toko lahi makehe ai kakai o ku nau pākālawa i Amerikani. Ai ko whi aho e tolu ne nau whatoka ngai ai makehe anga pe koe toi toko lahi ang koe kakai o ku nau puke heart attack i ahoni. Toi ki toko lahi ang kakai o ku nau stroke pe koe pākālawa i atu si te mo e hapule lulu. Pe ang nau pehe e ki nau tolu ia o ku iai a ene kaunga ana ia ki he pe ko iyo koe meha no tolu koe pongpongini o ku lahi exitenia. Ie pongpongini ko uhi o kuia kakai ni iu nau kei manatu na tawanga ke tautok aha ke he valu pe ko tautok yo lele ke ngawe he fitu tau os a ki tautok pako os aho ia tau aha ke tautok luia tawanga ki ai tautok lele ke ngawe he fitu tau os a ki tautok ko liliu taimi ko ni oia ne nai hafe valu kei whakapo uripe
Me fitu ki hafe walu. Aia, o nau pehe he kau toke tā koe ni nau whai a hono savea i ngai mea koe ni. O gui lewa ne kaunga ana ia mo te keifi e mohea te keike a lelei hoto sino kua pau ke te a ki ta ia whatatau ke liliu koe taimi. Pea koe toko lahi lewa e ki nau tol exiteni koe i ngahi pongpongi moni te koe uhi koe kai ke fiu he mohe. He koe whale i koe ke taimi liu taimi pehe ni. Toton ke kamata mai po whalaite mo po to apule lulu a te whainga ke te ki mohe e fia ange koe uhi kai liliu because change I system koe ai anga koe a pe mo mo mohe koe hoto sino. Ka ko fatau ke ripoti koe o wike ko osi koe me ai au fatoka nga e taha ngai savea ne whakahoko koe pongpongini lahi e kau nau tolo ku pākalava agi nau tolo o exiteni pa koe tūsite mo pule lulu o ki toko lahi ka kai koe o ku nau heart attack. Pe o kue sia e he daylight saving ia ai mohe. Ko ka te atu pe ki whamatala koe nuna o mai, Whatatau e whamatala koe ni pia me Sleep Foundation i Amerika ni. Koe tangata, ta tau pe tangata mo e whangamon manu, o tataki ki nau tolu ake me a koe circadian rhythm, Ai ko foi saikolo koe hoa e wafa, o ku regulate ai mohe, pea mo ngahi ngā au e ke ai sino, o kawai a te mood, pea mo hoto appetite. You believe that? Foi hou e ua whaa koe o aho, ko osi iai e whahinga me a rhythm ia o kuanga kia ho tau sino, ta tau pe mo mon manu. Pea koe whahinga rhythm ko ia, o kune hanga lewa ia regulate e te mohe, pea mo ngahi whatongia ke o sino, o kawai a e te kai, appetite. Pea mo e te mohoto mood. Ai am halo ko Fane Antoni o ite itaia he pongpongi. Pea hao koe ki e fiafi, pea loto lelei he fiafi. Taime ni ita whatoka ngā iange, ko natula pea. Ko rhythm pea o kuanga kia i hoto sino. Ai au nau pehe, o kuhanga lewa e he liliu koe ni a daylight saving, because daylight saving time, kene lava kene hanga o tokoni ko ake regulate ka osango ya o kai tokoni ake. Ai ko liliu koe ni koe o ahoni, liliu ane afi, o kutoi ki i whakapo uri ange, tō mui ange ai hopo ai la a, ai au toi ki i lolo ange whakapo uri ai pongpongi, pea ko e fiafi, o kutoi ki i lolo ange ai aho he fiafi. Ai ka pau o te pehena e wha po uri he fiafi, i he fiafi, i he fitu, ko nea umai koe ki he umai koe ki he ahoni, e toi ki i whapopo uri, e au ke fitu ke whapopo o kei aho pea. Maino? O wofia tu pe? Does it make sense? Okay. Ai ki ne pehe lewa, o ne wesia lewa ia a e tau mohe, ai koe pongpongi i he wike ko osi, na aku osianga hoksino aku e fitu o kou kai ai. Ko nea umai koe ki aho ni liliu koe ai taimi, o toton lewa ke liliu e kukai aku ia ke whaia he ono. Ai ko whi liliu ia koe ia o kune wesia koa e ia a e te mo ui lelei, pea mo e te tūkunga whakakaukau. Ko ki tāno ai a ki daylight saving about te tānak mai mo tolu koe ia ta mai whane ui kai ke pehe koe ke whakahoua e ne loto lelei hoa ua whāke. Au ki e ne mohe o kei loto lelei pe ia. Me ai a ui koe mohe mari. Tonga nia is still up in the air, Neo was whapas. Io ka te ke sign. Te ke sign e tā te ke lao ia. Pako ia e te tau toi ki i nofonofa tu pe he daylight saving. Tau haka pe toko whane. Tau loto lelei pe hoa ua whao ke te mohe mari pe, te mohe loto lelei pe, au ke te ahake, tuku pe a liriu taimi, ke liriu takai holo pe ia he taimin. Ia koe taimi ni tahara whito ki he whafoki kan koe mō pe koe taimi i he taimi Christmasi,
ko o si po ulia ko hoko ni ma ango ki I don't know, it's a weird feeling I hene fu po uli pe he fau ko fa pe ia po ni mai fia ko ka ui ngai me ane liliwa ngai tau fononga Koi au pito ka ko tu to ta ko ni fe ma ke ka mai ke pokalama malo le fe ma ka mai pokalama Iyo mata mai ahoni. Malo atu pe mua ke fai tau ngā ue pe mi hena. Malo. Ke ki ilawe no no pe ko hua ke pe ke fai ufanore ki o mo tala no mai ke liri ue taili. Koi. O tamai ki o ko whaka mo oni pe se te ua ngea ua tu ke tala no ufai. Koi. Nā ku kau he tuna meni lahi nai fai ane asi. Nai lere he aho whalai te mo tō naki. E kau ke mo ane asi. Koi. Masi, ana mau toki tuku e mau kinai whainoro na wha ane asi. Nai toki tuku e mau u sem whainoro. E he walu e si afi e se asto naki. Koi. Kana os whanongo peke he kau wa inga koe he mea. O ku momana tu e ku liri ue taimi. Taimi. Masi, o ku a koe pongpong ane asi ke u alu koe ki he tuna meni. O ngoi te au ku hoku sino, o ku kei mohe te hoku sino iau. Au pito. Ka ku pau ke teki ini au ia ki he fantefi koe ai tuna meni he walu pong pong. Ai koe situ ia koe he taimi motu a mahalo Koi. Mai si, koe ala ko hoko hongo fulu, o se ongo e au te hoku sino he tonga e vaenga, o se onga te itoa ki lau. Ai kono mo ni na te ke mau he sino ia ha mohe le rei Kasi o mai ke ahon ke o mo pe si no yo te pe ke si uia he mohe nengu ko os para pro kalama aho ia ke hoko atu I tai ni konu taulere ko kai ka ko o ngoi e au o mo oni fo iseri uri wafi ko na ka ke tala no ko ta o na to ni ke ula ki ako ako mai e au mohe fi afi ke adjust ki mua ta to hoko sia mai ri ke anga ke hoko sino au pito o nga ke ha ko nto e tai mi riu ko o adjust au ki ai ke wanga ki ai ta ko foi patu pa ke ko foi tigiri te ava no e foi ta fo ke ko ni o ngo e si no fe to asia mo nga por kala mai aho ka ko hinga e ku ki ila ve tu pe e mo te mai ki ho mo tala no ko foi me mo on he mo on ma ha fa ta be fo mo ha ai holo au pito o ko ke fa ta wa tai me ta hai au ko ata mai au ke malo hi pe au ke tu pe au ke si ka ko sino ko ton ke kamata ke ako e sino ke anga ke ngai te riuri waki e ko no hinga he ku fa hang he ata mai lo hi aki e sino ia fa talang he ata mai ke sino sai te ke le reo ma pe ko to si lo ki ta he te to ati lo to ta ko sino ko me vai ta ko ia pe on ta mai ke ki ta na ki va ve ta mo on ya to mo fa kau malo au pito ko tu futokanga ai ko tu dai mini futo ke te futokanga au pito ke te to ki mohe e fia koia e fai mo e chaso to sino malo au pito ka mai ke tau ka ko feu I real quick ko ke popo I ke tu ma o pe tai mi pe o ke popo I ke feliri waki ma go sing up my memory Iyo, ko te pe. Sai, oku, ai au hangi ka te au staka pila ko ni e meri neongo ko e peseti lahi o nena o popo I he. Ai ko peseti whaono. A daylight saving. Now support in our dolia a daylight saving. Koia. Peseti tolu ke tu mao pe pesete ua taha switch back and forth. I'm so confused. Paul to nuke feu pe ua anyway Kang mahu inga o pito ke te mateu hange ko lave ko ne ta mai e ki ko ni ne ta mai o ku fu mahu inga o pito ke te mateu kita ke ngahi liliu ko ni
taimi koe no ke tala noa iai pe o totonu ke liliu e taimi ke liliu e taimi pe ika eko tui koe mea maho inga tahai ka tau tolu ke tau mateu teu hange ko taimi ni fafufua ko anga maheni kia e ngai mahina ko maliwatu o mai ke flight e wike ko osi ko e hiva ko tatahato noa enia tatahato noa enia e tau taimi ko i he is it 9:30 or 11:30 aya ko foi taimi ko e ni ka pau te u vakaya o ke mana tu i na lele ngongo e pompongini aya ko os look forward ta ko taimi hongo fulu ko taimi ko fa hoko ai ko ai taimi hongo fulu ko taimi ko fa hoko ai ko ai ngongo ko me Tonga ko taimi ko ma me to kon ho pompongi ai aya ko foi liliu ya ko e ni ya Yang mo ni pe ku tau osilo i pe ko liliu pe taimi ko toa a daylight saving May Folau mo tol ko Amerikani May Folau ki mo pa ka Amerikani na sai pe feri wa kia ko ni ka o mo oni me ko glave ki ai tamai e ane nai o alpe taimi mo te toe ki i matu o tu ange pe de tok frato kanga ileva ai ngahi we sia ko hoko kakita ko ngai we sia ko hoka kita te tok frato kanga algo ke to matu o tu ange it comes with aging pa ko fa malo kita mai ko ni ene ka mai ko he tau por kalama he to ko ni ko ya ka te tau tol ke tau to kanga ange tau to mateu te wange tama Josephine good morning ton ke tu ma taimi he kula he ngai di he me ko to he ko ngani good morning Kelela ko mea ke tau o mau inga ke tau whipota no ai koe ni proklama e ho wani ke tau toe toka ngange he koe alu koe ke tau toe matu o tu ange o hange koe mea koe ni o kulawe kia ya Josefina ko lahiange liriu mako taimi koe na ke malo hea sione taimi koe na ke tau wanoa he tau tahiwa noa ono na kikine anga whatoka ngai o kwe sia ia e liliu ko ni ka ko ne au mai ko ki ahoni wo fia tu ki he fitungo futu pu ko os kamata leva ke ne hanga ngoi ai we sia ia e feliuri wake ai go lahi ai ka kaia o ko o wa pe to lahi mo exteni unga America now when our clock is not working ai ka pana fra uri he taimi ono i he wike ko osi ko ono ko leleia ko ono ko ma a hoia ko foi liliu ya ko ni ko foi ono ko he taiminia na ke mohe ya he taimi ko ya ai ko no sino ona ke yanga pe ya ki foi rhythm ko ya na ke mohe ya he ono ka ko pusia ke he ono ko he taimini o faka ko fema ya he ni ma he liliu for him because to taha faka uri i he taimi ko ni ke e trust ke foi taimi ko ya ai ko mai ko he ke turi ko ene ono ko he taimi ni ko foi feinga ya ko ya pe hawa pe ya pe oh I'm okay in mo nei pu coffee osko tal mai si no I'm still sleeping ka ke te ke pe fo ke ta faka ko he ko taimi en to ton ke me leva hoko la leva exitenia i he ngahi ahoni tau te fito ki ahoni so be careful au pito he ahoni e te ke lava pe ke pehe e ko Josefina I'm okay ka o talatu e fanga e rhythm ya ko aho o muhe no you're not you're sleeping and you're still sleepy e na nau ki ahi he tahiwa fitfa bete fa foki koia Pagan nau te whainga ke teke wanoa wanoa tolu pe te kei hoko ke lao. Koia. Hene whapase kau se nā toa ka e whawhia e me kau Congress. Koia. O whakamo oni i whakasai nisi whakamo ni e ngai whatotolo ke ko whakahoko. O kia kaunga ia ai light pea moe te rhythm koe hoto sino. O ke kaunga lahi au pito ia hopo ala a mo to ko ala
Pe ko to feliu li wa ko ni. Pe ko hanga ko lau ko hinga ko fra huai he ka senator ai. Mo fra am ko ke fra passe lau ke wa to li we taimi. Ai ko ta mahalo ko tau ka ot ke taimi ko e ka ke to li we taimi e be fa hinga e launga. O ku fi mai ka sa inicia. Ko na fare ia na autoria ai feliu wa ke taimi. Au na kauna toria I teke fasaini. Tu tau bakai to ta ko ni lai ni malo lele malo ka mai ke tau programa. Malo ia mata mai ahoni. Nó mà chào ra và cái ta lại mà phải mà chồng mà ôi mình phải nó cũng phân nó ngồi siêu về cô cái hơi cái phía hụi này phải có cái siêu này biểu cụ cái phố này cái chỗ mắc biểu cụ tôi tôn cái hàng người cái phải đi qua thì phải đi cái gì Coi mấy đi cái thứ phố cái ông nghe số cái này cụ cái tao mà kêu mà coi cái trái ngã trái cái bao cái tao ta nó phải vào mà đi tôi trong cái tàu mà kêu mà về cái mũ cái vụ tôi ông vào cái tàu ta nó hay phải tàu ông cái ngày về tôi vậy ông cô bao cái tàu ngã rồi của cái tàu một phải tàu quý nó cái phải tàu rồi của họ rồi mà phan là của bao cái tàu ngã rồi cái tránh cũng mà đi quay coi ông một aku ko winga fuata no aku ya o pe que tu ya uya que ya uya que ko que tu ma que tu que ka ba hango ni ya no ni shi ya o ku tai ko e tu ma wai ko palo pare mai ya uya algo que en na we fue fai pe ka to be bien go ya que ko ma mo uya ok tay mía cái áo đi tay màu cổ ông sẽ hôi áo cho cái gì cái cái họ có phải ya o si mà pelo mai cái cổ That's right. ông nghe họ cái bao tàu bé cái bao ok tàu sẽ tàu rồi cái đấy vậy không có gì có mẫu gì gì que uinga ko tau ya te ko ko tai te ko ma mai fa ya nga ko tai mi ko fu ya yo son que te ki nga ji ya o que no to sino ko yo ko ki fai ko ai rin tai que te ki to mu a que ma que ya ni ko uinga kapau e pe que pertita ko fere vai dai go ko yo pe ma o ya ki pa pare ma ko ane ko ya ko ta pa no ko ya ka ke ma pe ka pa ke tai hanga ko ke yo da o si no ko o ko yo fi mai ri tai ni ta ki mo ya ta ta ko ho ya ta ki mo e tai ni ko ni a wa te ke ko te ki ho pa pare mai ko ya ma be ko ki ko to ko fa no ma ko ko ne be ko tu fa ka wa te be ko bo te ke ta nga we ma nga la o sa te mo o falayat malo apite to kon fa ofa okay o mai ko ya I he ho wani ka ko mo ni o pito me ko no ko ta nak mai te ma ke ta ma te e ta te I ho ta sino ta mai la ma ri mo me ko to pe ke tai mi fai le tai mi pa ko tai mi fai le tai mi ka I tai mi ko to pe ko po ko mai he mata pure ko ni o te os ilo pe to wi ke ta wi ke ua fe ngaleva ke te mohe ha ho ta ki mu ko uhi ke ua fu we sia lahi au pito ki tau tolu e he liriu ko ya o tai mi Ke ko ai tau ta no be ni ki he wesia pe mo ki na tolu o ku I ka na popo I a feliu a ke taimi
Kai pehe kai nga tō una pōpōi. Au kai ka scientist tia i na pōpōi. E maho inga ko ia ai whiririwaki o e taimi. Uhi ngā he koe, he koe taimo ririwa e lere whi mahina walu e meri, lere whi mahina walu. Pea aia e toki foki pe ia, he whawhia whi koe ni ki he aia kuririu i he kamaranga o e fō. E o whet koe ke winter, Aia whi tua to o ka topa, to whea ririu taimi i e tau. I o ka topa. Aia o pehe ka scientist ia, o pene whitiange pe ko ai whi mahina walu koe ni i he ririu koe ni a taimi ki moa. Ne ongo ku lahi lao ngā koe nau taimi. Ka e oseange pete nā wanga pe ki ai. Kau nau pehe o pene whitiange ririu e taimi. Kia no tu ma o e taimi. Pia ngepe koe whahinga ni nau pehe. O ku lakanga nau tō ke ririu, he whia mai nau tō extra time ki ngā ue. A te laiti. Ka koe taimi kino kou kai ke ririu ai e hoko koe e whatatau ki he hopo koe la ai wha tolu noa, wha tolu noa. Fu taimi more ia e meri. Kake, pia ko winga te kei ke whakalao ai, meri? Ko ia kata o tata noa pe whokeni e mamani e ahoni pa ko i he mamani e ahoni i he taimpe tau pe o maho inga pe ke tau ko tui kono whangatuku maho inga pe ke tau mateo teo. I e ngai o ngongo pe ko ia pe a me Amerikani e tau wakai kia ane nai o taha o ngongo ko ta ofi pe ko whakalao i ahono ta ofi ai Airbnb ko toa pe i hono whakotu uha whahinga security camera i loto i ha api pi Airbnb. Ai a ko tu ko e taimini ko ta ofi ai u Airbnb ia pe ko o They shouldn't allow that to begin with. Ke ia i ha whahinga indoor security camera i he ngahi i loto. Ai to ton ke tu pe tu aka awa te tu e loto tene ilo ia nga unu ko toa pe ai family ko na no fo ia ai the neongo ia ta ofi apito no ai ki lo tange ko ngai living room ko ngai Na e whangofo pe ngai common area. Hangi ko peito ko loto whare ko. But not the bathroom or the bedroom. But at the same time, meri, o pai ilo hakakai o kunau ai ngai camera ngai apeni, that's invasion of privacy. Yeah. You don't ngata pe security camera outside. So rest assured, ko nga ko tuita mini ko te security camera ia I loto i Airbnb. Ko nga ke fie mari e pe relax ka ko kana ki mu aina ai nga security camera ia I nga living room. Peito mo fefo e ngai feitu ko ia. Ko ngai liliu ia o mamani o Amerikani he ahoni. Ko liliu ai e kai ke to ngofu ia. And that's good. Ka ia ngai mea. Lele ko tau tol ko ni ka tau kai nga tonga. To la he apita tau tol tau ngai aki Airbnb te mo tau Folau holo ai. Ko te weni ke malaria ki Hawaii he auto apule lulu. Ko ai ke ko no ngai no fanga ko ngai hotere ya ko mama fa uri a Hawaii. Mo tol ko na I Hawaii. Ya ta haina ke hane ki Airbnb be ke hane ki hotere ana ya to ki 1916 ka te tau wakai to ta lai ni malo ka mai ki tau proklama. Iyo malo re. Iyo mata ma. Ka more pe na o sitato ane nai kana na mate o telefonia que para a ti me fa o si pe fa more. Fa pito. Na hanga tau na tau si te hui ma esione ane nai pe ku po ki heliriu pe ko tu ma u ai taimi Koia. Ka kuie ai me Maria ko ke lava ki ai I ho fa matala o mo ke te au ko tu ki ai. Ki se lave I ho tau ai taimi mo tau sino. Koia. Pe ko la pe ko tau sino. Koia. Tau behe ki mua pa o mai wasi ke tau sio he hoa.
na tau no fo to ngana na yangi te ho tau sino hange hasi wa alo ke la a Maria na hange ko singa we akite tau mo wi te to me la a ko ne u ko e mo a he pongpongi o si o fongi tau dolu ya ko ya tau o si a tau to ko ne hopo ko la a o si o mo te sino yo malo ko ta no he ni o fa be fa tabu o ia e ko ki kuri e ua a e o tamai o ko fa fanga tu o ua he aho ka ko me mari e ni o ka kia hawa sia ke na ilo ai kai me ko fa fanga i naua ko ia o ko fa fanga ki naua he situ he pongpongi mo di ma he sia si ko ne to tahani ma ko he situ o tu e kuri o ta fa aki o so ha amaya wow aga ni ma he si asi ko me ta tau ko ne me hoko ko ni ma kapa ke unga u ya tu ke ala ke na pereti ke ai na me kai na o si ho ha mai na wa to pa ko no pa kau pe ko wasi pe se o wangi ki ai e na fa kau mo na sino ke na ilo ko tai mi kai ta su tai min ko ha ko na liu ai tai mi o ke yang ite aguri ya ke tai mi go ya tau no pa kau ki he hange ko la ve na omi na ke omi ane nai tau sio ke akau tau sio ke pangamanu ko pa tapu o hange ha na ka si wa alo o si fanongo pe ka wa alo ke hangi me mu a ko hange ku pa na tula ai singa we aki go ya Mone api. Ko se ke ko kau fo ke ki kau hiva. Pea ko tai mi ko fa ata e mau hiva. Ko ki motu a go ni fa hiva ko ki motu a me hunga. Ko ankolo e tama ko kau hiva ko ni te ni la tu mo mea. Ko tai mi ko to pe mau hiva. Kama he tama ka te au. Ko mau motu ko e motu hiva pa ka uria mo ni. Mau papa hai. Ta ko tai ko tai hiva. O ko si mahino pe ka ta mai a fu ure o rahi au pito pe ia pe hiva malo hi pe ia. Ta ko tai ko ne tai hiva. O te ai mo yangi mai ene ta ke holo. Ta ko tai ko mau holo o ko te no fainga mari ia o foi holo ko ia. Pe o vale pe to yangi mai ke hiki. Pe o te mari pe mo hiki ia. Ka ko tai ko o ku play along pe ngai faha I whakatatau mo whakailonga o mi he tamata hiwa. Tai mi ke mau au hi foai mi olunga ki lalo. Neongo pe koe solo koe, pe koe tēnoa, pe koe lau lalo, pe koe kano. Ka ku tau au hi kotoa pe ki lalo. Pe toi hiki kotoa pe ki olunga o ku tau ta. O maari au pito pe. Ke heia, mea hiwa koe tataha pe ia koe ke langi lau. Toko whataan ke he whai hiwa. Kile taimu ke holo ai, taimu ko mihi ai. He ko wongo ia he taimu ko tau I olunga, ke wau au. Te ku puri ia ki he whanongo e kakai, e mauta e au, he taimu ke holo ki ai. Te wai ni ihi o ku wau, te wai whanga maare ma mautou ko e ni kai ke au, ke mau ki I mihi he taimu ko ata mautou ki turi mui. Ka ai ko tui, e ngota mai ki hono whakapolo kalama I koe ne mea koe ni e mate pe ki hono ki mea koe taimi au pito neongo ko hono area I eni o taimi kakapate tau toe wakiri hiu whangawatapu ki loto maari ke taimi o te hono ngahi ere meni tipe ona ia te tau mau pe I loto he taimi e mea koe taimi aia ko tui lahi e ongo whai polo kalama ki mua panau te whai haliriu ke taimi na osi alert mai pe na o tolu ia koe tau taimi e liriu ia mau teha mahina e taha mahal pe ko hawi ke fiha osi o mai osi hanga na o tolu ia o whailonga mai ki tō taha kotoa e liriu e tau taimi
Ka ye ku hanga ku tala no ko ki he tama fai hiva. Ngai fa I ke fa. Tu ku to pe na to ka nga ke fai hiva. Ta mari a pi te tai nu hanga I he tama fai hiva ai ao. Tu ku mai ai tai mi ke hiki, tai mi ke to, tai mi ke fusi ai ke vave. Te mama rie, he kapa te tau hiva ko toa pe he no tata tau ka tau si o pe ke fai hiva. O hange ko hanga he kau mawhai o pakapolo kalama I mai ngahi. Peri ui wako e ni, wai pe ono whainga maari e ana koe whakau. Kei koia pe e ngata mai ki maaro au pito. Maari au pito e whakatara noa. Pe a malo au pito e tokoni mai ki tau po kalama malo. Ko e mea mau inga ene o mai ko tui ko petelo e nei kau mai tau po kalama. Kaya. Ai ange ko ni tano ko ke ne o ki kuri u fata pu o ko tau anga pe a ki tau tolu ya ki fahinga a time te pile e aho ko to pe e fainga ta ai ke to liu ko tau anga pe tau to ke fainga time te pile +15 tu tau wakai to ta ko ne lai ni malo le pe malo ka mai ki tau programa. Tota ko ni lai ni malo ta maon. Just give him a chance. Yeah. Malo le ne? Io, Male, Emily. Ko aweni, malo ta maon. Ko e la vemoria che feci kalama con mi koe. Ke ukawa tu pe mua sai ko te yang kulate o ko te tonu tai ni Koi. ta ko e ki ngang e pe he fianci ko alo ho mo fulu tu ko mai ke fi tu pong pong pea ko e tu alo ne po ko ilo ko koa o ko ki mai o au e kai te ko wa fa ko apu po diri e tai Whakawhawe mai ke awe au tai whaki mai tūri ki tēne wāwe. Pea, e pe e mahau atu, o atu wauia, sia ke taimi, waki nasi e ku hau a. Pea, kai tūti mea koreangi au ki mau mua ka hite ure, io ku mea katako. Sia koe mau ko ia ko ai kohi. Koe tatau pe e ku ai kai tūti au ke taimi tēne telefoni. Kau sepea ke taimi mea reire, tatau pe masio Koe pe mau mai ko mau me se asia tu pe to po te ai fare bye ko se ko ya o ko sa to ko mai ai ki mata pure ko sa ta ai o ka no me ta pa ko pe ko ya me ke ai bye so alo atu o da me ke fe mo huwa ni ka ta pu ni mata pa ko huwa 3 kiloto wala ko ya e tai mi ko e me arele e mo ke fatoranga e tai mi ko ne telefoni o hua tu ko ke he ne fale tu sa ko ke tai mi ne fale o ko ke mo tai mi ko telefoni o ko jo ko va ko ulo ki vai e ta mai ka pe ko i ko se ton ko tai mi tanga i tai ta me i ka o se ton e tai mi se a ko fa mo re ki ko pe ai ko alo mo he na ke ko ane ngi ko a to o si ai ke po kalama ko ni ku ku mai o ku mo oni au pito mo le tu a ke leva a ku ya ane po ni ni ko to o le e fu asi pe mo ya ke valu pa hua ku chu vai to kai ta bu pa va de o ha tari pe apu ko ha ke digo to ko ya va ya ko si aleva o ke ke ilo pe ko pe tai o ko tonu ko e ko to ki ilo ta ko tai me o ko tonu ha o telefoni automatiki ko ke o ha ko pe ni to ko no wa ke por kalamba ko pe ko tai me ko ni ni we tai me ate vai he kuanga vai o pai a yang mo to
ko kai ke po uri vai ku ai ko fasi ka whakawhawe ke kai ke wila ko hākua taimi liu ko ko si lai taimi taimi ko waka te rao o ai ke hope walu o sta me sa fan na ka ve ko tia ko ka ku ken to se ko walu ko ya ko ko nai ko kalama mo tu kai o ko ya ka ba to ko venga ta to o ko lang ke ko ka po ui te ne me fa ne u ka fa Maria sai ho vai mai ke whanongo ai ngahi kolo ko pea whika uwaki i he liliu taimi taimia wa hoi o fu vai taimi la he o fu o ma pito pe ai taimi ni fu tuai keke o fanto o fala ya malo apito ko taha ngahi telefoni e ngahi mea nei hoko he liriu taimi he pomponi ko inga ko ka ko me pe o hoko ngahi sai ke tau ilo ai ngahi liriu taimi pa ko tu to la motor mo ta no mai ka na ke ka mo ka nanga ko ni he taimi he de ai ko tu ko taimi ni ogu fiema o pito ia ke hage ko la ka me ke tau ilo ai taimi mo taimi fa liriu ke lo to mo ua pe i ga ngatai ka o wa te tau fai pe tau ke mo vai i ngahi liriu taimi lo sela ko liriu ho taimi ma ko lo sela ia ke fra uri ati he taimi ko hinga ko ane ngoi ko ngai tano amari ia o tau liriu taimi i he ngahi ahoni pe to la he ki na tolu o na na e wesia kaya ka ko o maho inga au pito ko uhi ko maho inga ko ia ai tau taimi tau te fita na tau tarano mai ki mohe kaya he no liriu ko liriu taimi ia ai me tau angango ko tau anga mai ni ke taimi tau mohe ai kaya o gai foki ai Elise o ki fala ka pea ko tono taimi a pea kau ke hala pe fa kau tono taimi ka hala fa kau ko ai te rau kolosi ke rau unio ki tono ke taimi a fala reu i pea ko taimi a lo sela ku tala ma ko ni to ga o en ke nga we ni a ko ta u hinga ki ai ta fu hala bi taimi a wala ko tu taimi ni o ka ke ilo pe ta taimi tuai pe ta taimi ma be ni taimi ko na va o no ma lo sela ta me ko to ga ke nga we mi ho ta o fat po la vea malo apito te to ka pe ki minute pe ta he to ta ni ko ka ta ngongo malo le malo ka mai Ameri versione malo malo poki to poki pa wa ko hana ni ba o pulo to ai te no ko pe ri tai ko e Pako ki whakakauta i le ai o ku futi ma o pito pe ke te tau pe ke tau taimi o ku taimi tau turi ki he lai ke aho Are you a hunter or an outdoor enthusiast? Mama Firearms. ai kon ke alo taimi Our ki mama videos are an ideal ko ilo ko ia decor. Mati, Meticulously kapag huli awir ke kapag huli tau muni to ke tai. Dia tai ni e pangkau sana ya porque ai to tamai ke tai. He alu po un ke ya ta e foki mai ke po po. come on. Ya ai ku ke ga tu ngai ya. Ki confuse fa na u ya. Ngai ke tundi foki tai ke tai. Kada ke te tundi ke aho. Ai ko hanga te he tai tai ni ye mo. Me tai o mo me
o penga I tau tolu ke tau mui ki he aho o te tau fu mui ke ta ia se tai mi ke ki ia se tai mi e pure tai mi ia tai mi e pure mam mari ko ang ko ga nga tai ko ki tau tolu ko fu fi ma o penga ke mi Celebrate your passion for the ma mo na ko tau ki na ko nga ko mo le ko e aku fogawai manawati na hoare ngi o ku fi fo kau sana o lai ko ha ma tu ai ko se tai mi fa wa ta mai mo sai ko fu le fo ke tai mi tai mi a no no wai au Alpit fo ke mai na confusion ya na pe i fo ta malo pite tanak mai o fala he malo tanak mai ka tau cross ke tau union mi tonga eki. Malo. Stores by displaying these stunning pieces. With Ghost Guns, you can showcase. Te tau kolosian ke tau ngahi uniongongo me FM awal fit po nenima hiri ko ia te tau toi fok mai pe o whaasosia te tau ngahi po kalama. Kotoa ak mo me amai ke ngongo ale te oval fito point nima a to site hango ful mawa ma ase wana wa fa ko ta ngai olo yo ngongo ia to kanga make ha pun ngai mo ui ke si ofi anga o e felave e mangai ma ki pipihi te o ai filisi e va henga fili o va utafa ke fa o singa mahinani ko hanga wakai tawa taina ni ihi felave I mga aue ke whakainasi a haa whawhine I e whainga maali e oi mau kelekele. E iai pe mo tau ngahi o ngongo kehe, ka tau kamata mo wawa la pota. Siwa fipe, na e whakatonga I foki he kakai, ai asi ai wakai he whungakau koni ko moroa, I e koro koni ko rewa. Pea mak wai pe foki mo ngai nau whahafu mo ui, o te fokia he e ria ko eni o horewa. Ne fai pe foke te taki ki he ofisa kolo koni ko o horewa, pa ne fai foke e whinga ofisa kolo, pea mo ka inga ki na wakai tonu foki ki he waka ko ni ku hake koni ko e funga hakau, pea mo e aongo mi sini waka, ne mafuri pe foki e waka, o hau fo hifo o hake koni ko e funga hakau, na iai pe foke e kau ofisa polisi me putu ngau e polisi, o whahoko foke ngau ngau e ki he waka koni, ne mahino pe foki e lava e ngau koni, me kai foki ke ia I hame akehe, me mau I he waka koni, I he pututahi koni. Ai hange, e whaitu foki eni, me mau ai foki, ai whaito koni na kapu, na hake foki I he tau koni ko tau toki tua mai koni ai. O umahino foki na I kai foki e ripoti, me ia ha waka mole I tongani, pe ko ha ripoti me ngai ufu whanua kau ngā api, o kui jai ha waka mole. Wa mea rewa umahino, koe wakani, maringari, koe waka, miho tau ngai whanua kau ngā pi tuapureanga, kau rotunga whai, te foke ai hokape ngau, e putunga polisi I hono whatotoroi, koe waka mi whia, pea koe haa uhinga nai hoko ai, o ngoto ai, e wako koe ni. Ne ke foke ha pāsese, na e asi mai I he waka koe ni, ka koe nau whahafu mo uipe, ne asi ka te foke ke foisi no I waka. O hokape ngau e putunga polisi, whatotoroi ai ngau e koe ni. Kono hoko, na e manatua whamamani lahi foki ai aho e kakai whiwhine, I e whaiti koni utau toki tua mai mi ai, tena e kawai te foki ai vai whanonga wauni, me whakamanatua aho mahu inga ko e ni. O whahoko ai he kautaha tonga family health, aki e nau whahoko, ha kiliniki he mo ulerei koni koe a kakai whiwhine, kono sivi toto, ka suka, o I kai ke ia ha totongi te nau e ke ki ai. Kawa pe foki, pe amo sivi whita mahu, whanga whakapu. O humahino pe foki a mahu inga e moiwerei koni koe a kakai whiwhine, tolahi au pito a kakai whiwhine, na na wala wange ke ofisi koe ni, aia koe tonga family health I talau ni iafu. O ngau e koe foki ai a nesi ko mau wahenga maroro mi le, koe tunga moui, ai ko maire mafi iafu. Kono kona e toi pika mai foki wahe whono mabau ni, I he wike ko osi, ai koe aho tuapule ruru,
ai kongongai ka ai putunga tu kai o mahina foki ko tokola hiange ai kakai o no manako ke ma me tokoni ko me ka whakatau wat kon ko ai kongongai ka ko ni ai o kuanga mahini be foki o panga hango fulu ki kilo na mai pa mingu tu ka kongongai ka i waktu ke ko o ti sema o tau ko si ta ko ma si ni wa fe wa fa o tu tau mai ai e na kongongai ka na ba be pito no whakatau watu ai kongongai ka ko ni ta ko kina tolu ko na wa ve hake ke office to tai o whakatau e na kongongai ka o kina tolu ke ia na ma fringa mari tu kina tolu kina tuai mai na si to mui tari whakangongo ke taimi e to ia o mai to kon ko ni e kai fo ke to e ma o fo ki ha kongongai kai me ngai feitu ka ko taha pe ko me putu mau to tai o mana ke fo ki e kai ngai fo no mau ni o kai ko oceani ai to o mai kongongai ka no o mana ki pe ke ko mai pe wa be au fito a si ma ua ko le vai fo no wa ai pe fo ia mo ni mama panga mo fulu ke kilo kono ko o kulongolong ka tonga te fuke kai nga vai fo no wa ni mana ki fuke pa ko spot pa ko lisi o nga ko lisi ai ko apulelu buto apulelu ko o weekend ki mala spot ko ni poni ya ko maulunga ko baba u ko ta ko si na fa ko pe fuki ai spot i pitu ta ka o pe i vai fo no wa ni pe a o ku fia fukai ai ma tua o nau kau nau tolu fa kai kau nau tolu toni ko no ngai fa nau ki sporti ko ni ai ko spe fa no kau mai ki fi au ko ni kau ku to fu mai ai ko to to ko ai kliama to kai pe fo ki ko ni ko ai mama nga to si mama fo o nau kau ai ki fi au ko ni mana ko api to kai fo ke lo ngai fa na wai no mo fa ngamari atu ai no fo longa to ai ki to ngatapu o wa mana ki pe e hoko e pule lulu mutua pule wikeni ko aho e whenga maria ia natula o ngā ko e hoko koni koe ai spoti whakakolis koni koe ai whanau amana ki vai whanau wauni ia ola lere mu whawhiawhia e whakahoko i e whanau ma te ki nau tolo ko e ngongo pe me vai whanau wauni ma loa pitu o goia e tokanga e pot ngawe mo ui ki hono siofi o ngā ue o glotonga whakahoko. Ki he ngāhi maha ki pipihi, hange ko e COVID-19, ko e flu, pea mo e whakalele. O hange ko whakamatala ai pule ki he waa o kune tokanga e ngāhi maha ki pipihi, ko toke tā Joseph Tākai. Ko e mau ngā ue o mau lele ki he whakahoa peke ngāhi uike, ai ko wike hono hongo fulu eni e taimi kon koe tau whi au mai tau fo kone wa whai wafa. Pea ko e wike ngā ue ia aia ko whamapo opo mai ai e ngāhi whakamatala, ngāhi ripoti ko o mai me ngāhi tūkui motu, pehe ki ngāhi health center i tongani, kai pehe whaki whanimahaki vai ola. Hono o mai ngahi ripoti ko ia whikau aki pe mo ngahi maha ki pipihi ke heke hepe ngahi talatala o whakahoko e kakai e whanua ke ngahi whitu ko ni aki pe ngahi puke unau mahu mo ngahi whakailonga unau wakai mai ai ke whare maha ki ko e kumitokoni pe ko e whemau ha tokoni ki ngahi talatala ko ia ko ki lawe pe ki he tunga kono gai COVID-19 whakau alwe taimi mo ne lele yange ko talanoa ko ni ko e puke whako ni teki ke tauhanga da tole i tongani o declare ke mahino o se apite COVID mehen hau tau ki whia holo pe moia ko hange pe ni COVID ia hapu ke ngamahen pe ia hange ko flu e ko nau me al pe he whafotunga tata ngai whakailonga ngai USC au ne whakahoko ke sino e tangata pea ko hinga mau ke hanga pe selfie e tunga ko ke COVID ka wike ko si ringa na o haka ripoti e toko taha pena e mau na ripoti mai he na ne mau e COVID-19 me tongani katoa Haya ko toko taha pene na lama mai ki whare maha ki o whakahoko ne siwi o mau ai ko ne puke he COVID-19 ko wike atu na e ai pe toko ua na e mau ai o ke tau holo pe ai ko tau avalisia e taini mi toko taha tau ua report he wike ke COVID ko kalama mai ka matanga tau nina tau no fe avalisia toko nima mi toko valu e ka puke mau he COVID ka ko e whakalukfua na tongani katoa me tonga tapun pe wau kiniua o report mai he wike ko ai ko taini mileo tau no fo pe ni he taha ke ua tau alat pe ka tunga o ke tau te lava o report e COVID tongani ka ke ko tunga wi ai ka ku ke fai pe ngā ue ki hen o ku ke hanga pe he pot ngā ue o fale i ke kau ngā ue he ngā he tawhaaki ko tau pe au ki motu ke nau ke hoko hokat pe siwe COVID ke ua tuku he ngā he ku
ke tau ila tato ka Folau aki fuku hoku mau pe tau ila tato na fa fangeu te I kumai hapu ke he ki tonga ni ka ko me pete tau lava yo I lo mo talapau ko e tau sivi pa ko sivi ko ni mau teke peke fra hoko e ngai fa ma aki pe ngai senta aki na tolo na lava ma tala tata pe ko fra ilonga ke flu ai ko fra ilonga tata pe foka ko no pe ko sia la ma na va tale mofi fra mo ko sia ai fa ni ku no e ma na va pe ha parema ko ngai fra ilonga ya pe oku feba pe ke na sivi ko viti ke mahino ya ka pau hao mi ai pa na to ke hoka tu pe ke ngai alanga mahaki ke he ko kawe ai flu pe mo fralele ya he puke ku mahanga monitor he lele mai ko ni na kamata pe mahina ko osi I February pe na ki kaka pe ai fika ke olunga ai ka ripoti fa mo muita ko ne ko ma o he ni ai ka ma ripoti me wi ke ko osi pe mo kamata anga fu ke fra osko February ke kamata anga maasi ai ki to pe ke olunga fika ai ka anga mahini fo ke tala mai I tala ko ni pia mo fakalele ke ngai fa de mahaki me senta o ko me na fo pe la ni hong full kila lo ka tala he wike ka ko tal me ma o February wa mai ki ma asini o ko asi mai la tala mo fakalele tata te fito ke he fa na wi ki tau si fe tau nima a ko tala ko ni ko fakalele fa tapu ko fa ilonga ya me fa ilonga ai fa na wi ki o mai na tol he matu a ko hoko fakalele ya o ke fa ki fa na ni ko mo de vi piangi kunau lahi momo he pe api ai ko alwe ko ke ko viange tu nga ko bi ai fakalele maha mo vai me sino ele ka ko me kwa wai ke tu nga ki tolalo pe na lava nga ki fa de maha ki pe mo dehydration ai ko inga be ko lahi vai ya ko more me sino ele ka he tai me ko hoka fakalele ko ma Sofia ka me lele pe ko wi ke mai ko ki February ha wai ke kamatanga ma asi na pe nga hi sivi na fakahoko aga nga tala mai ko mo fakalele pe na ko le va ke ka we ke to pe ha fanga ki specimen pe me tu mama o fa hinga ko na tala mai pe mo fa lele o avo sivi ke fa papa he ku ka fo ke ai poke ta no fo o finga ke ta fra he me ai ko tai 40 ka wi he CM ku e fra tu punga fa lele pe a ku fa ta ma haki be fo mo tai 40 ma fo ta fo no ma yeni he fu va ta ko en ko e fa ta o psychology au se pla ai la a o va pe ko no ku li we a o ha mai ki mo ni mai a fe tong ma pe ga leva pe mai wese ta me ka ye ka tai 40 fo ki ka bacteria lava o mafola I mau me tokoni pe me ta ma hanga o siofi e tai mi kon ka la me ka ni fakalele ke fra papa pe ka ko ha CM wen tai 40 ne ne fra tu punga fakalele ko ni he ku te covid tai 40 e ku malava ye te alu ki fra ilonga ka tu mama o tu toto mai fio toto e tu mama au fa tapu ko e ka fra ilonga tai 40 o fu fema o fu ai ka classic science ya pe ka fra ilonga pau ya ko ni ai pa ta ha ku tala mai mo fakalele pe au tu toto mai ai ka we tai 40 he puke un fe mau fenga ke fa papa pe koia ke rule out ia pa mau toki si o leva ke ngai puke ke so far ke ngai fakalele ko ni mai na ko si mai na o tesat pe tau ke ha pe tai 40 ai au ga leva a si o fi ke si mo no ne fa to punga pe ai ki palo parema ko ni tai 40 ai fakalele u fa ani ko o ko ha mai tai ni mi o fa to punga pe fan ki vai las pe a ke fan ki vai las ko ya ko nga mahen to holo pe ni fa to punga pe mo ai fakalele pe fa tai mi be a ko ma so ko tai ni mi ke to tatau pe so ala ke fika ta no he wanima ke to noa tala ma he wiki pe mo fakalele ko lipoti me ngai senta ngai farma ki ko ta pe ne ngo ta ke tala no ki he ko iti me ko ta usi anga ki ka tu ta ni mi u ma siofi me ngai winga ke he ka ta fu ta fata ki he ka to ma ngai to ma ki ha hangi ko no ta usi ka ta ni mi te ke ta ti klea ta to luia e tunga ko ni pe he ki ha to ma ki fakalele I ka ko anga pe ma siofi ki ala ke fika ke lunga tu ma wai ka te ka ke lunga me wani ma ke to no ko ni he wike te ma to ke la va de va tree ka ha pe ko ha ho ha an ka to ma ke to ka to ko ni ke I tu nga tatau Maho inga pe foki he o mahino pe ai me au framatala he toketa he na ane toi o mai mo ene fale I ki he kakai o fonua Fela ve I hanga tonu pe mo fakalele ko uhi ko ene to ko ya ki longa I whanau ka o maho inga a hono siofi lele e matua tau hi whanau he kia time lahe ko ho ha ai matu a pe na wombe ki fare maki ka ki fe pana tolo pe o ange pa na pe he ki te ha te fai to fe se ko la ko lo kula pe ko ha e fanga ki faka foi vai o faka pa na faka hanga ta maki ka ko te pe ko ne mau pe mahino ia e ngai tupu ngai faka tu makatu ngai
ngahi puke ko to fuke ta ni me ko foto e ako na ale fa na ke ako lele ngahi sport fa hoko ngahi fatongia ke activity ke he ako ya ko pau ke feto ake pe mo ma beto ko ni kaureka ya ho ki le ka wa ke sporti ana tu ke futai mi afu ni ya mo futai mi ko no tau ke fa no ngai fa ka pa pe wa ki ma beto ko lele ho oleka ke ne ma to glava fra hoka te nga au mga activity he aho ko e fakatala noa ia fa papa ma pe ka hakimia kai palanisi o go mo teu i ma meta koni ke ma lele api fa papa i pe ku na wo me na fanki peki ko ke ako o ku kakato na o fa ki meta koni ya pe to koni kana e ko la ta ha fo ku fele fo ke nga hi kentini e dai ni mi pe fele me fanki ma me kai ya e hala o ku la se of ki hen ke fu time o ha ni fa papa pe ko meta koni ko o ma ho le ka pe ku ki fa ta ke almo ho le ka ki he ako oku ke me to kon lele e to kon giai e ko fa lele pe e tipen be me ma me to kon ko ne ma lele palanisi ma me to kon e ke ha palo pare mai hok ko ne to ko ke ngai ta fa ke ta ko yen ko ta as me ngai fra ilong ai puke o mai ka le ka ko fel fra lele ya tu wai nga o ko no fetong e vai e sino le ka ko ya o wa o ko to lalo e ko ma ha fo ke vai me sino more pe me ngai ma sima fe ma o e fra tu pui vi sino tangata ko ne more ko ya holo ai vi ya ho kai ko ka ta vai vai ka le ka mo ki te ha na wi vi me be ke fai ko ta fetong be vai me fa pa pe win me ta ke la pe to finga ma le ke fa le ma ki ke fa to ko pe ke o hanga ya wi o to e fra hala ki to ko ni raki to kon raki fra ho ko me api apa ko ho le ka ko pe te ke lava pe fai haki to kon fika raki api hange ko fra folo ni ki fai panatol ava nge hane pu vai ke inu pe sai apa le ala to te ki pe ke o e ke la pe pu ke tange ko fra le ta la no ga ta ni mi pe afinga mai le ki fa le ma haki ke fai hana to konia ko le fa hinga ya na te ki tai mi na to folo e ave folo ko ni mahino ya na te ki ka ta to ka pe ma lo ngalo pe ya ko la hinga fa to ngia fra ko ya pi pe ko me kala se na te ko mi na to ke ngai fonga ke hangi ka fai to o kon ku te o finga ka ki vai mo fa mama ki la ya ka o fa pe ko hapala mo me pe ko tui o ku ai pe ngai u hinga usai po pe ngai tai me ni ya u ke na fetaula ki fina pasia mo pu ke fa ha fu to kon pe ki ai ta ko ki fa le ko ya fetong ya pe ya ki vai ma si ma wa me fa ma ki pe sai ki ai kai ai ya fu vai ya palu fu vai tau fu a fa kai no ke reka o te ale ki te ko vian mana tu ma pe ko ta inga fai to fu ko ta vai fra tonga me kan fu ma lo hi ai ke ne tala mai ai ma lo hi me vai ke no ki le ka ke ta ko to e ke le ka ta ta me le ka ta ni ma me le ka ta ka ko ava ke vai tonga fu ta ave fra ta pe mo la ka me ken ke mo inu yeni palu e pe fu vai ta ta me le ka la hi o ke le ka fika ke ta ua o inu pe fu ma lo hi ta ta sai ta ma ko te ko vi meta mai ki e fu ma lo hi vai ki ai ko tapo pe ya mo fakatoka ko me ka autorita ko ne ta fa ke ai fa de pepe sayang e pe ko no fa ko ne pu ke pe ale ka ta ta fite tamai aga fan fa na ilale ta unima mai na to fa de ma ke fu ke ton he fua mamafa ke fua e to si pe mo la he malo ye ne fo ya ka mo ne vai wan ke le ka ke fa ya ko no fa to ilo pa uya ke fo nga be ke ta fa ko ke Ko toke tā pole e pot ngai mo ui ke ngahi mahaki pipihi ko toke tā Joseph Takai. Kai ke he tau kolosi heki o kalani no sila ki a Filipe Motulalo. Malalo ma lea hoa eki pe malo e lea tonga tope ko Filipe Motulalo mo e ongo ko e katoanga lahi a o kalani he tau ko tope ko e festival ko ia ko e Pasifika. Na e whakamawhana makehe, ai katoanga e tau ni ko uhi na e whoki hono ta ofi he ngai tau mai koe i COVID. Na e whakaria e ngai koloa whakamea, pe pe whoki mo e tau ngā whaiva mo hiwa whakatonga, pe kawato e beki ai mo ngahi mea tokon. Pe agulau he ko ngai a e whonua, ko e whainga maari e nia ke nau sio ki ngai matai koloa ke kehe whakamatakari ko ia me he Pasifiki. Ko e festival o Pasifika na e kamata ia i he tau taha hiwa tolu. Pea maamaria e pea e ne tupu mo manakoa e kakai Pasifiki ko hawhainga maaria ke nau hanga whaari a e nau mo ui. Ko ngahi whanua ke kehe e hongfulu mātaha me Pasifiki na nau whaari mo whaarere a nau ngahi stage mo e nau ngahi store. Pe hange ko e rea whawhiloaki ko ia a e pura festival o e Jeb Savali ko e whaari ko e ni ia o i kake ke loto ke keri aki.
o taku foki ko festival ola tahani kai Pasifiki I kolope. O palomesi e taki ko ia o fai act te nau tu usi mo e tuku hau ko ia ai kakai o iai hana ngai fare nofo anga totongi o kaweni I ngai palomesi na campaign mai aki he fahai e taimi ko ia o e fili fare alea o ku tau kapo I e simo e kau aliriu ia ko ni hono tokoni I e kau len loti mo nau tolgo nofo totongi I ngai fare o ne pehe ko hiki ko ia e totongi nofo mo e whakatuputupulangi ko ia a reiti ko a pange o nau whima o hatokoni e kamata eni a hauloaki o epeleri o a whiwanima. Ko e whainga maari e ko ia ki he tamaiki I Tonga ke Folau mai o ngā aue I Nusilani pe nau whoki peki o nau ngai whamiri ko e tāpua kieni pe moha whainga maari ke langha ke ai a ngai whamiri I Tonga whakaikonomika. Ko ngai tāpua ki ko ni o kukawai e ma o whainga maari a tokolahi I Tonga ke nau hao ki Nusilani o CIP e wheitu uia ke mawai a nau ngā aue. Pe ko osipe e whai tau koe kunau Hawaii kunau whoki ki Tonga. Ko ngai pore o kulahi. Ka koe ni I ngai pore koe ni o kulawa ke ne uesia a polo kalama. Ka wai ono lohi a ki I koe ia o e whanau. Pe pe whoki mo nau hola koe ia whainga no whanua ta e whalao he whanuani. Ne e whoki mo ngai keisia o e kona mo e whakalusa a whanau. I kai koe peka na e mo ngai whamiria nene mau mau. Me I heni I e tokotaha Folau. Pe pe whoki I Tonga me ki nau tolu koe na e no who. Koe whami mui taha koe ngai pole koe au hoko I a whakatamaki koe puke. Pe koe whakatu tāmaki o moreai hamu ui. I Nusilani o whamalumalu e tokotaha ngā ue ia. I he potu ngā ue koe a ACC. Pe aku monu e whahinga koe o kulavea. Ka o ka pau o ku tu ia ha mahakia e tokotaha koe ni. Pe aku aonga rewa a e malu I piko insurance koe na e tātā e tokotaha. Ia whakatala noa e pia mentonga ki e o ngā tangata koe au na toka ngai ai kau ngā ue tori I Hawke's Bay na e pehe ai e te vita niulata ia o kumahu inga ke whaihasio ki ngai whaunga ngā ue na lawa ke whakalahi a mea koe o tātā I he whanau ka I he taim tatau pe o kumahino whoki koe nau I heni koe ukufia ki se niti ke whoki moia ki Tonga. Koe taha o e ngahi ririu koe o mai he pure anga o e ahoni o kwhekau akia pe moe ako potu ngā ue ako ngai popo ki ako ko o se mahino foki a ngai lesson fo tāna ki atu talo me he fotutu ko ia e whaere pā ke tāna ki atu a historia pe foki e puranga lo tonga e tutu ni koe ke whakamore ki he whanau a hoa e taha e whika mo lau konga ka koe ta whaaki e taha ia na e loto ia e whanau I he monu ono whawhanga mo oangi e mea tokoni ke nau mau I he nau I api ako. O whotu ai e David Seymour ia ke taofi he o whakamore pe au asia I hono mau I goia he whanau ai mea kai. Ia whakatala noa pe mo whawhekau I Griff Pope me tautupu Tonga Trust. Na ne munumuna pe mo whakaamu e tuku mai he pure anga ia e pa anga e koe ni. E toko nia ki he nau ngā ue koe o whai ma ai whanau ako. Koe Tonga Youth Trust koe taha ia ngahi kau taha ngā ue I he community pe au nau tuku mai o toko ni ki he whanau ako. Ia ngahi polo kalama o kue koe po ako. O nau whakalere ngahi po ako koe ni e ngai fitu kekehe I Aukalani. I mangere pe he foki pe mo niulin pe koe toko ni koe ni o ku whakahoko pe ia e whanau tupu o ngā lorotonga ako he university pe kua nau osi maumatai tohi I ngahi malae o e whika computer science pe a mo English na e kau e munumuna a CEO e tonga ni trustia mo ni whakaamu ka aku ta ofi e whawhanga e whanau e whiawhia ka oange pa anga e ko ia ke toko nii a e whawa e ko ia o ilo e whanau I e laukonga matematika mo science ko whiri he wha e whakapolitikare ko ia e green a honau kaunga taki fo o. Hiri e whakawhisi ko ia a James Shaw me he lakanga kaunga taki pe pekia foki mo whanana e Fessor Collins pe paua ke kumi ha kaunga taki fo o ki he pāti. O maari e foki ai whaha inia he kui kai taku ai toko taha pe koe taki ka koe toko ua pe oangi ki ai kakala koe kaunga taki. I he whai greens koe kaunga taki koe nea Chloe pe mo Marama Davidson. Ko Chloe na ne ikunai e ia ai sea me wahenga whai whiri ko ia a Aukalani loto loto. Nei kawat woki ki ngai whiauhi ko ia ki he whiri lakanga kau ngā taki ai whakafufonga me tani tini ko Alex Folk. Ngataambe ngongo koko mai mai tautole a koe ni whataambe ke tau maho haui ki lere mo aho lere I ko au flipu mutulalo tu a whatu.
Ok te ufuka filisi ia vahinga fili o wawa utafa, ia wha o singa o mahinani, pena mawe whainga mali ke wha hoka whakatalanoa, ki a matini, whatanta wake veikone, ka koe kantiteit whika wha ia ke filisi i, whilawe ipa moyanga ne wakai ke ngai whie mao, a wawa utafa, kai pe e whoki kene ngai tau mo a ngāwe. Whakautu la, ngahi, ka venga au kutokana lahi kiai ai, wahenga wawa utafa, ia ngwedi e wakai, ngahi whie mao a ngai kolo, whakatau ta, kai mahi do pe whoki o kiai ngahi, whie mao whakawahenga, koe wahenga tāwha. Hange koe ngahi whie mao whakatau ki he ngahi tanu harapureanga. Ia moe ngahi tokoni ki he ngahi koloha me koe ngahi tanke vai. No whanki ngāwe i iki. Ai au whakate whito ke langa whakalakalaka koe ki ngata pe i he ngāwe ki uta. Kau kia moe ngahi ngāwe ai kawhewhine. Te aku pehe ai te whito i whakaukau. Koe ngā na te lawa ki whai hangahi ngāwe ke toi whalele iangi ngahi. Tokoni mo ngahi ka veina i whai aha toi. Pōpō tā noa pe moe ka kai oi whanua, whika waki koe ngahi te mau bibiri. O ka wai e ngahi ka veina koe ia aere koe nau lawe te ki mua. Lai pe whoki ngahi ka veina e ke whaino tā noa. Aku mi mei koe ngahi ka veina koe ni o whai gai koe. Ai lawe koe ni ai ka kai koe nau ngahi halapure anga i ngahi wahenga takta. Mandui fo koe wahenga tā wha, ku kau kiai ai otu motu. Ia ku kau kiai mai whanki waf, ia ngai tokoni. E whai ha, tokoni ke ngai ta whaki ko ia. Reki ngai tai o whia mau whoki e te wharele i ai ngai Folau. Ia ngai otu motu ke te wharele i ai ngai whai longa. Kau atu kiai mo e tātāna ki pe kiai ko ngā koe safety ai ka kai he ngai Folau aki i he ngai potutahi. Ko ia yo ko ngai ka venga i lo tonga dia o lahi o puto ka pe kia pe o ia ko ka kia pe mo ui o ku ia foki ngahi i siura lahi o ko foki i lo tonga ni ko aki pe mo ui le ko ne ka kai e va henga ya kia ia to kanga ke to fa le ia nya ia ngahi nga o fika o aki pe mo health i ngahi va henga ya ko ngahi nga o la ka to dika whakawahenga whatau mua ki he lei whakaluku fua. Pea koutu koe ngahi ka venga whikaura ki ia, i whai hano tālangai. Pea koutui koe ngahi ngāwe koe nia o koe koha toki whakahopo pe ia. Koutui koe ngahi ngāwe koe nia fo ispa hano tātānoa i whai ngahi ngāwe ke ki ai i kaukahoponga i pohiri. Ka koe tuku ia i he taimini ia koe hupe koe whakakakata ngahi ngāwe o ka pau e whanga maari. Ai ni nai o si whakahoku i e kaukahoponga o kohili. Ki hoko atu ngai ka venga ngā aue na o si whakakato. Ka o tike ki whakakato ko ia koe ngahi ta whaaki ke hange koe ni te whatatari peni ko mea atu e. Ka whonga koe ni ka whonga i tau tolu i tō preana. Pea koe uhi ngai a kore taki. Mai ngai ka venga tau mua ke he pe. Ka o kutoe mahoinga pe whoki ke tau toka ngai kine ngai whia mau whakatau taha e ngai kolo. Pea ngai pe whoki u kai ke tau ai whia mau ia ai kolo takta. Mea koe ke mea koe kakai koe wahenga tā whaia koe kua i kolo pea o fulu. E tā hau koe kolo koe ni i wahenga tā wha koe kolo i e wata. Ega ki tā tau e whia mau ia e wahenga i he tā wha ki whakahahake me tā wha ki whakahihi fo. Ega ki ngā tā i kai whoki whia mau. Tā tau e wahenga i utani mo e wahenga kakai me o tu motu. Pea wanga koe e whata noa i ngā waki po ngāhi. Ngā aue o tōtona ke whakakato ki o tu motu hanga ngai tanke e pai. Mea ko pēla he ngahi wauha, pēo kia e ngahi paha i tā ui au. E au i au si e ngahi pai, pēo whia mau ai. Ai vai au koe ngahi mea mahu i ngai he ngahi kolo. I kai ngā tai koe harapure anga. Umo mea ko tō pe koe harapure anga hai au. O ui kai ke pese te teau. Ai whitu ko tō pe ia. Uta tau pe tā whāmu tā ni mo tāo. Ko iau whai si oi whakalufua ki ngai ta whaaki. Ia malawa ke whakakato ngai ngāo. Ia kumaina le te whoki ngai toko nia whakako mani ngai institution ke hangi ko tue. Pakia mamani, panke e sia toko nia ai ngahi ngā ue ko ia. Maina pe whoki ko e whai ko hangahi project lalahi pe he ia o whia mau e paangai ki ai ia au whakapatseti. Ma mea ki matua ki mahi roi ko he kakai. Mai ko ai patseti ia whakatau ki e fo i tanu hala. O ku pau pe ki ai e ai ta whaki ke whangatangata ki ai ai ngai tāna hala ko ia.
ya winga ko ngai fa ko na lava ko ina ki fa kat ngai ngau ngo tu yo ko ko tu ko ni ko ngai ka winga pidi na fa ngai ngau ke mo ko ina ki fa kat ya mo tu ria ki ngai ngau ko ya ko ina ko ngai si mau ni ri ngai ba ina ko ko nga pe ya ko fa lava ki ai ko o to la he me ngai ta fa ki he ya ko tau national security ya ngai ka fa pe ko malai fo ki a ku ya me ta fa ki defense be mo foreign affairs ko hinga ya ko ma ngai tau ke fa ya ki ngai ko ta ki ko ni ki he ta ba ma fa tu ki ko ni fa ho ko ni ka kai ki fa ya ya ke ma mo be ai pe ye to ya ta lo kule me ya o ko ko to ki candidate yen na ku fu candidate ye wa na ta fa na ku to candidate ye wa na ta fitu ya ko candidate ni e ku tika to lu wen ko ko ni ki por ta ki no ma fa ko ni ko na to lu wen ya na ku fa fa ya ko ya ri muri e por noi malo ya lu sila ya de mai ki tonga ni fa fa ya por na ki muri ya o ki kai to ya I hanga hi ka venga ke he ya I fa ya fa fo tunga pa nga hi ta mo o ku fa ya ai pore ki fa to ya ka o ya ngai ta fa ki o ku fa ya ai to kana ya mo fa ka amo ya nga ko e ta tu fa ma man la hi ya mo sto ko ke ko to nga ni se ka o ki mo international security do ta fa ko ya na ku fa se kungi he ta ko ko na ku fa ko master degree ya na fa ya no investigating na case la ya na ya ai documentation ki na fa yang ya tai ki malawa ki to le yang ai itau fa fo tu nga mo tau ngau mo ngai pura na ki muri iga ki nga ta pi ai ngai ta fa ki ko ki te mo balui o ya ke to e balua e tau no fo I Tonga I ka ki nga tai u ke fo ngai ka te Tonga ni ya mo ngai pura ana ki muri fa te fito I tau ka wa ki ngai ari pa mo United Nations ya wa be a fa ka ko ngai I le pe mo ngai tau ke mo ba I ko na fa to I ko ki mo geopolitical competition going to ko I Pasifiki na malawa ki ta fa ki ko ya ke fa ya no fa ka ka I tau foreign policy ke nga ke ta ma to kanga ko nga hindu tu ka oi ngai pa pare ma ko fa ma ma la ya o kia e to kanga ma ke he pia mo e fa ka na malawa ai ahi I lo ko ia ko fa no o fa to roi pia mo ngai tau ke I malai ko ni tau fa ta la ke ani na ya ne I ho ko ia ko ha tu hulu ya ngahi policy o ke mau ki fai hano discuss I lota ko nga ko mau ai fonwa o mele le be fo ki ngai ta mo nga e ko nga ko ka wa climate change sustainable development nga nga we be he e fa ho ko ke ta fonwa ka ko te mai no mai ai ho ko ni ai nga hi issue for ma manila ka o kai mo be no to pe nga hi ke I he nga hi pura nga la I Europe pe he ki he Middle East pe ku o ke so ki ka wi ke ni wesia e ta nga ku nga o ke ta fo duan ka ku mai na pe fo ki ke nga ki ta muy pe ta fo ai nga policy to ni ko ki ka ta ta alu pe mo tai ni o me mama ni o ta ia lo to ni te fika fa ya ke filisi ava ta fa ma tini fatanta va ke veikune ne swa ko fo ke fa ta no ke candidate ta pe na e os o atu ia he ta ngongo ki mo a pe a ko fika wine pe e toki fa ho ko fa ta no ki he on candidate wa ku to I he weekend ki mo a I he filisi ai fa ho ko ia a wa valu o mahinani ka ke he ko tau si tu a to ni me he wike ko osi ai ana e fa mama fa ai ai mau inga o ha fa fine pe me tau investi ia te kinau tolu o mau inga foki ai ka veinga ke fa ina si ha fa fine ia fa inga mali e o mau kele
Kai ke hena e ke he peanga wakai ani ihi, ne nau whetu take mai ke whale ni whelawe i pia mai kawe ngani. Ia ni ihi na nau popo ke whakaukau, pia ko ni ihi na nau pehe oktotonu pe ke tau ke ngawe aki ai whaunga lolotonga. Ka koe angai ni e nau wakai. O wate ki popo, ke kau pe mua hafa fine mawapi. Bo au sisi tahe whanau. Pea mari kau koa to sisi taha pe he whanau. Ya mate hoa. Foki me lewa ki ak moki whanau toko tolu. Ike ke ako ngāpia. Ako foki ko ki api. Ke ulawa foki ke api hoa. Pega no api ona. Foki mai ki api. Ma uhoa hau toa ngāne lahi. Iai mune whanau tangata. O si mate tamai. Ko fine e ki pe uke mo ui. Ko tuko he tai nini. Pai mau no fo. O no fo pe he api ki whae tangata. Pega hap. Tanau pe te foki mai. Rei pe haki konga. Te whelawe iai. Tai pule lao foki ia. Ei pe mua te mau api. Nā whainga maari e pe. Ai api nā te tupua he te tamai mo te whae. Ke tofi mai te haki konga. Maa mau tolu whanau whewhine. Koe ao koe hoko palopale ma pe heni. Te mau foki koe ki api. Ui ai te haki konga. Koe ngana ka mau toko. O sio au ki he kakai whine o kuia e nau totonu a nau tolu e nau mau kere kere. Ki e whakakau pau ko ene e nau tamai. Ka mao e nau tamai kai hawa hafoa. Pea koe whanau whine e pe. Ia he kai mahi rohe re rau kere kere. Kai whaere i mei te kakai whine e ke nau more. Koe winga e koe ke nau mau kere kere ai. Kai whaere i mei pe ke nau mari o alu. Pea ka make rewa ka kia whanau ia tangata ia e a kolikoi ki he api. Haule ai ufika ua ia. Koe tau veta ni mi kula he tau wheo pokaki olo sia kare ke he. Ko fulao koe ako fulao mahino pe ia kalungata. Ako kata mai mate, pai lawa pe ki lawa he whine o lisi. Pate tadi koe te atadi me lisi o tau ni manoa tau pe ua noa. Ka kuwhenga kai whine tani mi nau mau api. Ko fulao koe a tau ke iki hake mo tau whanau he lao koe ia. Koe kakai whine ia. Sai whao pena tole ke nau mari o more. O mana toi mau ngā ue wai ni. O eke ke whine ai. O wahano kono kere kere ka kumari ki fua mo. Koe tani a whine tarare e no pere maa. Tuku ke toki tungu hau e na poha pa toki. Ai lewa le si sitai api. E kono hinga ka pai mari e more kere kere ia. Koe ki pare at beke kakai ke nau. Maino e mea ko ia ka tuku e nau maino ngata. O kumau kau ma te he poupou. Fika uruaki ke mono e lao. Ko uhi whainga mari e ke mau kele kele ai kakai whine. Ko uipe ko mautala no atu aki mautolu me he ngahi a usia. O kulahi e ngahi a usia ngahi ke stati a ngahi. O mai ki e senta. Ko ui o hange ko e sitangi atu koe a kaunanga koe ane nai ange. Ko e ngahi palopare ma ko koko. Tau te fito ki si ngahi whamiri. Mwe vahe mai e kakai. O kai kia ha whanau tangata i he whamiri. Ko whanau whiwhini a tātāpe. Pea mwe ngahi palopare ma koe hange ko utala no atu ki ai. Ko taimi pe he. Hoko ka ngai palopare ma, pa koe whakaamu koe a whiwhine ke ne lawa kumia ane mo ui whakaekonomika. Whia mau fuke pankei e malui mo kisi. Ai kere kai lawa whai ake hane bisnisi mo hangai mea pe. O kai fuke le sisita ha api ang iu mai no pe, o lawa risi. Ai api i kakai whiwhine ka whakangata pe tau. Pea koe whiwhine ko he ke more honau kere. He koe whiwhine ko e mari ki a wheitu. Iai hane whanau tau pe ko hano whohapa ko. Ne ongo e alu ke ne tamai. Ka koe hako e o ongo mātua koe hanaua o e kere. O whakamamahi pea whakaloloma. Ai hoko koe o e ngai paloparema ku o si hoko pe i au tonu mai ai kakai whiwhine. I e kai ke a wheitu koe ke nau whoki ki ai. Pea aku e sia pe ai o kai ke lava e. Ai ngahi langa whakalakalaka. Wana me malava ia e haa whawhine o ka watu o ka pau na iai hawhainga maari ke nau resi sita. O ko pehe e au ia, o si tai te lao ia tonga lahi. Te kau atu mo kakai whiwhine, he o mau whainga maari ke mau lisi. Pago o ate ku ki whakakau a kua hango e lau kona ka resi lau ke u case study. I he whakakau ko e ni. Ko e ngahi a honi whoki ia o ku kehe ko alu tai mimia e vahe kolo koni ngahi atu tuku hau. Pea wao whoki ngahi atu tuku hau lahi ia ngahi atu whakatani ia o tofi kolo ia. Ka
Kapa imagino ko to psikologa ko ya o ma pe fokia e kako kukole ati o mono lao kapaleva o kuhanga ya o vahe kolo ai ati tuku hau ke inasi sana o kotoa tangata mo fesine te ko ati tuku hau ko dia ulahi te ke ngata te e kavalu o kuenga hi ati o vai he vahe motua he e kai valu te ku haleva ya uye ko ke lau ya motoro pe he ko ne te family ke nau melino mo vahe tamo fotoanga inte me akoi o ke tau family ko to ai ku hinga ko ke no ko melino to la ni ta ko to nga ko tai mini e a mai ke to una ko mo ko puna tolu mo ko puna fa o to fa ya la he ko atu ko se se fa fa nga mali ka ta se fine e tem ko va e atu ko ha ke o fa na u e ina se la fa nga mo ko puna ke ka wa ta se fine ka pa ko fa na u to ko no to se fine to tangata na u va he ono mali e atu ko ha se de ko ma be he e a he ka ki to la ve to ta ko na a honi o ku alu na atu ha la ya o to ko te a vahe le vape e a pe mo u e a pe vahe e no fo ha mo ko puna ua ki pe ko e a mo ko puna tol na family la he ko te fa se no ma ti no fo muri ko ma to la he se a ki e ke fa ma he ka ko ku te he ke mono he sabe a wa trata ki to fa to ha fa foki alu ki fa na te fito vahe tau ke inasi ko le apena me ausia ma ta te ia he e a ai to ko va tu ha ma wa apia wa ya be hong fu tu pe wa pe wo fu na ta to pe e fa kai na se ne mo wa fa na u ke fa na se fine ai mo tangata na i ku se a pe ko ta no a sen ke a tu ha fa mo ko ka wa a ko an pe ma e a Wow, ki kapa lava ke ma ke e kai se fine e anga pe kau kapa ko api pe o ha ngo ma tu na ana toki langa pe na ua o ko atu ka holo pa ke ya pa na tangata ka ko sa na fefine e fu falo no ma o pita la o ya e tai mi he ko wi ko se na family ku pe ko na lo pe ai tamai ko ala mai le ba no te hina o na ke ya ne ka ana ki abina to sai te ya e o ma tua ai langa na ki a tra yo ke ya sa nga mari ya ai sa na fefine ko ya ki he api kaya la mai le ba te hina ya o ne to o e ya api kai si se va ai sa na ai o ma tu ha na ua ai api na hanga ko pe he ya wi o to ton ke valeri de la o ya ko ngai api pe he o ane pe ya mai sa na fisi e kapau te na umari a ke he ya ka ko kere na ta mai na fae na hanga rang mo tu ko na roto na ko fae na ki fa na ke na no foi te tu pe na malo lo ko ala mai te hina ya ka si fa o fa na u ya na ke na to lu ya i ko na api na e te na o ma tu ko ho ki fa fine ko fa tongia pe ki na toluia na e ki na toluia ta uno ko fa tonga ko me ki tanga ko fu ko ta nga we ko to ma tu tanga ta fika ta fa na ki o ave ma sa me tanga pa pa te to mo ki ko kere ya taman ta ki ta to si ta to ke tu wa ya ko to ko vi au ki ta wo si o mata ta to ta mi ni ke ka si ai nai tonga wa pai ko ne mau kere pe ka kai se fine ma tau si ai na mga kai vini ko tau na ue tau matua tanga tau no foi hawa ue ko whatoa ngā tu o whawhine tu wā mo wiri na more tau ki koroa o maa pōpora o kwa ki hala tau kwa mo tia o alea ni hono kino ai kore mai koe ki au ko kei karo pea me pe ko kei o ko kei ire a ko mari o ha me ata ha e mai ke mo no kino ko na kai o stala tau ko mari na ki ha ko kino na ke ha ko ke ta ko pe o no tai on na ko fa na o ko ke ni fa na po la o ko mari ko ko tai ko na ha ki ai vai mo te mo to ma to na to ta ha te ni mo to ai ta ma te ka mai ko te na ho ko to ko si te na sai no ke ni ko ra o ko ta nda mo to na ko pa ko ra o ya o ko da pe he ha ko mai ko ya ma ko ni ko ma de se ni ya mo to ko a vere va ko tu ani ai api ba ni mo to ai le va si mo to api ba mo to ko na ba ba na wa ku le va ta ba api ko na ta mai to ga ko na na ni ma to ko pa ba ka pe ko tu ya
我都嘅壓住下嘅，我俾佢，我俾佢會到，我咩嗰陣時我嗰啲啊，變佢對下會變嘅，變咗樓啊，諗到係下啲，飯樓對飯樓都係鬥飯樓，個鬥嘅鬥到，冇啦就做。ko nga fogeni a wakaya ni I ko ni kei toi lahi pe nga hi wakai ia ka ko nga pe na o e save atau ataina felave I pe mo ka ve nga ke whakainasi aha afafine I ma ukelekele ko wike ko o sin foki na e whakahauka nga hi polo kalama ke whakamana toa aho whamaman lahi o ha afafine pena e whahauko ai pe I he wike ko si ha polo kalama I he senta o e ma afafine mo e family Felave I mo ngahi whainga maali e ke whakaivia aha awhawhine pia mo I tau tupu. Ko vai whamawhana na e whakahoko e ki whamau lahi leo leo ko petunia tupou. Ka pau te tau whoki ki he kamataanga, te tau whoki ki a ātama mo iwi, ki he ngōwe I teni. Ko talanoa I loa, pe kui kai ke sola a karistiane ia ki ai. Ka kouto'o mai ai lau maari o ula korinto wahe tātaha vestaha ua, ke whakamaunga ki ai konga o lea koeni. Pe ula korinto wahe tātaha vestaha ua, he hangea koe tangata, koe tupuanga o e whewhine, pe he whoki o kufou I he whewhine ai tangata. Ka koe tupuanga o e mea kotoa pe, koe o tua. O kumahina koe tupuanga o e mea kotoa, koe o tua. Ka ku omi e vesi koe ni ai whekau maha winga. Koe mooni ko tupuanga o iwi mo ātama, ko kinaua pe ai tangata mo e whewhine, na e fo upe na e ngauhi, e to ukupu o e otua. Ko toe ngā lewa o e whahinga e tangata, na nau fo ko toa mai I he whewhine. Fo mai I ho tau whahinga. Ka tau ki whakakaukau ki ai, ko fu whakaiwi ana yen, o ki tau tolu, ke tau mau, ai fu mawhai ko ia, ke tau whakakakai a mamani. Ko e mawhai eni o ku ihota au whinima. Ko e whae ki mamani kotoa. Ke ngauhi tamasii mo tahine. Ke ako nakii, ke lehi, pea ke whakanaunau aki ai ngahi ulunganga whakafonua, whakalotu, ke tauhi ke neongoi o ku malu, ke neongoi o ku hao, I api, tauhi ke mākona, ke maa, ke mo uilelei hono atamai, hono sino, mo hono lau maarie. Ko hota ina si ia, whangatoko ua, I he mamani ko eni. Ka pau tau pehe o kuiai ha whaahinga iwi, o kune taofi ho tau whaahinga, me he ngā unu ki mua, pea mo e tau whakalakalaka. O pau na e kamata, ai anga ko ia, me haloto whare ha tau taha. Pea ko ia pe ia, ai taha ko ia, nane me lava ke ta ofi, ai urunganga ko ia. Ko hono whakakatoa, ko fu uiwi malohi, o tau mau, ko fu koloa, mahu inga, ngai whae. Ko angai wakai ki he tūkunga o e kakai whewhine I Tonga, pea koe ki wakai vai pe nia ai whine motu ani, ki he ngai whamiri. O kai ho tau ngai tuunga I he nofo whamiri, tau hoko koe o whewhine, tau hoko koe toko ua, koe tua whewhine, koe whae, koe mehikitanga, koe matapure, o whewhine he whono, mo whae he whono. Ngahi tuunga mahu inga, ngahi tuunga pereperenges. O tau whakahoko ai ngai whatongia koe ni, o lava lele. Neongo kui kai whakamafola ia I anus pepa, pe iwi a talampite, pe whakamafola haretio, ka oku tau whakahoko ai ngai whatongia kotoa ko ia, aki hol tau lele taha, pe a lava lele. Koe ako, o ka pau te tau wakai ki he historia o ako I he whonuan, a o mai ki a te tau tolu, o kou pehe, ton ke tau lau, ho tau fu monu ia. E koe kuonga e tau ngahi kui, pe mahalo kau pe ki ai mo tau ngahi whae, ko toko lahi na I kai ke nau mao e whainga maarie ke ako. Hange pe ko iang mo mea I, ko ni isi I pe ia na e ata ki ai whainga maarie ko ia. Koe ahoni, ko ata ia ki a koe, ata ki a te au,
e ata ki e ta whanau e whainga maarie o e ako. Nā wako tai totongi i e lautohi. E to kamata e totongi me he ngahi korisi. Ka naa mo ia o kui kai wawa ofi e totongi o ku tau fuesia i tongani mo ngahi totongi o e ako o ku eke e ngahi ako i muri. Ko taku foki ko fonuani maolunga taha he toke tā whakatatau ki ho tau ki i toko lahi. Whakautangi a ki ai. O lahi ngai fonua hange ko India, ka pau o ku te amukake family, e ako e ki tamasi, ka nofo ki tahine mo ne fae, o ako e whemea tokoni, ko hono teu ia ki he ene mari. I tongani, e kulawei, kai hawhiri, e ako e whangita mai ki whewhine, kai alo ki tamasi i ki uta, pe mo e tangata eiki. Ko ki tau tolu ia, pe koe mea lele ia, pe aku tonu ke tau lau monuai. Koe ngāwe, ngahi ahodi, o lawa ke siofia ai ngahi fua o e ako he fonuani, pe a kauai ai ako ai kakai whewhine. He ok mahino e lawa mea a whawhine i ngahi malai kehe o i ngāwe, pe a moe kau whewhine ko nau tu umo unga, pe a whalala anga, i he fonuani. Ko tau i he whakataha tokoni a ene awhio. Ko tau i he whalearea. Ko tau i he ombudsman. Ko tau i he ofisi o atensenia re. Ko tau whaife kau. Ko tau pure ngā ue he ngahi pot ngā ue lalahi ai pure anga. Pure ngā ue whalepa anga, whamau anga, PSC, mo pot ngā ue ekonomika mo ngahi ngā ue whakalakalaka. Koe kau whewhine. O tau kalake i whare area, a rei kita i ngai poate a pure anga, tau whaiako, o tau nes, toke tā, tau toi tau tai pe foki, pe tau toi ngoe, tau langa whare, pe ko tau business. Isa, ko ikai toi ha mea he tau kauai. Oku i ai, pe aku ne whaka ilonga mai, oku i ai, ko tau mawhai, ke tau kau mai, pe te tau kauat. Ai au hange kia te au, oku ikai ko uhinga ai kaweinga, ke whaka ai aha a whewhine ke toki kau mai, ko uhinga ke whaka ai aha a whewhine ke kau mai, ke whaka toko lahi yange, ai kau whewhine ko nau towhai hala, ma tau tolu. I ngahi ngā ue ko lawe ki ai. Ka pau lewa ko ia, o ko tui, ko e whehu i, ko hai uhinga o tau kei toko si i ai, i ngahi ngāwe anga koe ni. O kui ai nai haiwi, mei tua, o kune whakawhi ātungi ai, ai kakai whewhine, ke mau ai ngahi tuunga koe ni, pe nā ko haiwi pe ia mei loto, i he whewhine ko ia, o kune whakaloto si iki ai, o ikai au ai ia, ki he tuunga o ku whakaukau ki ai. O mahino ai whi mau ke ongo i e he whewhine, o ku tāu, kene ongo i o ku whiunga ki atu unga. Pea kene toi loto lahi, whiunga kene pole ki atu unga koia. O kou whia lahi i he mahino ki a te au kui heni a kau ofisa, me he pirisone, a kau corrections officers, pe he ki he kau loea. Pea moi whanongo ki he talaloto kua whai e he ofisa, ki ngā ue mahau inga o kunau whai me i he tawhaaki e taha, hiri e mau ngā ue a ki mau tolu, ki he ni ihi koina o ku haa i he whakamau anga. Pea o ku whakaloto lahi, pea o ku whakamāwhana, ai mahino o ku whetawhe aki, pea tau whetokoni aki, pea mō veke ke ako, ke toi whakalele i, ai ilo, pea toi whakalele i, mo ilo o ngā ue, whakawhetai e ofa whonua, whakawhetai e ofa o tau kakai. I he taimi lahi, ko ki tau tolu pe ia, pe ko bea ino tau mua ki he kau whine mui, i iki ange. Taimi lahi ko tau tolu pe ia o tau whehu ia, a ki tau tolu. Pe taimi lahi te fu ia pe ki taia, pe te loto si ia i pe, he te whakakaukau o kuikai ke te poto wheunga, pe te lava e kita. O whaiha ngā ue,
o ku tuku mai mua ia kita, pe ko hanga ue, o ku te manako ki ai. O ku i he kau papalangi a mea ko ia ko self-doubt. Whamamao me ia self-doubt. He koe mea mo oni pe ia. Pe koe mea ia tene holoki e ia, hoiwi, beke, ke ngā unu ki mua. O ku ia e kau whewhine i loa ia i mamani, nau tari lelei, o ku nau kei whai pe, e ki nau tolu ai mea koe ni, a self-doubt. Neongo e nau lava mea. Pe nau pehe, mahalo ko tau nā tula pe ia o tau tolu, te tau whi au mo ia. Ka koutui, koe mea maho inga, ke hoko taimi pehe, ke tau manatu i pe, o ku iai ai nge ia o ngā ue o ku te whakahoko. Pe koe ha, ai ki ngā ue ko ia, o ku iai hono nge ia. O ku iai hoto iwi, pe mo hoto mawhai, ke whakahoko aki, ai ngā ue ko ia. Manatu maupe, o ku iai ho maho inga. Manatu maupe ki ho tupu anga, pe moho uhinga. Pe ke fie maarie he ngahi nau, na e whakakoloa a ki koe, me api, me he api ako, pe moe ka tau kei ngā ue. Whakamama o koe ho sio, ki ho tau mua. Ngā ue, pe wahe lelei ho taimi, ki he stepu kotoa pe o ku ke lakai, ke hoko ia koe unu, ke whakaofi maupe, ki ho tau mua. Tuku ha taimi, be patient. Oua oho. Oua e whiu he tari, he kua pau, koe mea kotoa, e fōu he whaingata, e fōu he whaingofua, e toki a usia e tau mua. Pea koki nau tolu ko tahi toa he ngai lakanga taki. Ke nau tokoni hano whakaloto lahi, whaka ai, mo tanu maki a ki nau tolu o ku hoko hake. Ke whakamau ho nau loto mo e nau tō o ngā, ke nau ilo, o ku nau maho inga, pe o nau worthy, o ku nau tāu, you are enough. Pea te nau lava wa usia, ai mea o ku tuku ki ai, ho whaka amu, pea moho loto. O ko tui o kau ai whakamau anga, pea moe malae o e lao, he taki mua ahano whakakau o e ho eiki whawhine, i he whonuana. Pea tau te whito ki ngahi tu unga taki. I he lola tonga ni, koe whakamau anga lahi, o ko iai a ngo whakamau lahi, tonga, whewhine, e oa. Mo whakamau tangata e taha. Koe whaile si se tā mohono tokoni, koe o ngo whewhine. O ko iai mo ngo whakamau polisi, maolunga whewhine e oa. Pea koe kahau, o e lao, pea moe whamau anga, hange pe koe pō wau o e whiawhini, o iai e kauloe a hen. Koe kahau māmangia mai. Māmangia mai e hala, mā hau e ki whawhine, i he mala e koe ni. Tupu mei he toko lahi e kauloe a whewhine, o kunau ngā wei, e mala e koe ni. O whakaloto lahi pia lava ke tau pehe, o ku tau lava. Koe whale a lea, ke tau manatui, e kou tui e whakamooni pe kiai e whakafofonga malolo. Koe kau whiri, ko nau tolu pe ia o kupure. Pia neongo e toko lahi angi ka kai whewhine, o ku lava mau pe hau e ki tangata, ka tau toko si i pe. Nā kua tonu ke whaiha whekumi, ki he uhinga, o ku pehe ai, pea whaiha ngā aue ki ai. He lava pe ke whaka ai, ke tau, ke kau atu ha tau ni i. Ka tau manatu i pe, koe pule, koe whiri i pe. Kai ke he ka koe ngahi mea whakapalo whesinare, pe moe ngahi ngā aue ke he, ko os mao pe e ho e ki whawhine ia, ai ngahi ilo wheunga, pe moe ngahi tau kei wheunga. Koe toe pe eni a e tau kaweinga, ke whaka ai ki tau tolu. E mo ki nau tolu ko nau mao e ngahi nau ko ia, ke nau takatu mai, o pole ki ngahi whatongia ko ia. Ko stepu ulua ki ia,
ki he kau mai, mo e kau he lau. Eik whamaolahi leo ia petonia tupo. Katalina koe kawenga mau inga whoki e nina e whahoko kia ia wahe ai eik whamaolahi. Whelawe i pia mo ngai whainga maali e ke whakaiwia ka kai whiwhine. Koe konga mau inga mo ona pito ana, konga mau inga i he mea koe ni ai eiki whamaolahi leo koe i he whamaolahi koe a tonga petonia tupo. Ka ko mau inga whoki koe anga ko taratala noa mai me he ngahi e ria pe ma ngahi tawhaaki o ko lawenga manua i a whawhine. E ngahi tawhaaki ko toa pe pe ko ngahi malai ko toa pe o ko tau whekau a kei. Pe ke ngā taenga koe ne mea koe ni o koe fuiwi lahi ia o ko mau e he kakai whewhine. Kwa ngā whakoe tu uko e statistika anai. Toko lahi nge whoki ai peseti koe oe kakai koe o tonga ni koe kakai whewhine. Peseti e ni mga whumata ai o vai i he vai wā. Toke hanga ai peseti lahi koe o ko mau i ono whakakalakalasi koe tautupui. E tatau pe ai whanau whewhine pe a moe kinau tolu ai whanau tangata. Ka ku hoko ai mea kono whai e ekwa maulahi koe ako kia te tau tolu hono katoa. Koe haa toi malae o ko ta ofi me ai kakai whewhine. Ka o maa ngahi i whainga maali e ke kehe ku tau i nasi ai. Ka ku tau wakai whakaloko fuai o hangai koe ne mea. Ki e whakalakalaka. Pea mo e ngahi si te puko fau mai ai a Tonga. Pea ngai koe ne uke o ko whai mai. Kau mai. Tuu mai. Ke langa ai whonua i ngai ta whaake ko tāpe. Kaike, miri lau manu mai tau ngongo sipoti. Malo mo tau au sia lelei mai hauani pia wha o taipe tali whiwhia, tali mawhana taipe ki he tau oko ko mala e oe sipoti. Tau kei unu mai pe mei he whao singa wike maari e mo whemo e tina na tau whanonga mai ai. He tau te whitoini ki he ngai whiau hilalahi whakamaman lahi. Kawa e whiau hi koe ne wiloa koe Six Nations. Piritania whoki ngai whanua koe ia o Europe. Koe mai koe ki e whausinga wike koe takai hono whaia. O e whiau hini pena e iai ngā hiola whakaoho vare na e iai. Nai hanga e he timi koe a Inglani o whakangata e amanaki koe a Ailani ki hanau ikuna e whiau hini hau. He wiloa pe whapapalangi ko Grand Slam. Kia nau ki i kai haase foi mo meniti whakaosi me foi tolopu ko ia e nau whesi ko Marcus Smith. O nau ikuna i ko ua tolu ki he ua a Ailani. Aia o ku uhinga rewa ia. O kei taki pea a Ailania i he tuanga. Ka ku iai ai amanaki. Iai toi ki moui amanaki o Inglani. I he whiau hini. I he ngahi ola ke he, na hanga e i Italia ki i whahovare i a Scotland. I he nau tari ki nau tolu i Itali. Malohi ake kai ko e tolu taha ki he ua hiwa. E na whetau laki. Ko e tau ko ia wha mui na whetau laki ai a Fueresi mo Franse. Na malohi ai a Franse ia ake kai koe whanima ki he ua wha. Ai koe ne tūrewa koe ai poini he taimile, os koe ne takai hono wha. Ke i taki pia Ailani ko poini taha ono, mahino pe ne tūnga kui ai. Ko Ailani u whainga maari lahi taha pe ke ne ikuna e whiau hini ne ongo kuki mere. Ka koe tūnga he taimile. Whika ua hake pe ke aia Inglani ko poini taha ua. Aia uke iai pe hono whainga maari e. Ke he tūnga ia. Whika tolu haka Scotland ko poini taha mo Faranse na tak poini taha. Peko whika ni maa ko Itali ko e poini fitu. To e whika ono rewa a weresi ko poini tolu pe. Poini po nasi pe. E nai tika ki a hana malo he taha. Itali o se hana fui malo hi ko ne taha nai. Peko osi ko ia i Scotland Ka ko ne tu ko ki he takai whaka osi o e whiauhini. Ko tau ko ia weresi mo Itali, tau weresi mo Itali mahino tau ia ko ia
ko tau I beia o sebun akau ka kia fu o lai ki he ikuna ki he ipu. Ko ngo tau ko ua ko ngo tau ia ko fai ia e tokanga. Aia taritari France ia a Englani I Lyon kai taritari Ireland ia a Scotland I Ireland. Ai ko ne tu ia Ireland mo Scotland England mo France o ia le vai tunga ko feuno akipe e fratatau ki tunga ka ia ola ko mahino pe ia ka mikuna pe Ireland ia ko ne Oceana. Ai mahino feo ia ka malo pe Ireland ia I he na tau ko ia pe mo Scotland ko ne malo ko ne ikuna ia feo hi ka pau ulungia I ka kia ne ponas ka malo he England ia o ponas I France e mahino le vai tunga ko ia ko fai nga mari ia o England he tunga ko ia ke taritari pe ki he ngahi ola ko ia o takai whaosi o whiau hini I he mala taha ko tau toko fitu whokina tau whakakato mai ia ki aneafi whiau tau toko fitu ko ni 7th Challenger aku me ko whiau hini ngahi whangi timi tia ua klasi ua ko ia o tau toko fitu ni ko kukau atu ko ki ai atonga na kakato be ai whahako whiau hinia I Uruguay Montevideo pea ko hikuna ai whiau hia ko ni timi pe ko Uruguay yang hai tim tangata pea hikuna lewa yang hai tim whewhine siaina ka ko takai hono tolu fokia takai hono tolu ia hono ua ataki ko takai hono ua ni o whiau hi challenger ai au kulau pe hono ngai poini ko takai hono tolu whai ia I he mahina ko ni ko me ai ko takai hono tolu ia whai ia I me ko kai tim tangata whaka ko Polani ngai tim whewhine whaka ko siamane ka ko takai ia ko tene tala ai mahino ko hai fika taha wa tolu wha ko nau tolu tena hoko atu ki he tāpepa ko ia o whiau hini tau ki whaha ko ia I he mahina ko ni ka hoko ai ai tunga ko ia o ki ai ngai whiau ko ni kui ko challenger tau ki final le vai ki Madrid ngai whiau ko toa ko ni ka ko ne tu ko whiau ko ni ai ko na rawa ki ai kuna ngai tim tangata ia Uruguay I kuna ngai tim whewhine ia siaina Kako ne tu ko te pile he taimini, te pile ko ngai tim tangata ke o taki ai Uruguay. Taka Uruguay ko poine to luono, whakataha pe mo Kenya poine to luono fika ua, fika tolo Chile ko poine to lua, fika wha hakerewa sia mane ko poine uaono, neongo una taki uaono pe mo Hong Kong ka fika nima Hong Kong, ko hui ko whaike heke he poine. Fika ono aturewa Tonga, he tu ko he taimini, ko poine tahavalu. Ai ko ne tu ko I he taimini o koe fo I poinia valu a Tonga ki he fika wha sia mane pia mo Hong Kong ai ko ngari ko he takai ko ni hono hoko whenga I Tonga fo I poine valu ko ia pa te fito me ola koe kautama ko he Uruguay Kenya Chile mo sia mane mo Hong Kong PFF ho tau whenga maari ke kau koe ki whainolo ki Madrid I he ne tu koe I he taimini. Ka koe tunga koe nā tau wau tau ki whiau hini, nā tau whika fitu, nā tau whika fitu ki tau tolu, nā tau to riu mai pe whoko tau I mo Portugali fitu mo walu, pe nā tau malo hi whoki I Portugali koe ua walu ki tā fitu, au tau whika fitu lewa I he whiau hi koe ni nā whakahoko I Uruguay. Koe tunga tau iai koe teu whoki ai peia ke hoko mai, ai ko takai tolu yang ko nau fai kai ai lave takai tolu whakahoko ia ki Samane pe mo Poland ene tu ko ia I he atavalu mo tahiwa ko me ai ko tau riu ko ai te fito le me ai whanga maari ke hu ki hono tape pa I whai Madrid ai ko tu ngai ko mai ki tau tolu ia ki ai he tau Whiau hi tau toko fitu koe nā tau kau koe ki ai. Kau kai pe kei moui pe ai amanaki. I he tunga koe ia ki he ngahi whiau hi lalahi koe ia
o mamani. Ebe he takai ura ki koia o e kamata e whiahui NRL ba koe whiahui ki koia ai ngai whanua koe ni ai kalapu koe ni Australia Monusila I he whaasinga koia o e wike koe ngahi ola tō atu mon matu koe whahistoria whoke ngahi ola koe ni he takai ura ki na e kamata I whoki koe ai alu e whiahui koe ki Amerika ai whakako koia I Las Vegas ai o tau koia na whakaonga te whokia ai na malo I whoke Sea Eagles I he repertoire ko tolono ke wawha malo I koe ai Roosters I Broncos koe wanoa ki he hongo fulu pena toki whakakakato mai ki he whaasinga wike ia takai ura ki whaipea I Australia ai na malo he Raiders I he Knights ko he wawalu ki he tahaua I he na tau I Newcastle malo hi lewa ai Sharks I he Warriors I koe tahauno ki he tahaua I Okalani malo hi ai Storm I he Panthers ko he walu ki he Noa I Meripoane malo hi lewa ai Eels I he Bulldogs ko wano ki he walu he na tau ne whahako ko ia I Sene malo he Dragons I he Titans ko ua walu ki he wha na whetaraki na waia I he Gold Coast pea malo hi lewa he Cowboy I he Dolphins wha tolu ki he tawalu na tau I he Suncorp I Brisbane ai ko e kakato ia o e ngahi ola ko ia o e takai uraki ko e timi ko ia e takai uraki ka takata ko na vainga I hona ngahi tuunga maari e whauwhaua na e whiri kai ki he matatolua e kapteni ko ne ai matematonga a din whanua break I he ne ngahi vainga na e whahako na nau tau whoki nau tolu ia pe e whetauraki ko ni ai Warriors o kei vainga pe whoki I he Warriors ka mahino e hiki ki he Sharks e tau fōu ka ko Sharks whoki na lawa inga koe ni mai Warriors na whakariari ai ātini whanua break a hono malo hinga koe o whakaamu mai ki he Sharks ke nau mau I he tau kahau koe taha ko haumore hola kau atu ai be whiria ki he hua ma whika taha I he timi koe o e wike he kamata koe ni o e takai ura ki whakariari maari a puta whoki a haumore I he nau tau ko ia Sea Eagles I na whai ko ia Las Vegas pe mahina e whene whoi tatao pe mahina me ia I he tunga le lei au bito ki ai ene wa inga I he tunga ko ia o e lolo tongani pea ko e kakato I be ia e tau oko ma kakato e tau hongo Hello, Saver. Kainga Tonga, ko tu uta he pe area ngai ta avala mo ki ma au mo o faanga. Ko atak mai mi Tonga kalas ke size ke ki ngai o wa mau inga o fonuani. Ko tu o wa Tonga lo ke falavala ta avala putu mo faka aho. Fe ma ta avala ho ke lotu, fe ta avala ki pele ke faka me. Pe ko ki o fine ki sa pa te fae. Ko hota Tonga ia. Whakakato te unga ke mau pe tau, mo tala e aho pe feitu, o kuke whanonga ki ai. Wakaina ko whainga maalien, he ko os I henia I Amerika lahi. I kai ke toi hela no alea I ki Tonga, pe a tali mo whakasio, hataha kene o mai, ko osi I henia. Fetu tak mai lewa ki he ono ua walu, ono walu noa taha walu. O wawe penu fetuku, ko ia fetu tak mai lewa I he ahoni. Whapapa atu me he chū Tonga. Radio Vake Tali Folau ka tau taimi o se tau minute ho full ma fa pe me he tahawa ho ata pe me he Bay Area ne mo dok me mai fugia ke tau ngahi uniongongo ai ane tu mai ya pe me le tio FM aval fitu poine ni ma pe me Tonga e ki fa malo ai pe fokia Katarina to ka mai to nga ka nga we ko ya pe me FM aval fit poine ni ma ko I go no tu mai tau ngai uniongongo I ata pe mo le o ke tau inasi ai ek tau tolu ko ia whapaea I ngai o tumulini. Te tau hoko tai pe mo tau ngai polkalama pe me Bay Area te tau tok mawai taimi ua aho ata. Ko e ho
wani wa o ke taimi taha, ko inga ko taha te o atua e programa mau inga o pito. Fe ma o ke tau wakai ki ai, whika o ake ni pea moe ngai application ko ia o green card i Amerikani. Pea ko programa e ko ia ni whahoko mai Ethnic Media Services, ka ko whaampe ke tau inasi ai i he taimi taha, ki he taimi ua, taimi ko ia a California ni. Ka koe hawani, te tau wakai ki tau tolu ki tau ngai businessi. Pea koe hawani o ataeni ki ha tahape o kuyai haane businessi, ke lava mai o tuua ki mai ho businessi i he le tio Vake Tali Folau. I he foi hawani o a o ki he taimi taha. Ai e te ke tā mai o tuku mai, koe haho mea o ke whakatau, koe hae whika telefon te mau tātu ki ai. Pea ke toki tarano ai ke o businessi. Ogu i e weekend ko o si aneafi. Na aku lava toi ko hui ko kisi hoi whikono tuua ki he Facebook, a umu whatau. Pea o pe koe ki umu koe ni, tuku ngeke o ki wakai e ki umu koe ni. Pea neu whitutak pea mo e toko tahpa tala mai e lesieli. Sai pe meri tukanga whakatau ato mo ki umu, ka ke tok hau pe ko piki sapate. Pana ulele atu hatane a fio piki mai ki umu koe ni panga tau noa. Kau mea, te kei ke usio me a kai i fo moan. Koe ki umu koe ni o kuyai o kuyai e ki lu sipi, pe o kai koe ki i lu sipi, ka koe fu lu sipi. O kuyai pea mo e feke, alo i feke, iai pea mo e ika, pe koe ota i fuate ota. Pea ko mai whatahale vaia pea mo ene mo e ki poulu koe me akai, koe si aine. Pea te kai ngatai ka ku toi whatau ma ke peha te keke, pe ko ha te otai. Kana alato o mai pea o pe he te ki se whakakau lelei mo nien. He koe ki umu koe ni, e kai e toko uaia. Ai koe ki umu koe ni, na amakai pe mamu sione, pea toe pe ia koe ke osia. Ka koe tola e tau noa ke ki i umu. Ai koe whailau koe ia koe te umu. Pea amatano e kei pe o pe he te ki se whakakau whakaofa mo nien. He whakakau koe tō taha ana koe ia ai business koe ni, tene ai o whakahingoa koe umu. Koe uhi, he ku te wakai koe te pehepe umu ta os whakakau pe koe mea kai e lahi. Koe ngai mea tokon ko toa pe i ki umu te mau, pea pene tonu pe. Ai a koe te pea wifo pe te whakakau na aku kai umu, ane awhi a sāpate koe aho ia koe whiunga koe mo ngahi umu. O whahoko ai ngahi umu, whatau umu atu koe ni mei whakahiri sāpate. Ai a koe sāpate ko osi, sāpate koe nane awhi, pe te whahoko o sāpate ka. Mo tō koe Bay Area. Ka pau koe ke whiemau ke toi kuki koe sāpate, ko alpe koe ke lotu, pa ke kolos mai koe o mai o ki i umu koe ni, o si tō atu pe sāpate iai. Mate lai ai pe sāpate. Ka koe mea ko hinga kei, ka pau lewa o kei hao ki i o kei hao ki i business o whahoko ke whaam ke tuku atuia i le tio, lava pe ke tāmai o kau mai ki he e tau polokalama. Ko e whika, tuku ange kau kumi e whika e mere, ko lawe ipe o kuiai e ku whikoe. Ko e whika, ko e ono ni manoa, wha ni maua, ua valu. Ko e whika ia ki umu koe ni. Ono ni manoa, wha ni maua, ua valu. Pau piki peheni i San Bruno e mere, ai rewa hao ki i umu, puka koe tai min, toki alpe koe piki he sāpate wike ka hao, ka koe no ko hanga o atu koe ni koe whika ia koe ai ki i umu. Sorry. Koe na ko tuku atu koe na i he ata, Tā ki ai o ai hao ki umu, koe ngai fuulu sipi lalai, koe ko tātu makai toko oa musione, kai ke o sike, ai me akai koe ne ki umu koe ni. Pea koe lu sipi, koe mo lu whakauria lu mo sipi. E osi koe wha iyo, sapate ka hau e mere. Sapate ka hau whahoka, e koe ne whahauka sapate koe ni. Ka ke tāpe koe ki e whikana u toi ririu ene koe kono fie maua na ko toi ririu. Ene whakakau ana ia ke ai ki he sapate ko toape.
kala ne whahame ka ne afi ko sāpate ko e whahiri sāpate. Kako osi ko kai ko lu sipi ko lo tonga ko kai ko lu ko taranga ko ekasione ko o ka no ngai ka mea ko ni a lu o molu pehe. He ta tawa pe ia ka haka e lu ko me ta tawa pe o kai pe ke molu pe ta o lu o ko fota o kai pe ke molu mo ngako o hange ko ki lu sipi ko aneafi. Ko isu ko ngai business ko hinga kai ka pa leva ko ha business o ke whaka am ke talat ke kakai, whetu tak mai ko he taimino tala noa mai ko business. Whika telefoni ena, ono ni manoa ua hiwa wha, hiwa tau noa hiwa. Ono ni manoa ua hiwa wha, hiwa tau noa hiwa, tā mai ko o tuako business he taimini. O ku iai befo ke ngai business, o ku lo tonga tuake a te le tio Vake Tali Folau. Wha malo ka kinau tolu, nau ngau e ake le tio, he kono lele ien. Mai e koe o business ke tu waki e awia, i le tio, o sko ia, pa ke toki no fai peko, tari ko kau customer, kai ke to hela ia ko tau post he Facebook a, o sko ia, pa ke no fai tari peko hai o tatu, whetu tak mai koe ke le tio, o mai e koe o business ke uhanga ai hano ki fo i tu waki, o sko ia, pe a vilo atu ai pe ia, i he taimi ko toa pe, kai ke to hela ia ko no to e whakasio, ta tau e pepe ko haha o business o fai. Pe ko business whakatau mea whakatonga hange ko e business koe na uto whakatau atu na akutoki o atu koe. Ko ngai koloa ko toa o true tonga o osi Amerikani ko toa ia. Iheni he Bay Area. Pe o ke fie mao hao taavala, pe ko e kie, pe ko e whahinga taavala pe, whahinga kie taavala putu, e mao ia he whika telefoni koe na. Ono ua valu, ono valu, ua noa tahavalu. Pe ako hau kotoa pe ia pe mei tonga, pe ako iloa ia ko true tonga. Ko whainga taavala whafu o whaina o aselai ata koe na. Aia ka pau ke fie mau hao taavala, ko e whika ena tohi e whika, ono ua valu, ono valu, ua noa tahavalu. Pe ako u taavala kotoa koe ne o ko lawe at kia pe me true tonga, e mau kotoa ia i e pasa ai ni ma ofa a whawhine tonga, i he aho toko naki aho wanoa e peleri. Ko u taavala ko toa me true tonga, u kie, taavala putu ko e kafa, ka mea ko toa ko ia e mau ia i he te pire ai true tonga, pe ko e puth ai true tonga, e whakahoko e pasa ko ni aho wanoa o e peleri, aia o e mahina katu i he holosotia ko na Redwood City. Pe a koia ka pau lewa ke pehete ke tuk alange pe koe ke pasa o whakatau ai a ho taavala a tāpe. Ka koe tūko e taimini, koe whika telefoni ke tāki ai, ka pau fie mau ha taavala, koe ono ua valu, ono valu, ua noa tahavalu. Ono ua valu, ono valu, ate lai atang motol koe mo mea mahe ata, koe na ono ua valu, ono valu, ua noa tahavalu. Ko e whika ia o e tau taavala ko ia pia mei he true tonga. Pia whawhe ia ki motolo e kimo e kainga ke mou mea mai o whakatau lewa hao taavala. Hange ko mene ulawe kiai. Ko whenga mali e koe ni e toe ngāt koe ni ki hoko e taha, ko e tau tuwaki ia mo e tau ngahi businessi. Ko iai, ka paulewa o ku iai hao business, whetu tak mai koe fwoi taimini pe, ka tau tuak ta e to tongi ki tau to. Ta wakai e ni ke taha ngahi business e Bay Area, ka koe whatawa tu koe o malu i putu a ki motoria state pe Amerikani. Ta taipe pe ko fe ia, whatoka ngā iange o kulawa lelei ke ngāwe at ka ki motolu ai kautaha malu i putu koe ia, te totongi pe te ki malu i, pe te tangtangu tu ai pe ka hoko e mate, kai ke aha o i kai ke puputu e whakaukau, pe kai ke lele hoa tahamano, lele maire tahamano ke hoa e whakaukau, ko ui he kose ai hoki i malu i putu ia a koe. Hane pasina e me tau malu i putu. Good night. Take care. Toko whanai tu.
Malo lelei, ko hingoa ko ane pasina, pea o ko ngaue ki he kautaha insiua. O ko iheni i he whiawhini, te whai atu haki i tala noa, pe ko whanki whihu i pe ki a ki mautolo. Ko mau ofisi, o mau ofisi hen i South San Francisco, California, pe o mau ngaue ki he kautaha koia koe Lincoln Heritage Life Insurance. Ko ki whihu i, o ku ke i lokoa. O ku ke i lokoa, pe o ku whiha, ai totongi koia o e putu i ngai ahoni. Ko tui te uki vahe tia. Ko e putu o he tau upe i tāmano ni maafe ki he ua mano o alupe o tolu mano. O ku ke ilokoa, kua pau ke totongi ai paanga koe ni, ai ua mano pe koe tolu mano, ki mua pe atok whai ai mea whaka eiki. O ku ke ilokoa, te maulawa o totongi at ho paanga malui, i he hoa e wawha ke hoa wha walu. O ka pau ko si au ho malui o tau e rua. O ku ke ilokoa, te mautotongi ai putu o ka pau e alu ki hawha hinga wheitu pe i mamani. Pe au ki tonga, e koe malolo mai me piritania, te mau ke i totongi pe. O ku ke ilokoa, kua fuoloa tau e mau ngau e ke kautaha koe ni. Pe aku mau ilo pau o ku mo oni ai ngahi mea o mau tuake atu. O ku mo ke ilo inai, o ku mau lava o toko ni i pe koe i ha whaahinga state pe i Amerikani. Mo ha whaahinga lea pe o ku ia i mau kau Spanish, kau Filipino, kau Haamoa, kau Fisi, ka te heke kau Tonga. O ku ke ilo i koa, ko inga ko i mau whai ai ngau e koe ni, o ku mau hoko koe ni i ke toko ni i koe. Pau tui koe konga ia o ko loto ki whaka osiaki. Ke iloi, peau iloi, koe taimi koe e hoko mai ai, ai pule ai eiki, te maulawa o tuu i ho tawhaaki, ke whakakakato ai ngahi mea koe ni o kumau tuu aki. Pea ko ulawa ki whakamooni, ko mau whaien i he taimi to olai. Ko ke ilo i koa, ko whiunga mo i claim, whakataha i au mo i kukau ngawe, ko mei au o ni maafe tupu, ai claim, ko mau ostotongi, i hoa wafa, ke hoa whawalu. O ku ke ilo i koa, ko e Lincolni, ko i kautaha whika ulakia i Amerikani e polo kalama koe ni. Ko kore atu, whetu utaki mai. Whetu utaki mai o ka pau o te ia whehui. Mo hato e mea o ku ke toi fie i loi. Whetu utaki mai, te maulawa o tali mo toko ni i koe i hao ngahi fie mau. O whātu, whakaamuangi, te ke whetu utaki mai. O kui kai ke puri peunga e whaingata ia hota kai ngame o tu mua i e si i whewhalau aki i tahi. Ai whaingata a e whakahifo mo e whaheka. Ai si tuku whaka koe uhi koe whonu mai ai waka me wawa o mo pangai. Pe akune ue si a hota kai ngā me i he kuohiri o a o mai ke ahoni. Makatuunga i e langa pe a uhu e waka i atu ke whaingata i ani. Kua ne whakaivia mo whakatotlahi e ka inga o tu mua i he Bay Area. Ke alo i e visone ke whakatauha wakalawhalafa e malawa ke lele pe oa au ke matawhanga ho tauwhanga ki i motu. Ko iai, o whawhei e tonga kotoa pe ke hula hula whenga paanga koe ni, e whiaftoko naki kono tau noa o maasi o i wafe maua wha i e Grand Plaza Hotel i Union City e Tuasila, ko i tolua noa hiwa tolu, Alvarado Nile, Union City, California, hiwa wha nima walu fitu. Ko hoki fo i tulu tā e whonu ai pe aipu, pe a malawa e ta e malawa o a ue visone ke fie maari ai ho takai ngā. Ke whakaiki ki whitu tak pe kia pānela tupo, whika ono ni manoa, ni mawanoa, ni mawalu tolu ono, pe ko Naomi ofa ke whika ni matahanoa, hiwa tolu walu ni mawha walu noa. Whakapapatu pe me sea mo ko mitivaka o e otu mua o e Bay Area. Ko
Go phone application ele Teo Vake Tali Folau. Te lava download your iPad, iPhone, be smartphone. Search pe a Radio Tonga Vake Tali Folau e Apple Store. O kapau ko iPhone, pe ko e Google Play. O kapau ko smartphone. Filia e ngai station fa Tonga e hiva. Mo ngai station me ngai otmote pasiki. Free download, free listening. VTF Global Media Network transmit 24 hours. Download leva ki o telefoniki ki a moia. Hoa e wafa o ikai ki ngo ile kina tu kausia peta e lata ia veitu be e kolope. I bet you will love it. Enjoy. Tu e bege fasigo ni lofa talamata kataki. He lofa kai tamaki o adia makmotol ko tape I he Vake Tali Folau. Lofa kai tamaki kuotu umayelo. Oha ave alani umata otu itonga. Ifomai ketake vai kotolo pona. Ketauna ihe malu mate kapoeva. Papani ne malumu e koe tau whengono. Tatoni ia te awhai na kolitoto. Apa I he vunga kausko e loloto. Ke upao ai esi o hana moe ofo. Foliaki ai whanonga pe au kovare. Mai ai sikatu I olotere. Si I api o whatai te mohono siare. Kapina ai toa me e halalupe. Ulilani e whakatau ere. E koe mea na e ai ke pe. Tupu tupu le whanua kau au atu e. Si whahina oe uwhangalupe. Furiaki ai whanonga pe au oware. Mairi ai sikatumu I olotere. Si I api ko whatai te mohono siare. Kapina ai toa me e halalupe. Ulilani e whakatau ere. E koe mea na e ai ke pe. Tupu tupu le whanua kau hao atu e. Si I whaina oe
mai tau tai mi ke toi tau minite wonua ki he taha ho te tono taha tau wakaya ke tau ki polo kalama makehe ka I he whainga maari e koe ni ko whawhe ia ki motol ke mo kau mai ke tua ka mo business pe ka pēha business o ke whaam ki ai pe a ke tā mai koe pe ko whakatau ha o mea whakatonga pe ko whakatau ha o health insurance ko hape business koe o ku ke whakahoko tā mai o tua ki taimin Ia tem te tau pete o atai pe whamanatu koe ni mo tol koe ia o ku whie mao ke kau mai ki he pasā. Pe koe pasā koe ni pasā lahi ni o tau. Aia o whahoko e ni e he kulupu koe ia pe koe kau taha ni ma ofa a whawhine tonga. Pe a koe tau mua koe ia ai kulupu pe koe kau taha ni ma ofa a whawhine tonga I he pe area ke whakaivia e tau kakai whiwhine. Pero tahaine ono whakaivia ka kai whiwhine, kono whahoko e pasā koe ke whakatā ke ka kai whiwhine, pēr mo e ka kai tō ngā pē ke nau lava mai o whatau atu pēr mo display a e nau ngahi business o whakahoko. Ko os māu e ngahi te pire lahi au pito, whafofua me o whiat ke te pire tō noa ko nau os māu, ke nau kau I hono display koia I he aho wanoa o e peleri o e tauni ai koe mahina katu ue holo koe e sotia pe a koe ngai business koe ni o kia e mea tokoni hange koe mea kai pe mo Catalina Pahuluia pe mo ene fale koe Catalina Creole aina koe I hei woti e display ai mea kai pa mo tok whakatau e pe mo pelet mea kai o kai tu holo pe mo sio he ngai display o guiai ai ngai business ko whakatau atu koe e tau koloa whakatonga ngai koloa whakatonga ke you name it kau mona tole ngai te pire ko whakatau koloa whakatonga o guiai me te pire ko whakatau atu a e tau ngai kie o au kie whakapai whakatau atu e whakapai e whakatau atu moia I he taha ngai te pire tunga whinimatua koe me pe area te nau iai ke o atu ha whakahapai pe mo halanu pe o ku ke whakaamu ki ai. O ke ai ngai te pire te nau o te tau otai. Ai aku mo tol ko ia mo feinu otai mo lava mai ke pasai ai mo otai ai. Ko ai ngai te pire te nau o te ngahi mea ke pe hange ko Siva International te nau iai whakatau atu ai e kaho ako e pesi klas ke he pesi manulua ngai pesi o ke sai iai. Kelas keke sei, kelas keke siweri, whatau atu ia pe me te pire koe ai Siva International.
O gai foki pe mo ngai te pire te na whatau atu ai lolo. E ai e lolo ka kala te au, whatau atu ai mo display atu ai kalas ke lolo, ka umafo ke lolo ala pasita. Ki mo tol ko ia foloa ho mo ta e whanongo ke lolo ala pasita. Te nau iai ke whatau atu pe mo e nau ngahi lolo ihe, lolo tonga ko ia ai pasa ko ni. Mana tu ko aho wanoa ko ia o e mahina ni, ai ko mahina katu o manoa e peleri, whaholo e holo sotia, ko tu asila ko e ono ni mataha el Camino Real, i Redwood City, ai ko penaina, O gai ngai te pile ai te nau whakatau atu ai ngahi, kai ngata pe mea toko, ni ko ngahi inu, pe gai whaka ngai te pile te nau display atu ai ngahi malui, mo uilelei pe koe malui mo ui. Gai mo ngai te pile te nau display atu ai ka pau kuna ko nau tolu ko ngai agency pe ko ngai healthcare agency. E kau mo ngai te pile ko ia hono o atu. Ko tau kai ngā tonga pe. Tonga whiri mātua tonga pe uke e nau ngahi agent kau vai pe a koe ai ka pau ki whie mau hao ngā aue. Lava mai koe ki heni he te nau display ai. E aho ko ia e tau kau tole kereka toka ngai ko kau tole kereka pe ko livi ini mahalo ka te pire pe he e tolu ai ko ngai agency ke ia e tolu te nau tu waki atu ai ngai ngau e ko ni ka mo to ko ngai te pile ai te nau tu waki atu ai e fonga ke lava invest ai ho paanga ka to ngai te pire ko ni ai foki pe mo Federal Trade Commission ai ko nau tolu ang nau te nau tu waki atu mo inga ko ke na e te tokanga ina a scam kita eha kakai. Aia ko Federal Trade Commission te nau display atu ai ngai now ko ngai pepa ko ngai brochure pamphlets ke whamanata ka koe ko whaungai ni te ke ilo iai ka pau o ku scam koe hataha ko whaungai ni te ke lipoti ai hataha o ku ne scam koe pe ku ne kaka i koe i interneti pe a ko ngai fonga ne lava ke hawai pe me he scam aya ka to ngai information ko ya e o atu ya e tau pasa he ya e te pile e display atu ai he Federal Trade Commission ngai kliniki ke he Bay Area o ga e kliniki ai te lava scan ta to tonga pe ku te puke he kansa te nau kau mona tolu e i loto i he whare koe ni pe amo ngahi me a ke anga mene lava ke ai ko a o tolu ngofutupu ai ngahi te pile te nau display atu ai nau ngahi businessi i aho pasa ko ia e kakai fefine aho wanoa e peleri i heni he Bay Area i Redwood City. Okay, a tape ka pa okay ai ha business e ai pa mo ngahi business ko ne kau ave ko e tau o tupuha ki Tonga e te nau ia i muknau tol e lepa ko tahe fehui whaafu au pito o kui pe mo whakaafe ki ngai whanua ke he koe pasiki ke nau kao mai hange ko fisiko ha moa ai au nau o si teu pe mungi nau tolu ke nau kao mai kau whatau mu a foke pasaya koe ni ki he kakai fefine Tonga pe ke iai ha space mo feitu e lava ke whakatau atu ai e tau ngahi mea pe a tau tolu whakatonga o atabe ka pau ke iai ha te pire hange koe ni ka pau ke loto koe ke whakatau atu hao keke i he pasa koe ni fitu tak mai koe ke te mautol o tuku mai aho o te pire ke le sisita pau fe mau whatau hao keke lava lele ka pa display ko me ak fai ko whatau ngahi koe a keke aho pe ko birthday cake o fitu tak o whatau atu ha o ko display ho ngahi business ko ya ka pau ko businessi ko o mo te pire ai ko te pe ko booth ya ki nau tolu ko ya o nau fire decoration pe ko te whare i ngahi katoanga mo putung ai te nau display mo nau tolu ai ko fifine Tonga penu nau whahoko ngā ue koe ni ka okay atape u te pire pa maho inga pito ke le sita mai i he vave taha fitu tak mai peko ka te au ka pau fe mo ke le sita te pire pe ko tage fika telefoni ni mataha noa fa no fitu hiva noa tolu hiva pe ko tape ko ki taha o e ka o fai fatongia ko ni i e grupu i ka taha ko ia ai tokoni ni matokoni a fafine Tonga
ke le sita a ho te pire fe mau ke osko to le sita I afa osko ya o mahina ni io ko te pile taha e lepa o fe unga mo pa anga wangeau ko le sita ko te pile fe unga mo tola wangeau te ha ko fatau I o koloa a ko ia e ospeia peto no pe ho tola wangeau ka ko wangeau ko ke ngai te pile ko le ke ngai te pile ko uhi ke totong a ke tau holo ya ibe faka amu ya time ko ma wa ha feitu ta totong ke totong ke o totong e holo pe ga pe mo funky entertainment o fa ho ko ato lo tonga ko e pasa e ai ka tame alive te na ta tu pe lo tonga e pasa ka o ma ga pe mo ngahi lea e faka hoko lo tonga ko e pasa pe a ko ki mo tol ko te mo mai ko ke pasa fa tonga nga yang e a ho tiki te lulu ta totong ko hu to ta ko to pe hu he matapa o atu ho ki tikite lulu ta totongia a koe ke pe ko ngai lulu ko to ko ya ko na ko to mo ngai pale ko to e I farepe pe ko tai mi pe te ke ma wa lulu te ke ma wa pe ko ya ai ko loa I loto me he holo ko te tau yai he ke to senia tu pe ko sanga pe ko tau fonga ngai a hon o se lulu o ska pa to senia to pale I kai ko ni e loto ko to pe ai lulu ya I he ngai pale ko o lulu ko ia me mai mo whanau mai ho mo api ko toa he ka pau te mo mai ka pau to ko wanoa ho mo family ko tiki te lulu ta totonge pe e wanoa ko ia e mau inga pito ke whawhe I mai ho kainga ki he teu ko ia fu pasalahi ai ka kai fefine I he Bay Area I a wanoa e peleri ko ngai pale ko ia lulu teu I ko toa pe ka kai fefine o atu maau ko mahu inga taha ho lava mai ko mahu inga taha ia kia ki mau tolu ke lava mai kamata pe hongo fulu tapuni pe pasa I he wa ho ata foi hoa pe fa e fa ho ko ia pasa ko ni pe a ko ai fa fe mo tol mo mai pe hongo fulu mo lava mai hongo fulu ko hi ke kau fataha no fatau ngai kolo ko ni hange pe tau ki fra ari ngowe mo tol ko yang mo fatau atu e vasuva fatau atu e ai mo ngai te pire ai e fatau atu ai sipi korea mo e tau ngahi raki pe mo luciane lavaka te nau ai pe ai pa mo lo hosi ai I e tau me ko e pasa ko ai la he opita ngai te pire ka te ke wa e kulave ki ai ka tau pepe ta tol ko me ka to ko o ke fie ma u te ke ma ko to ape ko awa no e peleri te wa sapate fa e mo sapate ko ia fakame ka pau te ke fakatau e ta vala mo te ho fa e pe mo fa nau ha u ko e ki he pasa ko ni te ke lava ma wa te klas ke ta vala klas ke kafa klas ke klas ke ka ho a ko match pe pe mo ta vala pe mo kafa ka to ngai me ko to ko ia e ma o ko to pe ia I he pasa ko ni ai di ma ofa afa fine tonga ma ai kainga pe ko ka kai fe fine ko to pe I he Bay Area aho wanoa ya ko o epeleri aho wanoa fa maloat ka motol ko os lesita ho mo ngai te pire ka okay atape le stato tapu ni pe e afa osiko ya o ma asi ke le pe fo ke tau tu aki motor go feta ma a moto aki tama pa pa ku ke pepe ko ke fanfanongo pe ko ke ngai tu aki o go atu faka ofa au pito ko ho ani ko mo ngai business e time tau ku tu aki tai pe a hoko ko me mi pa I le tio Vake Tali Folau ko membership fee I tau pe o ku tau osi lave I pe foki a ngai feitu ngai business ke I americani pe ko tu I pe mo New Zealand Australia mo ngai fonua muri ko taimi ko te tele sisita ke te hoko ko ha me mipa o business ko ya o ku te entitled kita ia pe ku te qualify kita ki ngai discount ni ke pe ku kawai a discount ni mo le tio Vake Tali Folau ai ko tu ko taimi ni o kamata pe a membership frata o me pa anga te au o o ke tola ni mangeau I ta pe te pe he ko haka me ma te ma me he me mi patola tau pepe ko tola ni mangeau ko ha me te ma me ai emeri
pau te ume mi pa i le tio a ke tola ni mangeau e tau. Ko ngai service ko toa pe ai le tio Vake Tali Folau o fai ma ki motolu e holo pe discounti pe sete ni manoa. O whakata tau pe ki pa anga koia o kuke totongi ki ho o membership. Katoa service tau example. Ka pau te totongi ho membership ke tola ni mangeau. Whakatoka nga iange e pe sete ni manoa ai service ko toa pe ai le tio Vake Tali Folau maau. O hange koe ha. Hange ka pau uwhi mau ke ai hau tuwaki e pe sete ni manoa ia. O ka pau uwhi mau ke tala hau pōpua ki putu e pe sete ni manoa ia. O ka pau uwhi mau ke laivi pe whai tā laivi hau kātoanga pe ko hau putu pe sete ni manoa ia. Ka pau uwhi mau ke ave ai hau ki polo kalama hele tio hoa ta pe ko half hoa pe sete ni manoa ia. Aia ko kātoa service ale tio Vake Tali Folau e pe sete ni manoa discounti ka pau te totonga e tola ni mangeau. Ko tola ni mangeau o ko me tu uaki atuia ki he kakai ko toa pe ko kau me mi pa o ngai kau taha. Hange koe ka pau ko o kau taha fa family ki ho o liri se niti. Hange koe kau taha lavaka. Pe ko e family lavaka i he Bay Area. Totong ka pau o ko tua ka kolistutuku, ngai kolistutuku ko toa pe. O tua ki at koe ka motolu ai peseti koe ni manoa. Sorry. Pe ko e tola ni mangeau i he tau e membership. Kolistutuku, koe ngai funga waka e siasi, koe ngai kalapu ka watonga, koe ngai komit ka kai fefine. Ngai kalapu pe mo ngai kulupu ko ia o ko tua ki at ka motolu e pesete ni manoa. Ai pa anga ni mangeau he tau he wā pe henia. Aia ka paulewa ko koe, pia ko me mi pa koe hau kulupu tau pe toko wanoa. Ka pau te mototonge pe sete ni manoa pe koe pa anga ni mangeau, e lava o whakahoko a hafo i live, holokio pe sete ni manoa e nima. I he foi tau pe ta. 5 live event. I he foi tau pe ta. Pesete ni manoa kotoa. Tau pehe ka pau ka komit kolistutuku. Nau pehe, ok, te mautotong e mautoluia ai membership i he le tio Vake Tali Folau ki foi tau e ta. Koe laivi kotoa pe, o kuke pehe ke ave ki ai e laivi e pesete ni manoa. Aho e kolistutuku pesete ni manoa. Ai laivi ko ia. Koe aho ka pau o kia hahoko haputu pe koha kātoanga, ai taha e kau me mipa ko ia o e koristutuku ko ia, pe ang mouloto taha ke oange mua e foi discount pe sete ni manoa ia, ma nau tolu ke fai taha ia ke nau putu, pe ko nau fai aha, pe ko nau mari, pe ko hai nau kātoanga o fai, pe sete ni manoa. Foi event e nima, i e foi tau kakato pe taha. Pe ake tokanga ko tufa ke o kau me mipa, he ko taha ia e mea o ku ngai kātoanga kotoa mo ngai whaita kotoa o whakahoko o ko lawe pe koe toko lahi o nau pe o fuma mafa ai whaita koe whaungain te ke ma ai whaita ai hao discount ni a koe ai hao membership pa anga ni mangeau sai pe ai aga pau te ke membership ni mangeau for events e nima whaita aia e nima pesete ni manoa. Kapau ko for event, kapau te totonge tola whaangeau, pesete whanoa for event e wha. Kapau te totonge membership panga tongeau, pesete tonoa for event e tolu. O whai pehe pe o au ke tola te au. Tau pehe pe o ki aiha mo grupu, o ki aiha o ngai friends pe o mo ha family toko nima. O mo pehe mo tolu, o whaiho mo kātoanga a mo tolu he tauni, pe o whi mau e ke whai tai. Ko whaungain, mo whakatahataha mo tolo aiha mo taktola e te au, a koe mo hao friends e toko nima, e toko wha, toko te pa anga nima ia, aiha mo totonga mo me mipa mo tole tola nima ngeau. Osko ia, pa ke mo toko wahe e pe foi toko nima ko ia. Tamai e Daniela ia sai, o teo e PFT o fefine o kuia i he mahina koe ko katopa, foi lai vieta. Tara mai Maria ia, ko au ia o teo ke whahoko e Mari a e ku tahine, i he mahina ko ia ko tisema, foi tahaia.
Aia te ke foi event e nima e lava ke whahoko e hato taho me mi patola nima ngeau kai holo kotoa ai ngai live broadcasting ke peseti pe nima noa. Hange ko mene lava ki ai, kamata me te au ke nima ngeau pesete nima noa kotoa. Nima noa o aluifo e pe whaanoa hi whaangeau. Ko hono lelei a koe a hoko koe me mi pa. Ko inga e discount ni kotoa ngahi service kotoa pe maau fa te tau pe ki ho me mi pa ko ia e whakatau. Ko ia e oku o atu ai whaafika ki motol ho ek mo kai ngata tai pe ko First State American o ke ai. Fitu tak mai koe ai hao ki me mi pa i le teo Vake Tali Folau ka ke mau e ngai munu ia ko ia a hono discount ni ngai service kotoa pe o ku whakahoko atu ki a ki motol. Te lapa fitu tak mai ki telefoni, ono ni manoa, tolu noa fitu nime ni mataha. Ono ni manoa, tolu noa fitu nime ni mataha. Tā mai ka te au, koe uhi ka depositi lewa mototongi aho o live, aho o me pa, ki mua pea o se taimi. Koe ofa koe ni, o ku whakangatangata pe, pea gai pe taimi e o si ai e ofa koe ni, ka kumahau inga, ke fitu tak mai ki ai lewa ho o me mi pa a ao. Tu tau wakai ki whanonong koe ni, pa tau tau hoko atu. SkyTrade International LLC, Importers, Exporters International Trade. Kua mau ke tiriwa tai totongi atu aho o ngahi fie mau i California. Hange ko talo, manioke, sipi, pulumasima. Sosis, mui bibi, ka fresh may fish, kapapul, kapai, kapaniu, kapasita, with pigs, nusila, pata nusila, sosis, nusila, lai pele, lai lu, tuk aisi, lai lu fresh. Te uki mana wahe, take taki fika telefoni, hiva tahano, ua valu, hiva fitu noa, hiva valu, kene whakakakato atu, he oku si e gulea kai amu atu. O os mau e mau ngai pini tā katoa tola e wangi au, pini malo lelei te au ni manoa, pini i fōpanga te au ko os whanwhake iho o ngai fie mau. Pe he Amerika ko nao tol pe o deliver ko SkyTrade International. Fika telefoni, hiva tahao no ua walu, hiva fit noa hiva walu. Fika telefoni, hiva tahao no ua walu, hiva fitu noa hiva walu. Iyo ko SkyTrade International ia. Toi dau mini te ua ki he taha, pe a koe whamanatu ia me SkyTrade International LLC, whatonga eang e te maulawa deliver ho fie mau ki a wheitu pe i he Bay Area, mo Californian, pe a koe deliver o ku tae totongi. Ka pao fie mau hao sipi, ko hao lu, ko tau ngahi mea tokoni ko a tau tolu, lava lele o whahoko atia e SkyTrade International LLC. Tupe ata tau ki hiva, o sko ia pa te tau hoko atu lewa, ki he e tau polokalama makehe ko ia o e houani ka koe halavu naen o atia maki motol mo tau whakakaukau ai pe ki he fu halavu na. Oa. See
mai tau taimi ke ose minite tolu pe mei he taha, pe a koe ai tuk mo ke tau hoko atu mo e tau polokalama koe ni te tau wakai heni, ki he tukunga koe o kui ai ai ngahi application koe ki he green card. Ko i te uhanga o hake ai talanoa koe ni, pe a o ku fie mau ia ke tau wakai, ki ngai whamatala o mai whekau aki pe a mo e nau, mo ngai application ko ia ki green card o whatatau ki he konfedis ko ni ne whakahoko ia e ethnic media services whai a hono whakawhi i mai e kakai mo kinau tolu ko ni o kunau ilo whekau aki pe a mo e application ko ia ki green card e whanuani pe a ne nau whakahoko ai e konfedisi ko ni ai a ko ki konfedisi e ni pe amo o nau pehe ko tukunga ko o kui ai pe ko ngai application ko o kui loto ko ki green card i immigration ni o fulahi au pito pe o kune o mai hene ata o pehe o kui kai o ku cripple a immigration system ko ya F1 pe o kui kai ke ngā ue lelei. Pea koia ine o mai e tale kita koia ki Immigration Studies at the Cato Institute, ai ako David J. Beer, kai o mafo ki ai Senior Policy Analyst Jack Malde, tene talano ai ki Immigration and Workforce, policy, pe ko policy koia whekau aki pea moe ngā ue, po ngā ue i he malumalu koia o e ngahi lao o immigration ni. E ai fok mo lao mo lo e a hene ke immigration ni, ka ko to tako e nina ne kamata ai Managing Partners of Cyprus, ai a ko kataha ne ngai kau taha i kai whapure anga. I tānoa ko ni o nau pehe, i he tauni whafofua ke pese te tolu o e kakai koia ne oswhahu e nau application ke green card ko nau osmau pese ti pe tolu. Ka atoa e kakai koe na nau oswhahu a e nau green card application ke immigration a Amerikani pese pe tolu e kakai koia ko osmau e nau green card. Whakafuafua ke whakaofia tuia ke ngai application e tolu 5 miliona o ku kei pending pe o ku te ki ai ke whai hatu tu unia ki ai. Aia, ko ta u koe ta hiva o no ne a uia ke hongo fulu miliona. Aia ko ta hiva o no hongo fulu miliona ai ngai application ni koe o green card o kei pending koe i he immigration. Ha o mai koe ki aho ni o whakaawhia tua ki ngai application e tolu 5 miliona. Aia ne talu pe backlogs ai ngahi application e koe ni pe mei mua, pe mei tua, me taimi koe, ka koe tahaini ai ngahi immigration caps koe ko o si apply, pe o kamata lewa ke nau toi siofi, a lao koe o immigration ni, pe iho no toi review ko ya o ku toi hange ko toi lahi ngai whakangata ngata pe whai ngata ange ai apply ko ya ke green card ko ngai mea whaka politics o ku iai ene whakawhelawei ki tau toloi ko ya hono whakaata pe ko notari ai ngai ko le ko immigration ni. Ko ngai process ko toloi ko ya whonga hono process o immigration green card o ku lahia e taimi o ku mole tau te fito ke kakai ko na wo si i whakawhi ki ngahi loya kau loya immigration o lahiang e nau tō mui pe ko lahiang hono tuai hono process mai ko lahiang e ia e fi o totongi e tō taha ko ia loya aia o mahu inga au pito ke tau wakai ki he taranoa ko e ni pe au toi pe ko kau pe nolo ko ni o ku nau kau pe ga e nau kau nga e nau ngahi ngā we ki immigration system pe kai ngatai ka gui foki ai ngahi fukotu whakakau kau ke solova ake palapale ma ko ni ko uhi ke ma mo ui pe ke toi lelei ngai mo ui ko ia ai kakai i ngahi ta whaake ke heke sai te tau whanongo lewa ke uluaki presentation ai e whaha ko atuia tale kita ko ia Immigration Studies o e Cato Institute pe a ko ia tuke tau wakai ki he ene lea.
And we want to talk about the number of applications for green cards. And I wrote a paper last year that is important in that it lays out the rules to obtain a green card. And in that report, you can see, a flow chart and see if you can find your way through this flow chart and get yourself a green card. And we actually turned that flow chart into a game that you can play online. thegreencardgame.com allows you to play through the flow chart to see if you can get a green card. Now, this flow chart is super complicated, and you're like, okay, how do I get through this? Is this why there are so many pending applications for green cards? And the short answer is no. That's not why we are not approving a very high percentage of green card applications. It's rather the fact that we have caps on green cards. And this is the origins of the green card, the low green card approval rate and the backlog. And if you go back and look, 1890s, 1910s, 98% of the applicants who tried to get the equivalent, then equivalent of legal permanent residence were approved. And you can see after we imposed caps, Congress did in 1922, starting in 1922, you see that the backlog pick up and the approval rate for applications goes down. So we're measuring the approval rate as the number of approvals divided by the total number of people seeking green cards in that year. And it immediately fell, and then it fell again with the Immigration Act of 1924, sometimes called the National Origins Act, the Quota Act. It's set very low numerical limits based on country of birth, and that greatly restricted legal immigration, particularly from Eastern Europe and Asia. And then you get into the 30s. In the 30s, we basically adopted a public charge rule that would have basically banned almost all applicants. Just an incredible rate of denials in the early 30s under the Hoover and early FDR administration. And that policy was slowly phased out, but you can see the backlog responded once it was a little bit easier to get a green card approved. The backlog went up, particularly for Germany, and that's where you get Jews getting turned away and the Holocaust and all the rest during that period. This is the complete picture. This is from open borders to what we have now, which is almost closed borders, 98% approval rate down to the 3% or so that we've been around for the last few years. And you can see the incredible increase in applications in the 1990s and 2000s. What's behind that? If we break it down, it's because we've had this huge increase in applications, but the caps have remained basically the same, in terms of the amount of processing and the numerical limits. The numerical limits for those caps were originally set in 1990 in the Immigration Act of 1990. The refugee cap part of that is set by the president annually, but they always set it, far below demand. And so you can see we went from about 10 million applications to almost 35 million over the last few years. And I just want to show one chart showing the caps over time and how they've changed. That's the black line. The light blue is uncapped immigrants who are not subject to the cap, who can fluctuate with demand for those categories, whereas the caps are set in
by Congress or by the president, as was mentioned with the refugee program, and severely restrict those categories. We haven't had, as I mentioned, really any increase since the Immigration Act of 1990. And if you go back, the first cap was about 357,000 per year in 1922. And the current caps add up to a little bit more than 575,000. And so not a big increase for 100 years of growth in the world population and the U.S. population. So who are we seeing applying for green cards? This is the breakdown. 22.2 million under the Green Card Diversity Lottery Program. Another 8.3 million in the family-sponsored categories. Employment-based at 1.8 million. Asylum, basically the same, about 1.8, and quickly rising every month. That number, this number is a few months old now, so it's probably already at 2 million. Refugee category, 358,000. The U visa for victims of crimes at 334,000. And then Cubans, cancellation of removal and T visas are in the tens of thousands. I won't break down what all those different categories are, but looking at this over time, the diversity lottery is where you see most of the rejections. This is where most people who are seeking a green card actually try to get one through the legal immigration system. This 22.2 million last year, 0.2% of those will get a green card. That's 55,000. And the first official diversity lottery was held in 1995, and now we've had a few decades of this, and you can see the approval rate percentage going down. I mean, today, having over a 1% chance of getting a diversity lottery green card would be extraordinary. That would be a major increase in legal immigration. Family-sponsored categories, 8.3 million, 8% will get a green card this year. You can see the cap you could barely even see the cap for family-sponsored green cards. The Immigration Act of 1990 updated the cap. It added 10,000, and you can't even see the increase in the cap from the 1980s going into the 1990s. And the cap, I mean, it's just insane, the number of close relatives of U.S. citizens and legal permanent residents who are waiting. The dark part of the bars are immediate relatives who are uncapped, who are waiting green cards because of processing delays, as opposed to caps. Some of these numbers, I just want to mention, some of these numbers will diverge significantly from numbers that you kind of hear thrown around. 4 million is probably the most common number you'll hear for the family-sponsored backlog. That number comes from a visa office report, and the reason why it's misleading is because there's this huge backlog of petitions, which is the start of the family-sponsored process. First, the U.S. citizen must petition for the relative, and those applications are just put in a drawer somewhere at U.S. Citizenship and Immigration Services to never be seen for decades because the line is so long. They don't bother adjudicating them right away in many cases. This is the employment-based system. This is going to be 8 to 9% of these cases are going to get approved next year, about 1.8 million in that backlog. This is the asylum backlog history. You can see this is one of the ones where we had a increase and then actually had a decrease at one point in the recent decades. That was because of some pretty draconian restrictions imposed on asylum in the 1990s that kind of kept that
from rising. And recently, people have found their way kind of around those restrictions. The refugee program is backlogged. We don't have great data, unfortunately, for recent years. Only the most recent year, 358,000 was reported waiting. The refugee program, the government controls who comes into the application pool, so they can, make the getting into the backlog much more difficult. And even still, if assuming we actually use the entire cap, 35% will get approved. We likely will only get to 100,000 of the 125,000 the president decided the cap should be, so it would be less than that 35%. The U visa backlog, these are for people who are victims of crimes, and there's an eventual path to a green card if they get approved for a U visa. Again, it's 350,000. The cap for the principal applicant, not counting their spouses and kids, are 10,000 per year. So, I mean, it's going to be 3 decades before the people applying now will get approved. I think we can assimilate these green card applicants into the U.S. This is obviously would be an astounding increase in legal immigration to approve all of these people. But if you look at U.S. population growth, it's never been lower. It's down by 90% from its highs. There's no reason population-wise why we can't do it. And if you look at just the immigrant share of the U.S. population compared to Canada, in order for the U.S. to catch up, we'd have to approve a lot more than just 35 million. So this green cards, if you look at this sort of projection that I put together, where everyone who's applied right now, all 35 million, we just approve those applications. The foreign-born share would not catch up to what we're seeing in Canada. And even if we then, after the 35 million, then on an ongoing basis, increased legal immigration 5-fold over what we've seen previously, then we still wouldn't catch up to where Canada's share of their foreign-born population is. So the United States is a huge country. We can certainly welcome these people. There's good economic reasons for doing so, as will be mentioned. But my view is we've had this concept of a small America that can't handle new people. But this really idea is outdated. At least I think we're a large country who can handle this, and these people will contribute to America and make our country a stronger and wealthier place. So I look forward to your questions and the rest of the discussion. Thank you. Thank you so much. Can you explain a little bit more about the caps? What are they and who is most affected? And there's a question also in the chat from Sunita saying, asking, does it make sense, to keep them in place? The caps. Yeah, the caps. Yeah, I mean, the caps are arbitrarily determined. I mentioned they come from the Immigration Act of 1990. They have no basis in any kind of reality. They were just what Congress negotiated back then. The president creates the refugee cap in consultation with Congress. Congress funds the processing of refugees. So there's an appropriations tie in that case, whereas most other applications, except for asylum and the other humanitarian applications, will be paid for by the applicant themselves. So there's not as much of an appropriations limit to processing there. Yes. I mean, in terms of it's everyone around the world is affected in one way or the other. But if you break it down by category,
A disproportionate number of the lottery comes from Africa. If you look at the family-sponsored category, Mexico is by far and away the largest country there, along with the Philippines, China, and India, who have large numbers of family-sponsored applicants. Employment-based, it's about 90% from India. Under the way the caps are structured, there's a country cap that is 7% of the total number issued in a year. And so Indians end up being about 50% of the people that employers want to hire on a green card. And this disparity between the 7% and the 50% who are applying ends up being 90% of the backlog being from India, and with an incredibly long wait. I've estimated it for the two skilled worker categories, you're going to end up with a century-long wait, effectively a lifetime wait for new applicants who are applying right now. And of course, we'll never actually see that because they'll all be dead, or they'll have dropped out, which is more likely situation is that they'll leave. Yeah, not to mention a lot of people die waiting for their green card as well. Don Tagala, you have a question for David? Don, do you want to ask your question? Don Tagala? Okay, I'm going to ask his question. How would a second Trump presidency impact green card processing, legal immigration in the next 4 years if he wins in November? You need to bring your crystal ball. Oh, I mean, crystal ball, it's anybody's guess, but we saw what happened last time. He slashed visa processing by 80%. He slashed the refugee program by over 90%. I don't think there's any chance that we're not going to end up in a comparable situation. Maybe he's not quite as successful. Maybe he's more successful because he has practice at it. He knows now the most effective argument in the courts is we don't have the manpower to bother with these applications. So, and the courts just kind of roll over and accept that kind of argument in most cases. So they can just say, it's just too hard. So we don't actually have to change any official policies. We're just reassign all of our resources to things that they're okay with and away from the ones that they want to discourage. I mean, the obliteration of the family-sponsored immigration system under Trump was probably the most pernicious and intentional. He wanted to eliminate what he called chain migration. Yes. First opportunity was the public charge rule, which never really came into full effect because as soon as it was rolled out, then we had COVID, and he just stopped processing family-sponsored applications at consulates around the world. But certainly the public charge rule, probably even more extreme version of that rule will come out again, which basically says if you're low income, you can't get a visa. And so that'll be, I think, the strategy. And so, yeah, I think we're in a terrible place because of Congress, but certainly the administration has a lot of discretion to make it far worse than anything we've seen so far. Thank you, David. I'm going to move on to this for next panelist, but there's a question in the chat for you there about the Einstein visa. Yeah. Okay. Sure. Just answer if you can. Thank you so much, and stay around if you can, please, for more questions later. Okay, let's move on to Jack Maldi from the Bipartisan Policy Center. Jack. Yeah, thank you for having me, and thanks to David for that very interesting presentation. So I'm going to try and share my screen. Hopefully you guys can see my presentation. Give me a thumbs up if you can, please. Yes. Great. So
I'm Jack Malday. I'm a senior policy analyst at the Bipartisan Policy Center. I work on immigration and workforce policy. And for those of you who don't know about the Bipartisan Policy Center, or BPC, we are a DC-based think tank, and we're a mission-focused organization helping policymakers work across party lines to craft bipartisan solutions. So we connect Republicans and Democrats, we deliver data and context, negotiating public policy, and creating space for bipartisan collaboration. And our aim is to help turn legislators' best ideas into durable laws that improve lives. So today I'm going to take you through a report that we published last year in November called Green Light to Growth, Estimating the Economic Benefits of Clearing Green Card Backlogs. So this focuses on the economics of the issue. And David took us through the history and how restrictive the annual green card limits are. And in the report, we highlight two key drivers of the green card backlogs. So firstly, it's those annual limits, creating what we call a cap-based backlog. And you can see in this diagram here that we have multiple limits. So we have a total limits, and we have specific family-based and employment-based limits. There's a diversity lottery limit, and then there are further limits even within these limits. So it's a very convoluted and restrictive system. And David mentioned as well that we have these country-specific limits. No more than 7% of the family-based and employment-based allowances can go to any one country. And the second driver of the green card backlog that we consider is the processing backlog. So this exists because agencies such as the State Department and USCIS don't have enough resources to process all of the pending cases. And I should say in our paper, we consider the family-based and employment-based green card backlogs. Obviously, there are other backlogs as well, which David ran through. So we quantify the size of these two backlogs in our paper. The data we use is as at March 2023. So these backlogs are likely to have increased since then. But we think the key takeaways from our analysis remain the same. So what we see is both employment-based and family-based backlogs reaching the millions, as David pointed out. And we find that the family-based backlog is larger than the employment-based backlog. What we also see is that the cap-based backlogs are larger than the processing backlogs, which is something David also pointed out. And this is just shows how restrictive those annual green card limits are. And in our report, we're considering two key benefits of clearing the green card backlogs. So firstly, it's important to note that many people in the backlog are currently outside of the United States. So if they receive their green cards, that allows them to enter the United States as new entrants. And that gives an economic benefit because it boosts our labor force, which is in dire need of new workers. We have workforce shortages across various industries. We have an aging population, and we need foreign workers to come into the country to bolster our workforce. And immigrants also bring skills and experience that can complement our domestic workforce. So there are productivity benefits from new entrants as well. The second key channel, so some people in the backlog are currently inside the United States. However, these people on temporary work visas face restrictions on the jobs that they can take. So the other key benefit of giving green cards to this group is to remove these labor market restrictions, allowing them to take a wider variety of jobs and to advance in their careers. And that has a productivity benefit as well. So we estimate the benefits through both of these channels.
just looking at the employment and family-based backlogs in more detail, we can see that the majority of the employment-based backlog are people currently inside the United States. So these are people on temporary status, and if they receive their green cards, that allows them to adjust to permanent status. So we estimate roughly 89% are in this category within the employment-based backlog. Within the family-based backlog, it's a different story. The majority of people are currently outside of the country. So if they receive their green cards, that allows them to enter the United States and to join our labor force. I should note that we are, when it comes to the economic analysis, we are considering only the adults in the backlog, because these are the individuals that will work immediately and contribute to our economy. Now, if you are interested in the nitty-gritty of the economic methodology, I urge you to have a look at our report. I won't go into too much detail about that, but I will let you know what the final results are. So we find that if we were to hypothetically clear the employment and family-based backlogs now, that we would see trillions of dollars of GDP gains over the next 10 years. And our central estimate is that we would see $3.9 trillion of GDP gains in the next 10 years. Now, the majority of that benefit is coming from clearing the family-based backlog. That is for two reasons. Firstly, the family-based backlog is larger than the employment-based backlog, as I showed earlier. But also, a greater proportion of the family-based backlog are those outside of the country. So if they receive their green card, that allows them to enter the United States, to join our workforce, and contribute to our economy. However, clearing the employment-based backlog still has a significant economic benefit in the hundreds of billions of dollars of GDP gains over the next 10 years. Even though many of these individuals are currently inside the country, because we are enabling them to have more labor market flexibility by giving them green cards. Further research could more accurately estimate the benefits of clearing the employment-based backlog, because these individuals are likely to have higher skill levels, which we did not account for in our analysis. And a very important point is that we are considering clearing the current backlog in our analysis, not future backlogs. However, there are policy changes such as increasing annual green card limits that would clear not just current backlogs, but also future backlogs. So there are certain policy changes that may have even larger benefits than what we estimate in this report. Now, if we break down the benefit that we quantify, we see that the majority of the benefit comes from clearing the cap-based backlogs, 71%, with 29% clearing the processing backlogs. This shows just how important it is to raise those green card limits. However, it's very important to understand that we also need to provide more resources for visa processing if we are to clear either the cap-based backlog or the processing backlog. So we need both changes to the limits, but also more resources for processing if we are to actually deal with this problem. The other breakdown you see on the right here shows that the vast majority of the benefit comes from new entrants into the country rather than adjustments of status, although there is still a benefit from those adjustments. This is because of just how impactful it is to have immigration into the United States and to add to our workforce. The final part of our analysis is looking at the geographic distribution of the benefits of clearing the backlogs across the country.
Now, we find that every state benefits to some degree. However, there are certain states that benefit more than others because they tend to receive more immigrants. So California, Texas, Florida, New York, these states benefit to a very, very significant degree. And in our report, we mentioned the possibility of using immigration policy to more evenly spread the benefits throughout the country. One option here is to use state-based visas, so giving states their own visa allowance that they can use to bring in the workers that they need to help their economy. And that would help spread the benefits of immigration more evenly throughout the country. Okay, thank you. I will pass over and I'm happy to answer any questions. Thank you, Jack. If you can put your paper in the chat, that would be great. I want to ask you the question that some people ask me, and it's the first thing that comes to mind when you hear the numbers. Oh, having millions more immigrants will benefit the U.S. economically. How? How will have millions more immigrants, millions more workers benefit the economy? Most people can grasp this. They think, oh, more people means, I don't know, they're going to take more services, which is one of the talking points. It's going to be less jobs for everyone. The pie, we're going to have to divide it by more people. Can you explain in layman's terms why this is not so? Yeah, sure. So it's a mistaken perception that there are a fixed number of jobs in the economy. What we see is that when immigrants enter the country, that they create further jobs for US-born workers because they contribute their skills and they bring their experience that helps innovate and turbocharge our economy. And the other really key trend that we're seeing at the moment is an aging population. So we have a declining birth rate. And what that means is that our labor force, our US-born native labor force is declining. And we need immigrants to actually come in to ensure we see labor force growth. And this is important partly because we have more people in the older years of life who are dependent on federal benefits, and we need people to work and pay taxes to support those individuals. So there's both the need to have more workers in our economy to fill workforce shortages that we see in various industries, but there's also that productivity benefit we see when immigrants bring their skills and experience that complement our domestic workforce. Thank you, Jack. There's a question in the chat by Tariq Khan. How can we raise the state-based limits? Sure. What? Did you understand the question? Yeah, I didn't mention state-based limits. What we see at the moment is that there's a desire for new entrants into the country to go to certain areas. That's why we see such concentration in certain states like Florida, California, New York, Texas. What I was mentioning was state-based visas, which is an idea that has been introduced, which would give states their own visa allowance, and that would help spread immigrants throughout the country, which is important for not only distributing the benefits more evenly, but also because every state needs workers, and some states need workers even more than others. So that would help benefit the U.S. economy. Thank you, Jack. Please stay around for a little bit. I'm going to invite Cyrus Mehta to join us. He's an attorney who works directly with these people who are waiting for green cards, and he knows what the human cost is. Cyrus, can you share with us your view on this? Thank you very much for having me. And I'm really
privileged to be with esteemed co-panelists David Beer and Jack Moldy. I do not have a PowerPoint with statistics because I'm going to talk about the human aspect of immigration. I'm a lawyer. I work in the trenches. And even though I can deal with statistics, I'm dealing with clients and people all the time. And I'm dealing with their families too, all the time. Now, David and Jack have both explained in very elaborately the backlogs in our immigration system. And especially David highlighted the backlogs in the employment-based green card system, especially for Indian-born beneficiaries. He has estimated that the backlog could be a lifetime, a century, which is unbelievable. For new people who are filing for green cards today, who are being sponsored by employers because of their skills. They've come in on temporary visas like an H1, and prior to that, they came as students, foreign students, graduated from top US universities. And when they get sponsored for a green card, they're in these backlogs that will last forever. And it's frustrating, to say the least. Even though they can remain in the US legally, it's difficult to remain in status, getting extension after extension after extension. But there is frustration because at the end of this whole process, they continue to remain non-immigrants, bound to employers, and in the process, the US loses, and many of these people get frustrated and go to other countries. The United States is not the only game in town. There are other countries that offer much more attractive immigration benefits and systems. And Canada next door is, of course, trying to attract the folks here who don't get their green cards, who get capped out of the H-1B visas. And so the US may not be able to maintain its leadership in the world with respect to attracting the best and brightest immigrants. I want to also talk about families, because people come with families. You have the principal beneficiary of a visa petition who's being sponsored for a green card, and you have a spouse, and you have children. If the children are born in the United States, that's great. But a lot of folks come in with their families. So when they come in on a temporary visa, the principal beneficiary gets the H-1B visa. There are other non-immigrant visas like the L-1 intra-company transferee visa or the O-1 visa, but let's focus on H-1 visas, which is the workhorse of employment-based visas. The principal gets the H-1B, the spouse gets the H-4 visa, and so does the child. The child can only remain on the H-4 dependent visa until the age of 21. And we know the backlogs are horrendous. So when the employer starts the green card process for an Indian-born beneficiary, the child, even if the child is 2 years today in H-4 status, the child will probably age out. The child is not going to be able to get the green card with the parent, because the child would have turned 21. There is a law called the Child Status Protection Act. I'm asked to give my language here. Is that for me? No. Okay. So the child will not be able to take advantage of the Child Status Protection Act because by the time the date becomes current, when the parent is going to receive the green card, the child may have already crossed 21, so the child won't be protected. The age won't be protected. It's a very complicated formula. And when this child gets left out, and we have clients where the child is now turning 21 or has turned 21, they can't remain on this dependent visa. They could have gone to college on that H-4 visa, but now they have to switch to an F-1 student visa when they turn 21. And they're not protected by the Child Status Protection Act. And then it creates perils for the child and tension for the family, because the student F-1 visa requires the holder to have a non-immigrant intent, an intent to return back to the foreign country.
And you can imagine, how can a child who's been here for their whole life be able to establish that they're going to return home? There has been a slight relaxation in this whole intent to return home, but still it is a hazard. So when the child is applying for a change of status to F1, questions get asked. Show your intention to return home. They're silly questions, absurd. This child who now can switch to an F1 visa and who needs to travel abroad has to now apply for a new F1 visa at the consulate if they go abroad. There too, they are subject to this not abandoning the home country, which will be impossible for them to establish. So a lot of children who've successfully changed to F1 status, who are in college, even if they have study abroad programs or internships, they don't use that. They remain in the US because of the hazards of and the perils of facing a denial if you apply for a visa overseas. Now, if the parent is like, still in the backlogs, not gotten the green card, this child has been left out, and let's say this child is now on an F1 visa, has graduated, then goes into a graduate program, gets qualified with an MS degree in artificial intelligence, is highly coveted in the job market, and now, has to get their own employer to sponsor them. Then there's an H-1B cap for the non-immigrant visa, only 65,000, and another 20,000 for people with master's degrees from US institutions. 85,000 can only vie for this H-1B visa every year. So most people don't get selected in this H-1B lottery system that's going to start in a few days. And so this child won't be able to get into the workforce through an H-1, will have to remain as a student in that F1 practical training. You can remain for 3 years if you have a STEM degree, but if you have a liberal arts degree, you can only have 1 year of practical training. And so let's say the child now gets into the workforce, gets an H-1B visa miraculously in the H-1B lottery, and now the employer loves this person because they're highly skilled. The child now has to start the green card process again. The parent's priority date, the employer who sponsored the parent, that priority date cannot be transferred to the child. Child starts all over again in this horrendous system of a 100-year backlog. So you can just well imagine what an unworkable, untenable, unhuman system this whole thing is. And we have to look at the human face of it. There's been a lot of emphasis on DACA beneficiaries, which is great. These are kids who came to the United States with their parents before the age of 16, fell out of status for no fault of their own. They deserve all the benefits, and they got deferred action, and they need to be in the pipeline for a green card and for citizenship. But you have the children of legal immigrants who are also in danger of falling out of status, or being in this never-ending limbo that will remain in this status forever. So I think I will stop here, and I'll be happy to answer questions. Yeah, I was just going to say there's a lot of questions. If any of you can answer in the chat anything that it's like too detailed or technical, but let's see. Sunita had a question. Sunita, you want to ask your question? Maybe Cyrus is the one to answer that. Yeah, Cyrus, I wanted to ask, do we see a lot of children who have aged out of the H4 status become undocumented because there are no other options for them? They can't get that foreign student visa or cannot get their H-1B visa after. There have been a few cases, but I must say based on my experience, the parents of these students and even these students are very particular about remaining in status. They've always complied with the law, and that's the tragedy. And those who have fallen through the cracks because they couldn't get that change of status to F1, yes, they have fallen out of status. And we've come across
parents who are desperate. And when that happens, a lot of parents actually send their children to foreign countries, to study and to start careers all over again. If that were to happen. But yeah, there are kids who've fallen out of status and who couldn't, were not lucky enough to get the F1 status, or even when they were in F1, they couldn't get the H1B under the lottery, and then their F1 status expired. I want to go to a question that involves the three of you. What initiatives are out there challenging this system? Is there any way to get out of this madness? Anyway, David, what's your idea about this? What needs to be done? Well, David can go first and I'll follow. We work together on this, but I'm sure Jack also has answers. Yeah, anyone who can you can start, Cyrus. Just start. Go ahead. Well, Congress can fix the whole thing. And these are small bore solutions. Yes, of course, we want more green card caps. And Jack has also alluded to more green card caps. But if it's politically fraught with perils and things, and they want to get some bipartisan agreement, there are ways to kind of do it. You can not count family members in the employment-based and family-based categories. You could also try to do it administratively. That can also be tried. It may be challenged in court. It was challenged in court in the DC circuit. But there are ways to kind of not count family members. And if you don't count, you only do unified counting, or count only one in each family unit. That frees up the visas. Okay. That's one solution. And Congress can easily fix it by clarifying INA Section 203D, that derivative should not be counted. They can do it so quickly if there was bipartisanship. There are other ways to also do it. For example, you can allow, this is not the ideal situation, but you can allow people who are in the United States to file early adjustment of status applications, even when the priority date is not current. And by doing that, they can remain in the US, they can work, they can port to new employers, and their children can get the ages get frozen under the Child Status Protection Act. So these are some solutions. Thank you, Cyrus. David? Yeah, I just wanted to add to the point about exempting children and spouses of the principal applicants. If you had done that for the family-sponsored capped categories, you would not have seen this big increase in the backlog since 1990, because in some categories, it's 2/3 of the backlog is just spouses and minor children. So you wouldn't have ended up in this sort of disaster situation where, effectively the family-sponsored categories for many countries are gone now. I mean, you're just never going to get a green card in these categories for future applicants. So that's an important way in which to address it. I was hopeful that the administration would try to do it administratively and say, there's nothing in the law that prohibits us from adopting this interpretation. We're going to adopt it. And, if they get taken to court, they get taken to court. But, at least they would have tried to do something about this dysfunction in the system. But, they've decided not to. They got so many other things going on in the immigration system. This has not risen to their level of priority for taking a risk like that. When it comes to solutions, we talk about green card recapture a lot. This is it's a sort of fictional way of looking at increasing the green card caps, but look back at the cap space that didn't get used. And if you look at that holistically, in this last paper I did, we go all the way back to 1921 and say, all the caps since then, how many didn't get used? It's 6.3 million
green cards have been wasted over the last century. That would be a substantial improvement for the family-sponsored and employment-based backlogs. So that would require congressional action to go back that far. I think there's some arguments that have been made, including by myself, that administratively they have an option to do that when it's the administration who has, through their action, failed to follow the law by issuing the visas as required within the fiscal year in which they were allotted. Unfortunately, that's another administrative action that it's been pushed to the back burner. So there are some options out there, but it's certainly a big problem that requires congressional action. Jack, thank you, David. Jack, I don't mean to cut you off, but we have 4 minutes left, and I wanna add something to the conversation. We all know where the immigration focus is right now. Yesterday, both presidential candidates were at the border, just emphasizing this idea that the border is out of control and people that come in through the border are a problem for the United States. How can we as ethnic media challenge that idea of seeing immigrants as danger? Because I'm getting it from my friends who are telling me, we're getting all these, dangerous people. There's this whole conversation going on. There's no way to fix the legal system if you have that kind of focus. What can we do? Jack, I don't know if you have any suggestions on that. Yeah, I think we need to make sure people are aware of the benefits that immigrants bring to our economy. The Department for Health and Human Services recently came out with a report showing that refugees have a positive net fiscal impact. So immigrants pay taxes and they're adding to our labor force. And as I mentioned before, we have an aging population. We need people to work, to pay taxes, to support our elderly. So I think we need to champion the benefits of immigration. And there's a lot of research out there. And the other thing we can do is just educate people on how restrictive our system is. There is research that shows that can change perceptions of immigration. And so that's why I love David's work so much. His why it's nearly impossible to get a green card and to immigrate into the United States, and his green card game. I think sharing those things widely can show people how restrictive our system is and awaken people to the problem. I don't want to leave this briefing with a negative, idea that there's nothing that can be done. There's always something that we all can do. I don't know if David, you want to have a last word here, and Cyrus afterwards. Sure. I just wanted to say, when it comes, you're absolutely right. The border has dominated the conversation. If the border is out of control, it's very unlikely you're going to see action on other items. I think the administration has kind of shown proof of concept with these parole sponsorship programs that it's created for Cuba, Haiti, Nicaragua, and Venezuela. It needs to expand those to other countries and make them permanent. The applicants don't believe these programs are going to exist in 3 months, let alone in 5 years. So having those programs be expanded could get the border under control and also show people that legal immigration is connected to the border problem. If we allow people to come legally, then you're going to reduce the chaos they're concerned about. And it really is a chicken or egg situation. It's a catch-22. People don't want to increase legal immigration while the border's out of control, but they got to increase legal immigration to get the border under control. And so I think, the administration just has to lead on this and just do it and show people that it can be done. Cuban illegal entries are way, way down, over 90% down after they did this executive action. They can build on that and ultimately show people what a good immigration system could look like.
Cyrus, thank you so much, David. Cyrus, you want a last word too? I echo David's thoughts. I think if the administration cannot push Congress to pass a bill, then administrative fixes aggressively can try to do it. So parole is one example. And what's good is that once you show that an administrative policy is successful, then Congress will someday bless it. So, one other is, as I mentioned, allowing people in the backlogs to file early adjustment of status applications. That can also be done under the filing dates of the visa bulletin, which I've written about with David. So there are administrative fixes. I think the Biden administration should also project the benefits that immigrants bring, amplify Jack's papers and thoughts, and start with the administrative fixes and then go to Congress. Thank you everyone for being with us, and we really appreciate your research and the work that you do. We need this information out there, and we need to be very well informed about this before we can actually do our jobs as journalists. Thank you so much, and have a wonderful weekend. Thanks. Thank you.